society and organization committed to the fostering quality education and nutrition leaders under visionary guidance and KGRL College of Pharmacy, a renowned institution dedicated to the academic excellence, research innovation, and pharmaceutical sciences. The foundation of value infrastructure and our institution continues to contribute significantly to healthcare, education, and research. We are gathered here for the second international conference, AI driven research and innovation in pharmaceutical analysis, global perspectives, and future trends. Platform aims to celebrate the evolving role of artificial intelligence in pharmaceutical analysis, research methodologies, drug development shaping the future of the global healthcare. So, before we continue our journey into the future of science and healthcare, let us take a moment to celebrate the heritage that keep us grounded. Dance is the soul of tradition, and every step tells a story. So, today, to begin today's event with divine traditional grace, I invite Ms. Mopidevi Bharati, pursuing M.Pharm first year in the Department of Pharmacology in KGRL College of Pharmacy, a distinguished Kuchipudi and ring fusion dancer, diploma holder from Ambika Academy. She performed 1500 plus shows around national and international like Bharat Excellence Award, Swati Puraskar, and Talent Icon Award. So let us start the today's event by the divine magic traditional art. Please welcome her to the stage. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय शम्भो शङ्कर పనుల తాండవ కేళి తత్పరం గౌరీ మంజుల సింజిని చతుల లాస్య వినోదవ శంకర శివని వేదన
తప్తమైనది మేలు త్యాగమిచ్చి తాను నీలో లీనమైనది ఆదిశక్తి ఆకృతి అత్రిజాత పార్వతి తానువైన ప్రాణధవుని చెంతకు చేరుతున్నది భవుని భువికి తరలించేలా ధరణి దివిని తలపించేలా రసతరంగిణి వేళ ఎదిరి నృత్యరకుడు చేయగలిగే వేళ భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిది ఈశా శివని వేదనగా అవని వేదనగా పలికిను పదము పరేశా జంగమ స్థావర గంగార్జిత శిరభృత మండిత కర పురహర భక్త శుభంకర భవన శంకర స్వరహర దక్షాధ్వరహర బాల విలోచన పాలిత జనగణ కాల కాల విశ్వేశ్వర ఆశుతోష అగనాశ విశాసన జయ గిరీశ బృహదీశ్వర వ్యోమకేశనిను హిమగిరి వరసుత ప్రేమ పాశమున పిలువంగా యోగి వేషని మనసున కలకద రాగలేశమైనా హే మహేశని భయద పదాహతి దైత్య శోషణము జరుపంగా భోగి భూష భువనాళిని నిలుపవ అభయ ముద్రలోన నమక చమకముల నాదాన యమక తమకముల యోగాన హర హర మహాదేవ Please put your rising in tradition. Thank you, Miss Bar, and captivating performance. Time to invite and form invite Titan Sri Kotikalapudi Govindarao Garu, President of the Bhimavaram Education Society, a visionary leader whose guidance continues to strengthen and inspire our institution. Sir, we are privileged to your gracious presence today. I kindly request that you please grace the dais.
May I request Dr. K. Nirmala ma'am, Vice Principal of the KGRL College of Pharmacy, to kindly present a bouquet to our respected Chief Patron as a token of our gratitude and warm welcome. Thank you, ma'am. Now, I respectfully invite our patron, Sri Mente Ram Manohar Garu, Secretary and Correspondent of the Bhimavaram Education Society, whose dedicated leadership and unwavering commitment drive the progress of our institution. So, I request that you two kindly come on to the dais and bless the gathering with your presence. It's my proud privilege to invite our esteemed chief guest and inaugural keynote speaker, Dr. N. Venkateshwar Rao Garu, Chairman and Managing Director of Metrochem API Private Limited, a distinguished leader in the pharmaceutical industry. His visionary leadership and contributions to advancing pharmaceutical formulations have a significant national and international impact. So, your insights may continue to inspire the scientific community. We are truly honored for your presence today. I kindly request you to grace the dais. I request Praveen sir to kindly present a bouquet to our esteemed chief guest as a token of our heartfelt welcome and respect. It is indeed a great honor to invite Dr. T.V. Narayana Garu, President of the All India Pharma PCD. We warmly welcome Sri Obil Shetty Kanakaraju sir, Vice President of the Bhimavaram Education Society, your visionary leadership and commitment to strengthen the educational standards. Sir, we are honored by your gracious presence today. Kindly request to come on to the dais and grace the dais. May I request Tulasi ma'am to come forward and kindly present a bouquet to our respected Vice Presidency. Now, we are delighted to welcome Sri Marigani Apparao Garu, Vice President of the Bhimavaram Education Society. Your constant encouragement and dedication to the academic excellence give our faculty and students. Sir, thank you for being with today. I kindly request that you please grace the dais. It is indeed a proud moment to welcome Sri R.A.T. Ramakrishna Prakash Garu, the dynamic Joint Secretary of the Bhimavaram Education Society. His administrative insight and constant support have played a vital role in the development and smooth functioning of our institution. We are grateful for his esteemed presence on the special occasion, sir. We kindly request you to raise the dais. I kindly request Divya ma'am to give a bouquet to our respected Joint Secretary, sir, as a mark of our respected and appreciation. It's my privilege to invite Sri Gannabatla Venkat Srinivas Garu, Treasurer of the Bhimavaram Education Society, whose constant support and administrative excellence contribute significantly to our institution's growth. Sir, I humbly request that you kindly grace the dais. May I request Tulsi ma'am to kindly present a bouquet to our respected Treasurer, sir, as a token of our heartily welcome. It's my distinct honor to invite our esteemed resource person, Dr. Ranga R. Namburi, pharmaceutical consultant from Liberty Township, Ohio, USA, a globally respected expert in pharmaceutical sciences. His international experience and insight into research, innovation, and industry practices are truly invaluable, sir. We warmly welcome to kindly request you to grace the dais.
At this moment, I would like to request Jayashree ma'am to kindly present a bouquet as a token of our love for your valuable presence and the contribution of this conference. It's my privilege to invite Dr. S. Garanadam Garu, Associate Professor at the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, NIPER, Hyderabad, a renowned institution of the national importance in pharmaceutical sciences. Dr. Gananadam sir, remarkably contribution to the pharmaceutical education and research have significantly advanced in the field, and we are truly honored by his presence today. Sir, we sincerely welcome you and request that you kindly grace the dais. Now, I would like to invite Sumanasri ma'am to present a bouquet as a token of our respect for his valuable presence. It's my pleasure to invite Professor Dr. Sheikh Abdul Rahman sir from the Department of Pharmaceutical Sciences, Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, a distinguished academician known for excellence in pharmaceutical education and research. His contribution to advancing pharmaceutical knowledge and nurturing academic growth are truly commendable. We are honored by your presence and kindly request you to grace the dais. At this moment, I request Sumanasri ma'am to present a bouquet as token of our respect for his valuable presence. I respectfully invite Nallam Veeram Swami Garu, esteemed governing body member of the Bhimavaram Education Society, to kindly grace the dais. I request Gopi Ratnam ma'am to present a bouquet as a token of our respect for his valuable presence. I humbly invite Irinki Surya Rao Garu, the esteemed governing body member of the Bhimavaram Education Society, to kindly grace the dais. I request Munisha ma'am to come forward and present a bouquet as a token of our respect for his valuable presence. Great pleasure to invite Dr. Vijay Kishore Garu from the Acharya Nagarjuna University to kindly grace the dais. Now, I kindly request to come forward Aisha ma'am to present the bouquet as a token of our respect for his valuable presence. It's my immense privilege to warmly welcome Dr. Kavala Nageshwar Garu, Chairman and Director of the KGRL College of Pharmacy, the esteemed his visionary leadership, unwavering dedication and commitment to the academic excellence have been cornerstone of our institution's remarkable growth. We are deeply honored by your gracious presence, sir. May I request Kranti ma'am to come forward and present the bouquet to our respected director, sir, and chairman. We are delighted to extend a heartfelt welcome to Dr. D. Raghava Garu, the Principal and Co-Chairman of the Bhimavaram Education Society of the KGRL College of Pharmacy. His constant encouragement, strategic guidance and support have played a significant role in shaping academic and professional success of our students. We sincerely thank you, sir, for being with us today.
I kindly request Jayashree ma'am to come forward and present the bouquet as a token of our respect for his valuable presence. It's gives us a great pleasure to welcome Mr. G. Edward Raju sir, the convener and the head of the Department of Pharmaceutical Analysis, who's dedicated the meticulous planning, coordination, and timeless effects to ensure the smooth conduct of every academic and co-curricular activity in our institution. We are truly grateful for your presence on the special occasion, sir. I request Supriya ma'am to come forward to present the bouquet as a token of our respect for his valuable presence. So, we are delighted to extend a heartfelt welcome to R.A.T. Venkat Satyanarayan Garu, the ex-principal of the KGRL College of Pharmacy, to kindly grace the dais. I invite Supriya ma'am to present a bouquet to the sir. My immense pleasure to warmly welcome Dr. K. Prasad sir, ex-principal of Vishnu College of Pharmacy, to kindly grace the dais. I invite Sumnasri ma'am to present a bouquet to the sir. It's a great pleasure to welcome L.M. Setti Harinath Garu to kindly grace the dais. I request Jayashree ma'am present the bouquet as a token of our respects for his valuable presence. I thank to each and every faculty members for extending the floral welcome to our dignitaries. It's now time for light lampening ceremony, a symbolic beginning of this distinguished gathering. The lighting of the lamp signifies the dispelling ignorance through knowledge and the illumination of our path towards innovation and global collaboration. May I kindly request all the dignitaries onto the dais to please come forward and participate in the light lampening ceremony. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां
indeed a great honor to invite Dr. T.V. Narayan Garu, President of the All Indian Pharmacy PCD and Franchise Association, a respected and influential figure in the pharmaceutical sector. Dr. Narayan Garu sir is widely recognized for his outstanding contributions to the growth and development of the pharmaceutical industry, particularly in promoting ethical practices and fostering collaboration across various segments of the sector. Sir, we are privileged to have you with us today, and we kindly grade the dais. I request Lakshmi Tulsi ma'am to kindly present a bouquet to our esteemed chief guest as a token of our heartfelt welcome and respect. It's my distinct honor to invite Dr. T. Bharat Vikas Garu, National Secretary of the IP Education Division, India, to kindly grace the dais. I request Divya ma'am to present a bouquet as token of our respect for her valuable presence. To invoke divine blessings on this auspicious occasion, may I invite our students, Jahnav and Kobach, to present the prayer song. Let us all kindly join them in a moment of reverence as the prayer begins. All the dignitaries to kindly please stand. नातीताय गुण तनय श्री गणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे हिताय गुरुदैवताय गुरुवायिने विक्रमाय गुह्यमाय गुरवे गुणगुरवे दैत्यकलाक्षेत्रे धर्मसदाराध्याय पुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगुप्ताय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धमत्ताय गोजयाय धीमहि नातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि दन्ताय वक्ताय गौरीतनयाय गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you, one and all.
So I invite Polisetti Das Garu to come on to the dais. I request Divya ma'am to present a bouquet to the sir. It is my pleasure to invite P. Balagaru, Chemist and Extension President Rajmandri, and the Indian Pharmaceutical Association the Community Pharmacy Division President. Welcome to the dais, sir. Engineer, sir. So, being today National Science Day, Sir C.V. Raman గారు పుట్టినరోజు, ఈ సందర్భంగా మన KGRL కాలేజీ సైన్స్ డే చేసుకుంటూ ఈ సందర్భంగా వారికి మన ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ కాన్ఫరెన్స్కి ఎవరైతే ఉన్నారో ఎడ్వర్డ్ రాజు ఈ గాట్ ఈజ్ PhD ఎస్టర్డే ఓన్లీ. ఇది సైన్స్ డే KGRL కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ నుంచి KGRL భీమర్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ నుంచి ఒక గిఫ్ట్గా మనకి ఒక డాక్టరేట్ ఎడ్వర్డ్ రాజుని మనకు ప్రసాదించారు. సో ఈ సైన్స్ డే సందర్భంగా అన్ని అభినందిస్తూ మన పెద్దలందరినీ కూడా సివి రామన్ గారికి ఘన నివాళులు అర్పించవలసిందే కోరుతున్నాం. Thank you to all the dignitaries. It's my privilege to invite Sri Kotikalapudu Govindarao Garu, the Chief Patron and the President of the Bhimavaram Education Society, a visionary leader whose guidance continue to inspire our institution. Sir, we are honored by your presence and request you to kindly address the gathering. Good morning to everyone. Second International Conference of Pharmacy, KGRL College ki విచ్చేసిన అతిథులకి అలాగే జీబీ మెంబర్స్కి, ముఖ్యంగా వివిధ కాలేజీల నుంచి వచ్చిన పిల్లలందరికీ, అదేవిధంగా స్టాఫ్కి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సారీ ఫర్ ద డిలే అండ్ షార్ట్ స్పీచ్ విల్ క్లోజ్ ఇట్. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు KGRL కాలేజ్లో సైన్స్ డే పురస్కరించుకుని కూడా ఈరోజు రావటం, సివి రామన్ గారిని స్మరించుకుని ఎంతో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన సైన్స్ మనలో. ఈరోజు ఆ డ్రోన్ చూసినా ఇట్స్ ఎ సైన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ సైన్స్. పిల్లలందరూ కూడా మా రోజుల్లో ఇంత టెక్నాలజీ లేదు. ఐఎమ్ నాట్ దట్ ఓల్డ్. నేను మా రోజుల్లో అంటే నేను ముసలోడు అనుకుంటున్నారేమో. ఇంకా వాళ్ళకి అవుతే ఇంకా ఆ టెక్నాలజీ కూడా లేదు. బట్ దే ఆర్ బెస్ట్ ఎట్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్, దేర్ ప్రొఫెషన్. కారణం ఏంటంటే కమిట్మెంట్. And we have a lot of time today, lot of technology. ఈరోజు అంత టిప్స్ మీద. ఇదివరకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఒక పుస్తకం దొరికే పరిస్థితిలో లేదు.
ఆ పుస్తకం కావాలంటే 10 రోజులు పట్టొచ్చు, నెలలు పట్టొచ్చు, వాళ్ళు డౌట్ తీరాలంటే. రోజు స్టేజ్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళు డౌట్ అన్నీ తీరాలి. నౌడేస్ ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్స్. యూ జస్ట్ టైప్ ఇట్, మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్ వెదర్ ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ నాట్, అంతే. అంత లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మరి ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి రంగంలో కూడా విప్లవాత్మక మార్పులు రావటం, మరి ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే ప్రెషియస్ థింగ్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్, జీవనం. దానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఫార్మసీ. ఒక లైఫ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి, స్టేబుల్ చేయడానికి, మార్పులు గమనించి ఏం చేస్తే ఒక జీవన విధానం బాగుంటుందనే దాని మీద జరిగే కోర్సులో దాన్ని ఏ తోటి లింక్ చేస్తే వండర్స్ చేయొచ్చు. అడుగుతున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ దట్ ఫార్మసీ, కానీ బట్ రానున్న రోజుల్లో నేను జస్ట్ టాకింగ్ టు అవర్ రిసోర్స్ పర్సన్, ఒక ఆయన, సరే రానున్న రోజుల్లో మై మన ఒక పర్సన్కి వాట్ ఈస్ ఏదట జెంటికల్గా ఒక్కొక్కడికి ఒక్కోలా ఉంటాం కదా, ఒకరికి ఒక రకమైన ట్యాబ్లెట్ వస్తుందా అని అడిగాను నేను. ఇట్ మే కమ్ అన్నారు. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఆ విధంగా మనం ఎదరికి వెళ్ళే పరిస్థితి చేయాలి. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయటం వల్ల యూ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. నాకు తెలిసినంత వరకు యూ హ్యావ్ మోర్ టైమ్ టు ఇన్నోవేట్. ఇదివరకు ఒక ప్రాక్టికల్ చేయాలంటే ఇట్ యూస్ టు టేక్ ఎ లాంగ్ టైం, మెటీరియల్ సోర్సెస్ అన్ని. ఇప్పుడు తోటి చేయగలిగితే యూ స్పెండ్ వెరీ లిటిల్ టైం, యూ సేవ్ మోర్ టైం టు థింక్. అదేవిధంగా లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్లో తోటి చాలా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఒక సెమినార్, అలాగే రిసోర్స్ పర్సన్స్ అయినటువంటి అవర్ చీఫ్ గెస్ట్, ముఖ్యంగా అవర్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ టు మిస్టర్ ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మెట్రోకెమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అదేవిధంగా చీఫ్ గెస్ట్ టివి నారాయణ గారు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మాసిటికల్స్ కాలేజ్ అసోసియేషన్కి. రంగా ఆర్ నంబూరి గారు, ఫార్మాసిటికల్ కన్సల్టెంట్, లిబర్టీ టౌన్షిప్, యుఎస్ఏలో ఈ స్టేట్ ఫర్ 25 years. అండ్ మిస్టర్ షేక్ అబ్దుల్ రెహమాన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్ సైన్సెస్, విజ్ఞాన్ ఫౌండేషన్ ఫర్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ రీసెర్చ్, విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ గారు. డి డాక్టర్ ఎస్ జ్ఞాన ధాము, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, నైపర్, హైదరాబాద్. We thank you personally behalf of our college, and you personally thank by name, and you have given your time to educate and spread the knowledge of your experiences ki. And I personally thank behalf of my Bhavan Education Society and all other guests on the dais. Personally, too late కాబట్టి I want to conclude it. And once again, my chief patron అయినటువంటి వెంకటేశ్వర గారికి, టివి నారాయణ గారు, మా చీఫ్ గెస్ట్, who always supported us ఎక్కడున్నా కూడా with his guidance, all other members, and personally thank pharmacy staff, students of Bhavan Education Society, at the same time other branches of education society lo staff ki, students ki, andarki kuda personally thanks cheptu, once again I would like to congratulate Mr. Nageswar Raghav, especially Edward is the convener of this program. బట్ ఈవెన్ దో ఆయనకి మళ్ళీ అలాట్ అవటం, నిన్న పిహెచ్డి రావటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫ్రమ్ అవర్ కాలేజ్ ఐ పర్సనలీ కంగ్రాచులేట్ మిస్టర్ ఎడ్వర్డ్ ఫర్ హిజ్ అండ్ హిజ్ అ గుడ్ వర్క్మ్యాన్ స్పిరిట్ ఉంది ఈయనకి. కంగ్రాచులేట్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, sir, for your inspiring address. We're really honored by your presence. Now, I would like to invite R.A.T. Ramakrishna Prakash Garu, Joint Secretary of the Bhimavaram Education Society, to kindly address the gathering. సభకు నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు, భీమవరం ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అధ్యక్షులు గోవిందరావు గారు, అలాగే ఈనాటి ముఖ్య అతిథులు ఎన్వి రావు గారు, అలాగే
మరో ముఖ్య అతిథి టీవీ నారాయణ గారు, వేది మీద ఉన్న నా సహచార మేనేజ్మెంట్ సభ్యులు, అలాగే వేది మీద ఉన్న డిగ్నిటరీస్ అందరికీ, ముఖ్యంగా వివిధ కళాశాలల నుంచి ఈరోజు ఈ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పాల్గొనడానికి ఎంతో ఉత్సాహంతో వచ్చిన విద్యార్థులందరికీ, అలాగే స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్, ఇతర కళాశాల నుంచి వచ్చిన స్టాఫ్కి అందరు కూడా భీమవరం ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ తరఫున వారం వెల్కమ్. మీకు అందరికీ తెలుసు, భీమవరం ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో ఫార్మసీ కాలేజీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ వన్ ఆఫ్ ది రికగ్నైజ్డ్ కాలేజీలుగా, అంటే ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి కాలేజీగా గుర్తింపు పొంది, మరి ఎప్పుడైతే మనకి అడ్మిషన్స్ వచ్చినాయో మరి చాలా ఫాస్ట్గానే మా కళాశాల కూడా అడ్మిషన్స్లో ముందుకెళ్ళడం కానీ, అలా ఫార్మసీ ఎడ్యుకేషన్లో మరి ఇన్నోవేటివ్గా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్కి మేము రీచ్ అవ్వడం కోసమే ఈరోజు ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఏఐ డ్రైవన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎనాలిసిస్. అంటే ఇవాళ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఎవ్రీడే ఆసక్తి కలగజేయడానికి కానివ్వండి, భవిష్యత్తులో ఇప్పటి నుంచి కూడా మీరు ఆ లేటెస్ట్ థింకింగ్కి వెళ్తారనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కైండ్ మరి భీమవరంలో మేము ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయడం, అలాగే సుమారు 20 కళాశాలల నుంచి 700 మంది విద్యార్థులు ప్లేసెస్ నుంచి దీనిలో చాలా పరిణితి చెందిన ప్రావీణ్యం ఉన్న ముఖ్య రిసోర్స్ పర్సన్ తెచ్చుకోవడం, వీళ్ళందరూ కూడా మీకు ఇచ్చే లెక్చర్స్ అన్నీ కూడా మీ భవిష్యత్తు చాలా ఉపయోగపడతాయని మనవి చేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా చాలామంది అనుకుంటారు ఇక్కడ మేము ఇంతకన్నా బెటర్ బైపీ వాళ్ళు అనుకోండి, మంచి మంచి ర్యాంక్ వచ్చింటే మేము ఎంసెట్ చేస్తే మెడిసిన్ అయ్యేవాళ్ళం, లేదంటే మరి ఏమన్నా ఎంపీసీ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, మంచి ర్యాంక్ వస్తే మేము ఐఐటీకి దీనికి వెళ్ళేవాళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ మీరు అందరూ గర్వపడండి, ఇవాళ మీరు ఎన్నుకున్న రంగం ఏదైతే ఫార్మసీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రపంచాన్ని శాసించే అతి గొప్ప ప్రొఫెషన్ అని మీరు గర్వంగా ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఎవరి లివింగ్ బీవింగ్, అంటే పశుపక్షాతి కానివ్వండి, మానవులు కానివ్వండి, వృక్షజాతి కానీ ఎవరైనా సరే జీవనంతసేపు కూడా మరి ఫార్మసీ అనేది సజీవంగా ఉంటుంది. ఇంకా మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టుగానే హెల్త్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఇది, కాబట్టి ఆ హెల్త్ కోసం మరి చాలా ఎక్కువ కృషి చేసేదంటే ఫార్మసీ డిపార్ట్మెంటే. ఇవాళ ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతులు, అలాగే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అత్యంత ధనవంతులు చూసుకుంటే ఫార్మసీ వాళ్ళే. ఇవాళ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుంది ట్రంపో మోడీ గారే కాదు, ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీ ఇవాళ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుందంటే ఇవాళ ప్రపంచంలో జరిగే అన్ని మార్పులు కూడా ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీలో బాగా ఉన్న వాళ్ళే ఇవాళ ప్రపంచాన్ని నడిపించే ఆర్థిక వనరులో కానీ మరి టెక్నాలజీలో కానీ బాగా ముందున్నారని మనవి చేసుకుంటూ, మరి మీరందరూ ఈ ఎడ్యుకేషన్లో వచ్చినందుకు మరి దాన్ని త్వరగా గర్వపడుతూ, ఇందులో చూసినట్టయితే మీరు అందరూ అనుకుంటారు ఒక మెడికల్ డాక్టర్ ఉంటే మాకన్నా మెడికల్ డాక్టర్ చాలా ఇది, మేము సెకండ్ టైం, కానీ అది కాదు. ఏ డాక్టర్ డయాగ్నోసిస్ ది డిసీజ్, కానీ ఆ డిసీజ్ సంబంధించిన మందు ఇచ్చేది ఎవరంటే ఫార్మసిస్టు. ఫార్మసిస్టు ఏ పర్సన్కి ఎంతమంది ఇవ్వాలో, ఏ డోసు ఇస్తే దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, లేకపోతే ఏ డిసీజ్కి ఏ మందు అయితే ఏ కాంబినేషన్ అయితే వస్తుందో అదంతా డిసైడ్ చేసేది, దాని ఫార్ములేషన్ చేసేది ఫార్మా వాళ్ళే. కాబట్టి వాళ్ళు మీకు గర్వపడండి, డాక్టర్స్ కన్నా మీరు ముందుంటారు, మీరు యూఆర్ వెరీ అహెడ్ బియాండ్ డాక్టర్స్ అండ్ అదర్ ప్రొఫెషన్స్. కాబట్టి ఒక నోబెల్ ప్రొఫెషన్ మీరు ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మనం చూసినట్టయితే మనకి సాంప్రదాయ వైద్య విద్య ఉంది. అలాగే మన ఇంట్లో చూసినట్టయితే ఫార్మసీ అనేది ఎలా ఉంటుందని, మన ఇంట్లో పోపుల డబ్బా కూడా ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీయే. మనకు తెలుసు, మన మామలు కానీ మన అమ్మలు కానీ చిన్న చిన్న రుగ్మతలు అన్నింటి కూడా ముందు పోపుల డబ్బా తీస్తారు. అజీర్ణంగా ఉందంటే కొద్దిగా వాము నీళ్ళు తాగమ్మా, లేకపోతే జ్వరంగా ఉందంటే కొద్దిగా జింజీర్ నీళ్ళు తాగమ్మా, ఇలా చెప్పడం అంటే ప్రతి క్షణం కూడా మనం ఫార్మాతోటే బతుకుతుంటాం. కాబట్టి అటువంటి వృత్తిని మీరు తీసుకోవడం కానీ, అటువంటి వృత్తిలో మీరు ఉండటం కానీ, భవిష్యత్తులో ఈ వృత్తిలో పరిణతి చెందా మీరు కృషి చేయడానికి కానీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ తప్ప ఉపయోగపడతాలని మనం చేసుకుంటూ మీరు గర్వపడండి. అలాగే ముఖ్యంగా మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు ఉన్నారు. కాబట్టి మా కళాశాలలో అప్డేట్ ఇవాళ ఏదైతే ఫార్మసీ ఎడ్యుకేషన్ కావాలో, మరి ఆ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కానివ్వండి, లేదా ప్రాక్టికల్స్ కానివ్వండి, అన్నీ కూడా మా మేనేజ్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ, సెక్రటరీ కానీ, ట్రెజరర్ కానీ మేము అందరూ కలిసి అప్డేట్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కలవ చేస్తున్నాం. మరి స్టాఫ్ కూడా మంచి స్టాఫ్ ఉన్నారు. ఇవాళ మేము గర్వంగా చెప్తున్నాం, ఫార్మసీలో డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ డిగ్రీ, బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఫార్మసీ, అలాగే పీజీలో 4 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకుని ముందుకెళ్తామని చేస్తూ, ఎక్కడి నుంచి విద్యార్థులు కానీ సరే ఇది భీమవరం అనేది చక్కటి ఎడ్యుకేషన్ హబ్ కాబట్టి దీనిలో మీరందరూ కూడా మా కాలేజీని కూడా మీరు ఒక ప్రధాన
ప్రామాణికంగా తీసుకొని మనం చేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఇవాళ ఎవరైతే మనకిద్దరిని గెస్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది, చీఫ్ గెస్టులని ఎన్వీరావు గారు ఫర్ ద లాస్ట్ 30 years ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. వారు తప్పనిసరిగా వారి లైఫ్ స్టైల్ అంతా మీకు చెప్తారు. మీకు అది ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఉత్తేజంగా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో మనం వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే దాంట్లో బెటర్గా మనం వెళ్తాము. మనం సొసైటీకి ఏ రకంగా హెల్ప్ చేయడం అని తప్పనిసరిగా మీ అందరికీ ఓ మెంటర్గా మీకు వారు చెప్తారు. రెండో వ్యక్తి మరి టీవీ నారాయణ గారు ఫర్ ద లాస్ట్ 30 years మన ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగిన ప్రతి ఫార్మసీ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో కానివ్వండి, ఫార్మసీ అకాడమిక్గా ఆయన చాలా కృషి చేస్తున్నారు. వారిద్దరు కూడా వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచి మిత్రులు. ఈరోజు వారిద్దరికి వచ్చి మనం బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మరి మేము ఇచ్చిన హాస్పిటాలిటీలో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే చాలా ప్లేసెస్ చూశారు కాబట్టి మా స్టాఫ్ కానీ లేకపోతే మా మేనేజ్మెంట్ కానీ, ముఖ్యంగా నాగేశ్వరరావు గారు, రాఘవ గారు, ప్రిన్సిపాల్ గారు, మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా వారి శక్తి మేరకు మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ ఎంజాయ్ ది కాన్ఫరెన్స్. ఇక్కడ అకాడమిక్గా మీకు ఏమి అద్భుతాలు జరగవు, కానీ ది కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్తారు కాబట్టి ఎప్పటి నుంచి మీరు భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలనేది ఒక R&D రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో కానివ్వండి, అకాడమిక్గా కానివ్వండి, ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి, ఎలాగ మనం గ్రో అవ్వడాకో ఈ టిప్స్ అని ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి తీసుకుని భవిష్యత్తులో మీరందరూ మంచి స్థితికి వెళ్ళాలని, ముఖ్యంగా భారతదేశం ఇవాళ ప్రపంచం తలెత్తుకునే ఫార్మా రంగంలో ప్రపంచానికి తలమానికంగా ఉంది. ఎన్ని వచ్చినా ఇవాళ వ్యాక్సినేషన్ చూసినట్టయితే ప్రపంచం 10 ఏళ్ళలో తయారు చేసే వ్యాక్సినేషన్ మనం 1 year తయారు చేసి ఇవ్వడం, కానీ ప్రపంచంలో ఫార్మాక్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో కానివ్వండి అద్భుతమైన తీసుకెళ్తూ ఇవాళ భారతదేశం చాలా తలమానికంగా ఉంది. కాబట్టి దాంట్లో మీరు కూడా భాగస్వాములు అని చెప్పేసి మీకు మంచి భవిష్యత్తుని మనం చేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అనండి. జై హింద్. Thank you so much, sir, for your motivating speech. Now, I would like to invite Shri Obilset Kanakaraju Garu, the Vice President of the Bhimavaram Education Society, to kindly address the gathering. భీమవరం ఎడ్యుకేషన్ అధ్యక్షుడు వహించినటువంటి గోవిందరావు గారికి, అలాగే వేదికను అలంకరించిన మా గవర్నింగ్ బాడీ సభ్యులకు, మరో మహానుభావులు ఈ రోజున విచ్చేశారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ వేదికను, ఆ పెద్దలందరికీ, ఒక విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం. మిత్రులారా, మనకి కంప్యూటర్ వచ్చి గొప్ప మార్పు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు AI వచ్చి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కృత్రిమ మేధ వాడుకలోకి వచ్చింది. ఈ కృత్రిమ మేధ మిషన్ లెర్నింగు, సహజ భాషా ప్రాసెసింగ్, డాటా సెంటర్లు విశ్లేషించడం, దాచిన నమూనాలను వెలికి తీయడం, రియల్ టైం కార్యాచరణ కనుగొనడం, విశ్లేషణ, తేడాలు కనిపెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు. AI వల్ల వీడు ముఖ్యంగా మనం పొందే లబ్ధి, వైఫల్యాలు సంభవించే వాటిని అంచనా వేయడం AI గొప్పతనం. ముందే అంచనా వేస్తుంది. వినియోగదారులకు అవసరమయ్యేది అది కూడా అర్థమయ్యేలా తెలియపరచడానికి కూడా AI మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు మన కాన్ఫరెన్స్లో ఫార్మా రంగంలో AI ఉపయోగం గురించి, మానవాళి జీవనానికి కావలసిన మందుల తయారీలో AI పర్స్పెక్టివ్, ఎనాలిసిస్, ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్, అంటే దృక్పథం, విశ్లేషణ, భవిష్య పోకడలు గురించి ఈ కాన్ఫరెన్స్లో మనం నిర్ణయించుకునే ఏరియా. ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు మన KGRL కాలేజీలో మన ఫార్మసీ డిపార్ట్మెంట్ వారు కండక్ట్ చేయడం చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం. మా ఫార్మసీ డిపార్ట్మెంటులో ఎంతో అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్ కవల నాగేశ్వరరావు గారు, ప్రిన్సిపాల్ రాఘవ గారు, అలాగే ఎంతోమంది స్టాఫ్, నిష్ణాతులైన స్టాఫ్, వీరందరూ కూడా మా ఫార్మసీ డిపార్ట్మెంట్ బలోపేతాన్ని చేశారు. ఎందుకంటే ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. దిస్ ఈస్ ది రియల్ టైం. ఇప్పుడే ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్లు మనం తయారు చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఏ కాన్ఫరెన్స్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెమినార్. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగొనడం, కొత్త ఆలోచనలను పంచుకోవడం, ఈ రంగంలో తాజా పోకడలను చర్చించడం జరుగుతుంది. లోతైన విశ్లేషణ, అవగాహన పొందడం కూడా జరుగుతుంది. ఇది మంచి వేదిక. దేశాల నుండి డెలిగేట్స్ అందరూ కూడా మరి వచ్చారు. ఇట్ ఈస్ ఫార్మల్ అండ్ ఇది అధికారికంగా ఉంటుంది. అవసరమైన చర్చ జరిగి ఉపయోగమైన ఫలితాలు రాబడతారని, ఈ చర్చల వల్ల ఈ రంగంలో మానవాళికి మనం కొంతైనా లబ్ధి చేకూరుస్తామని, అంటే వీ విల్ యాడ్ టు ది లాట్ అని భావిస్తూ
మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ. Thank you so much, sir, for your valuable addressing. So, now I would like to invite Sri Gannabattala Venkat Srinivas Garu, the treasurer of the Bhimavaram Education Society, to kindly address the gathering. రోజున భీమవరం ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో కేజీఆర్ కళాశాలలో ఫార్మాస్యూట్ సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం నిజంగా ఆనందదాయకం. మరి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత గారికి, ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి ఎన్వి రావు గారికి, నారాయణ గారికి, రీసెర్చ్ పర్సన్ రంగరాజు గారికి, ఇతర ముఖ్యమైన వక్తలకు మరియు బోర్డు మెంబర్స్కి, విద్యార్థులకు, ఫార్మసీ స్టాఫ్కి, ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ స్టాఫ్కి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి వివిధ కళాశాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు, మన విద్యార్థులు ఎంతో శ్రద్ధగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే వక్తల నుంచి విషయాలు తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటూ అనుభవజ్ఞులైన పర్సన్స్ వేదిక మీద ఉన్నారు, వారు మాట్లాడతారు. మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. Thank you, sir, for your valuable words. So, now I would like to invite Irrinki Surya Rao Garu, the governing body member of the Bhimavaram Education Society, to kindly address the gathering. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరివన్. ఈరోజు ముఖ్యంగా KGRL కాలేజీలో ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ పెట్టడం చాలా సంతోషం. మన KGRL కాలేజ్ మన ప్రెసిడెంట్ గారు గోవింద్ బాబు గారు, అట్లాగే గవర్నింగ్ బాడీ మెంబర్స్, ఇవాళ ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన ఎన్వి రావు గారు, మరి ఇతర అతిథులందరూ కూడా ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే కాలేజ్ గురించి, ఫార్మసీ గురించి చక్కగా గోవింద్ అలాగే ప్రకాష్ గారు చెప్పడం జరిగింది. నేను ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ని, ఫిష్ ప్రాన్స్ సంబంధించిన ఇండస్ట్రీ ఉంది మాది, సీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ. ఇక్కడ యనమదుర్లో ఈజ్ టాప్ 10 ఇన్ ఇండియా విచ్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ షిమ్ టు USA. ఇక్కడే మన స్టాల్ కూడా పెట్టాము. ఇక్కడ మీరు ఈ మీటింగ్ అయిపోయి చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ మన ఒక ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఇవాళ వచ్చి ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్స్ ఏమైనా ఉండి, లేకపోతే ఒక కన్సల్టెంట్స్ ఇక్కడ మాట్లాడినండి, భవిష్యత్ తరాలకి ఏ రకమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చెప్పడం కాకుండా, వారు ఇట్లాంటి కాలేజీల నుంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి మరి యువతకి మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి మంచి అవకాశం ఇలాంటి సెమినార్లు చేయటం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే, మనది బ్లూ రెవల్యూషన్, ఆక్వా బ్లూ రెవల్యూషన్ భవిష్యత్తులో ఉంది. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడే జగదీష్ అని చెప్పి ఆయన కూడా గవర్నింగ్ బాడీ మెంబర్, ఇక్కడ కూడా ఆయన స్టాల్ పెట్టారు. మనం ట్రెడిషనల్ ఉత్పత్తులు కూడా ఈ ఆక్వా నుంచి చేసే ఉత్పత్తులు కూడా ఇక్కడ పెట్టారు. అంటే డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, ఇండస్ట్రీస్. అట్లాగే ఇప్పుడు ఎన్వి రావు గారు ఫార్మా 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు, ఆయనకున్న అనుభవం. వాళ్ళు ఇంకా ఏంటంటే చాలా చిన్న ఇండస్ట్రీస్ నుంచి సోర్స్ చేస్తారు. అట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ మీరు కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా డబ్బులే అక్కర్లేదు, మనకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే 100% దే విల్ సపోర్ట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. Thank you, sir, for your valuable speech. Now, before inviting our chief guest, Dr. N. Venkateshwar Rao Garu, the chairman and managing director of Metrochem API Private Limited, I would like to invite Mrs. Lakshmi Tulsi ma'am, working as assistant professor in the Department of Regulatory Affairs, to come forward and share a few words about Dr. N. Venkateshwar Rao Garu. Good morning, everyone. Respected chief guests, dignitaries, and dignitaries on the dais and off the dais, and my esteemed faculty members and my dear students. I am D.D. Lakshmi Tulsi, working as an assistant professor in regulatory affairs and HOD of Diploma Pharmacy at KGRL College of Pharmacy. Today, we honor to welcome Dr. N. Venkateshwar Rao Garu, eminent entrepreneur and a visionary leader in pharmaceutical industry. He is founder and director of Metrochem API Private Limited, one of the Indian lead API and bulk drug manufacturing companies.
Dr. Rao sir holds PhD in Organic Chemistry from JNTU Hyderabad. He has completed executive programs from prestigious IIMs, ISB. Under his dynamic leadership, Metrochem has achieved global rank number 1 in USDMF fillings for API and has generated more than 6,000 direct and indirect employment opportunities across the Andhra Pradesh and Telangana. His outstanding achievement has been recognized with several prestigious awards include Indian Pharma Bulk Drug Company of the Year Award, Best Employee of the Year, Telangana State Government in 2022, FTCCI Excellent Award, Pharma Excel Export Performance Award in 2023 and 2024. Life Achievement Award presented by Union Minister Shri Kaushal Kishore Garu and ranked Global 1 for API USDMF fillings. These awards are reflected not just business success but commitment towards the society and national building. Dr. N.V. Raghavu is not only the industrialist but as a role model of who proves the success in meaningful who only the uplift the others. Let us add the inspiration from his dedication, discipline, innovation and service mindset. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you, ma'am, for a brief and insightful introduction. Now, it's my great honor to call upon Dr. N. Venkateshwar Rao Garu, our Chief Guest and Chairman and Managing Director of Metrochem API Private Limited, a distinguished leader in the pharmaceutical industry. Sir, your vast expertise and visionary leadership inspire us all, and we eager wait to hear your keynote address. Subhodayam, good morning. I am extremely delighted here because Bhimavaram Educational Society giving me the opportunity. Thank you, Govindrao Garu, for giving my experiences, my journey, and my understanding about AI opportunities coming up various aspects. First, I would like to thank you, Bhimavaram Educational Society, KGRL College President, Sri Govinda Rao Garu, and the dignitaries on the dais, the Prakash Rao Garu, అందరికీ కూడా అతిథులు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ వన్ అండ్ ఆల్ అందరికీ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాది కూడా ఇక్కడే ఒక 70 kilometers away, Amlapuram దగ్గర ఒక విలేజ్. Then I did my school education near Bhimavaram, Puluru ani, just about 15 kilometers from here. So I am from this area only. Coming back to the seminar, international seminar on AI opportunities, implementation or application of AI in the pharmaceutical field by large. I'm running a pharmaceutical industry means that API manufacturing. I'm producing around more than 100 APIs across multi-therapeutic sectors. We have 5 manufacturing facilities in Telangana, 3 in Telangana and 2 in Andhra Pradesh in Vizag. In fact, I go briefly about myself.
Then I get back into the subject. I started my career in 1988 as a entry level R&D. Just 700 rupees was my salary, first salary. And I worked there in the industry for almost 12 years and grown not only from R&D, other departments like manufacturing, analytical, research and development, various aspects which are required for the running a organization, all those things. Opportunity to learn all those things. Everybody will get opportunities, we will open up our mind to learn more things so that we will flourish. That way in 2004, I started a company with one API. The investment of just 2.5 lakhs, very small amount. Today, our turnover is around 1400 crores, in the span of 23 years. And we have now we are producing more than 100 APIs with 35 therapeutic sectors. How it is possible? What was the secret behind this? Essentially, when I was doing my education, I was good at education. The fundamentals are really strong. With the fundamentals, but work hard, dedicated, then the opportunities will come. In those days, resources were very limited. And the science advancements are also very, very limited. Science is evolving on continuous basis. And when I started my career in 1988, we don't have a HPLC in our system to perform our analysis, the chemical methods, the trigonometric methods, and determining the purity of the compounds by melting point. The melting point range is so and so. We assume that the product is pure. That was the kind of analysis. And elemental analysis, elemental residual elemental analysis, and the other things were compared by just comparing a solution with lead sulfide. The degree of haziness is estimated, and passes fine, and otherwise it fails. That was the kind of a thing. Today we have ICP-MS. We can determine what are the heavy metals, what are the percentages are there, and how much they allowed to limit. And so much of the science is evolved from that day to this. And in between we have AAS, atomic absorption spectra, various things. Science is evolving. Now we are in the next step. That was the situation where we started our career. Today, have all modern analytical instruments with us. Our R&D, I have R&D in Hyderabad, mostly focusing on API synthesis and a semi-finished formulations called pellets. Many of you might be knowing, but we are one of the leading manufacturers of these pellets, essentially for the PPI products, but also some from antifungals products. We have around 350 people working in the R&D. That was the big. That is the size of the R&D we have. We have all these analytical instruments like HPLC, GCs, and also having lot of characterization equipments like GCMS, XRD, and even NMR. How many things we have? When I started my career, that I don't have even HPLC. I didn't see HPLC in my lab, in my organization. I am having so much of things. That's the evolution of the science happening. The science is rapidly evolving. The risk of the product is also evolving. The understanding the risk within the product is also evolving greatly. How much of the impurities can be there in the product? What are the impurity limits?
Earlier, we used to have 1% is the limit for a SMI. Single maximum unknown impurity is 1% is limit allowed. But ICS now saying 0.1 is the limit. For all you are know aware of that, right? And some countries like Japan, they're asking 0.02 as the limit. That the standard, internal standard, country standard they're setting up. The way we understand the process, how it is possible, how we can control all these key points and the safety of the product. Ultimately, the safety is the most important aspect for the human beings. Whatever the way of comforts we get, we have to eat, our blood has to flow, we have to breathe every part of the second. That is not replaced by any technology. That will not be replaced. Our emotions and feelings will not be replaced. It will be there. The moment we wake up, need coffee, a tea, the breakfast, that will not be replaced. Likewise, the fundamentals of the science remain same. Should not leave from that. And these are all these things are the additional factors. Today, what we are seeing today, the National Science Day, the great scientist C.V. Raman discovered the property of the Raman effect. A lot of science is today is based on that. A lot of identification of our molecules, understanding the chemistry, physically and chemically. Many things are happening globally. Most important aspect is to have a disciplinary way of the life, do well in your education, improve your fundamentals, don't deviate. Then add this evolving science to support your knowledge. Today, we are facing a lot of issues, a lot of problems in our R&D, like developing a method, developing a process, designing of an experiment. All these things, we have a lot of data available still. We have to conduct one experiment need to be successful. On average, we are conducting around 25 experiments. After 25 failures only, we are getting a one success. The particular step. You know that in the API synthesis involves with multi-step synthesis. Some synthesis takes 5 steps, some synthesis takes 10 steps. Some takes many, and there will be many chiral centers, optically actives, and the molecular weight they range from 300, 400 to multi-thousands. You all know that. The macrolides. And characterizing those macrolides, determining the impurities, how Herculeus is, we all know that. Still we are doing it. Still we are providing wonderful medicines. Still we are providing very efficient safety products. But however, world doesn't stop there. Our expectations is more. And on an average, some time ago, we all know that our great leaders like Sri Krishna Devaraya or Shivaji Maharaj or Adi Shankaracharya, they didn't live late. Adi Shankaracharya died at 30 years. And Sri Krishna Devaraya died at 40 years. And Shivaji Maharaj died at 50 years. So the understanding of the disease, the problems, then diagnosis, various factors, because we know them because we are there they're historians, they know that. But many of them may not be having that lifespan. But today lifespan increased. Average lifespan is 70 years. Why? Because we understand, we are able to understand the disease well. We are able to understand design the drug properly according to the requirement of the disease, and that ability, that span is going to increase.
where the AI takes a significant role. Understanding the disease, designing of the drugs. Earlier, to design a drug, it's a lot of Herculean task for us. The AI not there. Today, until 2018, AI was not utilized the drug designing, but however, till from the 2018, AI incorporation, usage of AI in the drug designing is started. Today, around 43 molecules from 2018 to today, 43 molecules in the clinical stages. All are designed by the AI based technologies. Otherwise, if you want to, then you all know that to develop a drug, it takes around 10 years of billions of dollars to be expanded. And now the time is reduced to less than 3 years. However, the clinical studies are there. We cannot avoid that because in the future, AI may replace the clinical studies. But currently, the clinical studies has to be carried out. The moment we discover the drug in 3 years, means how much is that work is reduced, efficiency is improved. We can scale it. Impact of AI, this sense. 10 years is almost reduced to 3 years. And currently, the drugs are improved, are invented by inventors, majorly from US, Europe, Japan, and Korea. Many of them from China, but not many just started. That surface, the day will change. I have strong faith in that. AI tools, all you guys, Gen Z, certainly utilize all these tools and certainly understand disease mechanism, certainly understand how to design a drug under synthesis. In our laboratory, we are having a lot of challenges. I told you, 25, after 24 or 25,
it is very high in those areas, and our state fortunately is going to become a quantum computing capital. Very near, around 200 kilometers away, Visakhapatnam is going to be a hub of quantum capital of India. All this is going to happen. So the world is opening, keep learning, and I would like to recommend finally that don't forget your fundamentals of science. That remain same, remain constant. మన ఆకలి తప్పికలాగానే అవి కూడా fundamentals doesn't change. And all these things happen, developed on those fundamentals only. Again, I would like to thank again of the college for giving the wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your enlightening and motivating speech. Your words have truly inspired all of us. So, before inviting our chief guest, Dr. T.V. Narayan Garu, President of the All India Pharma PC and Franchise Association, I would like to invite Mrs. Nirmala Ma'am, working as Professor and Vice Principal of KGRL College of Pharmacy, the Department of Pharmacognosy and Phytochemistry, to come forward and share a few words about Dr. T.V. Narayan Garu. For interruption. Pramila Madam from KITS, Managing Member, onto the dais, please. And similarly, all Dr. B.S.V. Rao Garu, come onto the dais, and Dr. Natraj, Vishnu College of Pharmacy Principal. Now, all the three principals, managements are there. IPL, local branch. Okay? Right, madam. Nagarani Madam, Principal, Rajiv Gandhi, Ratna Sindhu, KITS College, Kakinada, Divili. Also requested to come out to the dais. Actually, today we got special occasion for felicitating all the dynamic lady principals of East Godavari, West Godavari, entire Andhra Pradesh. Presence of Dr. T.V. Narayana. I wanted to fulfill that. Welcome to the dais, please. Already. Purna from JITS Principal. Any more principals? I request all the principals of East Godavari, West Godavari, and Mam Prasad Gochara. Just one. Okay? I don't want to take much of your time. Let us go with our Dr. T.V. Narayana. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais and off the dais, STB delegates, my dear faculty members and beloved students. I am Dr. K. Nirmala, Professor in Pharmacognosy, working as Vice Principal in KGRL College of Pharmacy. I take immense pleasure and privilege in introducing our esteemed Chief Guest, Professor T.V. Narayan Garu, an eminent academician, visionary leader, and distinguished stalwart of the pharmacy profession. Dr. T.V. Narayana Garu is an iconic figure in the field of pharmacy profession with a rare blend of academic excellence, entrepreneurship, organizational management skills, leadership qualities, and above all, an everlasting enthusiasm to serve the field of pharmacy. Dr. T.V. Narayana Garu completed his B.Pharm and M.Pharm from Andhra University and M.Phil and Ph.D. from Acharya Nagarjuna University. Was the state and national merit scholarship holder and the winner of Sri V.V. Patel Trust Memorial Scholarship for securing first seat in B.Pharm in AU in 1980. He is having more than 35 years of rich experience in the field of teaching, research, administration, and is currently working as Director of Vikas Institute of Pharmaceutical Sciences, Rajahmundry. Recently, he has been conferred with prestigious International Award of AFA, Issued Award 2020 by Federation of Asian Pharmacists Association. Dr. T.V. Narayan Garu elected unanimously as National President of Indian Pharmaceutical Association for the term of 2018 to 24 and elected unanimously as General Secretary of Indian Pharmaceutical Congress Association for the consecutive third term. He was also elected unanimously as President of SARE Forum, a WHO forum of Southeast Asian region for the term 2022 to 24. He is Board of Director of AASP, Asian Association of Schools of Pharmacy, and also member of DTAB, Ministry of H&FW, Government of India.
He played major role in bringing the prestigious FIP World Congress 2011 and 64th IPSF Students World Congress 2015 to India for the first time and played major role in organizing several congress, conventions, workshops, seminars at various capacities to teachers, students and pharma professionals successfully. He has guided more than 1,000 students to settle in their career by helping them with job opportunities. He has organized 10 international conventions, 21 national workshops, 12 student congresses, workshops and training programs to community pharmacists and hospital pharmacists, and more than 100 seminars, workshops in various places throughout the country. He has participated in more than 100 conferences as resource person and chaired more than 50 scientific sessions at national level and 12 sessions at international level. He has published 22 scientific papers and guided 45 students at PG level. The Dr. TV Narayana sir has attended many conferences of WHO, FIP, FAPA, AASP held at Glasgow, Switzerland, China, Taiwan, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Singapore and Dubai. Dr. TV Narayana sir and relentless efforts have brought him several accolades and laurels, making him the natural choice for many awards and honors. Thank you for giving. Thank you for nice introduction. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Chief Patron, Educational Society, and my senior, sir, my friend, Sri R.I. Prakash Garu, Treasurer, Karnabotula Srinivas Garu, and keynote speaker, entrepreneur, pharma entrepreneur, Dr. N. Venkateswara Garu, Chairman of this local organizing committee, my senior, Dr. Nageswara Garu, Principal and co-chairman, Dr. Raghava and Edward, resource persons, Dr. Ranga Namburi Garu, Rahman, and another expert from Naipar, another society members, Kanakaraju Garu, Surya Rao Garu, and IPA Education Division members, fellow principals, pharmacy teachers, students. Once again, good afternoon. Good afternoon. So it is my privilege, honor, and here participate in the second international conference on AI-driven research and innovations in pharma analysis, global perspectives and future trends, organized by KGRL College of Pharmacy in association with IPA Education Division, IPA Andhra Pradesh State Branch and IPA Bhimavaram Local Branch. My congratulations on behalf of Indian Pharmaceutical Association Central Committee, because I am the immediate past president of IPA, to the organizers for giving opportunity to IPA to associate in this wonderful second international conference. Particularly Nageswara Garu and Raghava and Edward, and all the principal who supported this conference. And this is my second visit to KGRL College of Pharmacy. When I came for the first time, when they are struggling to get the Section 12 approval of the Pharmacy Council of India, that time I was a member. I still remember, sir, అదేదో అప్రూవల్ కావాలంటే ఇచ్చేయండి అన్నారు పద్మనాభం గారు. సార్ అలా రాదు సార్, దీనికి అప్లై చేయాలా, దేర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఇట్ అన్నాను. అది కాదు సార్, మీరు తలుచుకుంటే అయిపోద్దంటే ఇచ్చేయండి కాగితం మీద అన్నారు. సో దెన్ ఓకే సార్, నేను ప్రొసీజర్ అంతా చెప్పి ఇప్పించాను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే ద కాలేజ్ హ్యాస్ గ్రోన్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ పీజీ. దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ ఏ గుడ్ కాలేజ్ అండ్ it is doing very well. That's what I had the news.
doing very well, and recently they started diploma also. I wish they will upgrade to PharmD also in future. That is my wish also. And today you are all lucky. Mana Dr. N. Venkateswara garu, he made it very clear how the people struggled in the early stages when there is no technology, by using the melting point and the accuracy and purity of the drug, complying with the pharmacopoeia standards. That time also IP the major for us. And now the technology has come. He has done atomic absorption spectrometer is there. HPLC is not there. That time we have not seen HPLC. We have not seen LCMS. But today it is available. But students are not in a mood to handle it or use the facilities provided. That's what make use of his expertise. Because I know how he might have struggled to come out as an entrepreneur, fighting with the big giants like Sun Pharma, Natco, Divis. I'm very happy. 1,400 crores turnover and more than 250 APIs. So I'm very happy, and you are all lucky to have such a wonderful person as a keynote speaker. At least try to learn something from it and adapt it. That's what I want to advise the present generation of the students. Because I represent IPA, I will say a few words about IPA, then I will come to the seminar. Indian Pharmaceutical Association was started way behind in 1939, before our independence. Started by M.L. Staff, who is known as Father of Pharmacy. And he is the first president of IPA, and I am the 36th president. Now I am the immediate past president. The headquarters is at Mumbai, and IPA is having 22 state branches and 65 local branches with more than 1 lakh membership. We have IPA is having 5 divisions. Each division is headed by one expert. Industry Pharmacy division headed by Mr. Vasudev from Bactochem Laboratories, Hyderabad. Regulatory Affairs division headed by Dr. Ramkishan, a joint director of CDSCO. Hospital Pharmacy division headed by Adipur Ramesh from Hyderabad again. Community Pharmacy division headed by Dr. Raj Vaidya from Goa. And Education division headed by Dr. G. Sumalata from Vikas College, Rajahmundry. In addition to these divisions, IPA started Students Forum, because for students there is no platform to convey their grievances or to convey their demands. What is their expectation? There is no platform. During my tenure as Education Division Chairman, we introduced IPA Students Forum. It was inaugurated by His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam on 16th of August 2008. With 40 minimum number, we started the Students Forum. Now it is more than 5,000. And we have created so many leaders to the, student leaders to the profession. All the Students Forum leaders, they are well established and they are in US. Ashwati Srivatsava, Neha Dimbala, and recently Pragna. And here also one student leader here, Mr. Bharat Vikas, he is also IPSF member. And that's how we are holding the careers of the students by giving them opportunity. And IPA recognizes the industrialist by giving Best Pharma Industry of the Year awards, and also Best State Branch, Local Branch for their activity. And for the eminent persons with the Lifetime Achievement Award, Eminent Pharmacist Award, Fellowship Award, Dr. M. Venkateswarlu Memorial Lecture Award, M.L. Khurana Award. And for teachers, IPA supports with IJPS Best Paper Award if their research is good. And students, they are supporting them with National Electrocution Competition. That is from the college round, state round, semi-final round and final round. We are providing them job opportunity, those who are in the finals. One or other day, I want to see some students from the state of Andhra Pradesh to represent IPS electrocution competition. But so far, it was unfortunate.
Luckily, this year, one student from combined state got the first prize. And we give IRF scholarship worth of 40 lakhs every year. The students who are poor and needy, if the application is routed through the college, the IPA is giving 25,000 rupees for a poor and needy student every year for 4 years. This was the courtesy of Cadila company. Ramanbhai Patel, Pankaj Patel has instituted this award in memory of his father, Ramanbhai Patel. That is what called IPA IR scholarship. And GPAT, we are providing them the training. Surprisingly, last time the GPAT mock test, who are the winners here, trained by IP Education Division, are All India toppers also. The same thing for bagged the All India topper rank. That was the service providing by IPA. And I am very happy after a long time, under the banner of IPA, an event has been organizing in the Bhimavaram, because IPA Bhimavaram local branch is there. But for the past so many years, there were no activities. I am very happy with this motivation. They will go ahead with the further activity. Because any activity organized under the banner of IPA will be considered by NAC, NBA. They are having points also. That's what I advise the branch to be active and organize the activity. And coming to the topic, that is AI-driven research and innovations in pharma analysis, global perspectives, future trends. How the revolution started? Because industry revolution started in 1771. Till that time there is no industry, the world. And the electric revolution started in 1829. Automobile revolution started in 1908. And digital revolution started in 1971. Now, the fifth revolution is technological revolution. That's what experts predict. And even the great visionary Dr. APJ Abdul Kalam told during our Chennai IPC conference, technology is an important tool to give fast healthcare. Technology is an important tool to give fast healthcare, and we have to use it. Till that time, pharma companies are not placing the technology, that they have their own technology, latest technology, are just they are starting now. That was the future. Challenged by the current needs, healthcare technologies developing rapidly and changing the future role of pharmacists, thus making healthcare more accurate, accessible, efficient. The final outcome of anything is patient safety. That was the final outcome. Daga సార్ అడిగారు, సార్ ఫ్యూచర్లో డ్రగ్స్ గోవిందరావు గారు ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడారు, ఫ్యూచర్లో డ్రగ్స్ మారతాయా మనిషిని బట్టి అని. ఆల్రెడీ చేంజ్ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు. బికాస్ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ గోయింగ్ టు కమ్, ఆల్రెడీ ఇట్ స్టార్టెడ్ వరల్డ్ వైడ్. అండ్ నో డ్రగ్ fits all. That was the slogan. No one drug fits all. That was the slogan of WHO. Dose 650 may not require for everybody. Your body may require 400. Other body may require 500. Now the diseases are the ailments what we are getting because of the excess usage of the drug only. Because when the drug is used within the stipulated limits, it is a drug. The dose exceeds, it is a poison. Whatever the diseases, whatever the sufferings we are facing, kidney problem, all these problems because of the excess of the drug. That's what going to be rule in the future. Biologics, genomics, biosimilars are going to rule the future, and your gene map is going to come shortly. Based on the gene map, doctors or pharmacists are going to prescribe the medicine. That was the future. That's what I want to tell the students. This was not covered in your syllabus. Here you have the 3 resource persons having international exposure, keynote person. Make use of this seminar. Try to absorb something, get something and implement that. That's what I want to advise the present students, present generation. This artificial intelligence impact, you know, your generation is smart students with smartphones.
Agree or not? Everybody is having a mobile phone. The mobile phone has closed more than 25 industries. If you observe, landline has gone, camera has gone, calculator has gone, Xerox has gone, torchlight has gone, radio has gone, and telegram has gone, diary has gone, Xerox has gone, scanners has gone, memory also gone. So that is such a wonderful instrument given to the generation. Any click, single click, you can get the information. But for what purpose you are using? Selfie. That's what I am telling. The technology is important too. But if you use in the stipulated limit, it is okay. Otherwise, present generation, whatever the diseases, whatever the syndromes they are happening are because of excess use. At the present generation students, you are strong in emotions, weak in judgment. Because you are all with the golden spoon. Come out of it. Definitely the successful pharmacist of our nation. That's what I want to tell. This AI, not only in production, it has come into practice also. It marks a shift from traditional linear process to intelligent data-driven system. Disruptive technologies like artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, big data analysis, automation. Earlier it is optional, but now it is no longer optional. It is going to become integral part how you are going to execute in your product. And Telera, quality is no longer limited to end product testing or periodic audits. It is become predictive. Using this technology, you are going to predict the real time embedded across the product life cycle, how the product is coming from bench to bed. Digital quality systems enable to anticipate risk, what are the risks, detect deviations, early and ensure consistent compliance from CAPA, curative action and preventive action to reactive correction. That's what going to happen by using this technology. And we say India is number 3 in the world. Pharmacy, we are exporting to nearly 195 countries. But actual fact is, till today we have not produced a single new drug. That was the actual scenario. Why? Because of lack of research. Because to come out with one NCE, one new chemical entity or one new drug, it takes 12 to 15 years and it takes minimum of $1.5 billion expenses. Out of 10,000 molecules screened, we are not sure one may come into market and may not. That's why Indian companies are not ready to invest huge amount on new chemical entity. They are only utilizing their expertise in reverse engineering and exporting to many countries with affordable cost. That's how we became the number 3. But, my dear students, actual research anedi, it starts at university and institutional level, not at the R&D center. Take recent vaccine. We proved number 1 in vaccine throughout the world, no doubt. But still we have to prove in the pharma industry. Vaccine, if you take Covaxin, the structure of the virus has been developed by National Institute of Immunology, Pune. And the Covishield, the vaccine was developed by Oxford University. That's how the actual research starts. But I will tell you, my dear students, when I was attending the international conferences, all the countries will sit alphabetically. Along with India, I used to sit with Israel. I asked one Israeli representative, man, how come Israel is always topper in patents? Every year, more than 2,000, more than 3,000. We know their gene is extraordinary juice. But he told, no sir, we start actual research at the institution. We'll engage this to a teacher
Even the teacher has to continue the research. Even if he leave the institution, he has to come and complete that project. And he will be paid for that. And the students also trained like that. Even if they complete the M.Pharma, they will train the next batch students. The research will continue. That's how they are going to get the patents. Here also, my advice to the students, మీ అన్ని కాలేజీలో they have all the equipments, sophisticated instruments. కొన్నప్పుడు అలాగే పెట్టుంటాం, ఇప్పుడు కూడా పూజలు పెట్టుంటే ఎవరు వాడరు దాన్ని. Make use of it. Make use of it. Definitely, one break will come for the student. ఎందుకంటే 2030, $230 million of business is going to be off-patented. More than 100 drugs are going to be off-patented. ఆ డ్రగ్ స్ట్రక్చర్ సింథసిస్ తీసుకోండి. మీరు కాలేజీలో సింపుల్ స్ట్రక్చర్ సింథసిస్ హౌ మెనీ స్టెప్స్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ట్రై చేయండి. డెఫినెట్లీ దట్ స్పార్క్ యూ మే గెట్ $50 million or $100 million ఫర్ యువర్ రీసెర్చ్, సింపుల్ రీసెర్చ్ అట్ యువర్ కాలేజ్ లెవెల్. దట్స్ వాట్, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవైలబుల్ హియర్ and use it. Definitely the management will be happy if the students are utilizing the instruments. నేను చాలా కాలేజీలో చూశాను, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బూత్ పెట్టి ఉంటాయి, వాటిని మాత్రం మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ అనుకోవాలి. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అడ్వైజ్ యూ పీపుల్. దిస్ ఈజ్ మై సజెషన్ టు యూ ఆల్సో. అండ్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ యూ టు ప్రూవ్ ఆర్ పెరిష్. మీరు కానీ ఈ ఛాన్స్ వేరే వాళ్ళకి వదిలితే ఇట్ విల్ బి ఆక్యుపైడ్ బై అవుట్ సైడర్స్. హౌ వీ లాస్ట్ ఇట్ టు మెడికల్ డివైసెస్ 10 years బ్యాక్. ద పీపుల్ ఎక్స్పర్ట్ యూస్ టు కమ్ అండ్ ఆస్క్, సార్ మీరు ఫార్మసీ వాళ్ళు మెడికల్ డివైసెస్కి రండి, మీకు నాలెడ్జ్ ఉందంటే. నన్ ఆఫ్ అవర్ ఫార్మసీ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. దట్ వాస్ టేకన్ ఓవర్ బై IIT and IISc నౌ. You take all the medical devices, no pharmacy person was involved. That's what, if you leave the opportunity, it will be encroached by others, those who are waiting for the opportunity. IITs, Indian Institute of Sciences, they are after the pharmacy people and they are entering into the pharmacy. We are being in this profession, we are not utilizing our opportunity. That's what I want to advise you. Make use of the facilities available. That's how you can develop yourself. That's what I want to advise the present students. So with these few words, I thank the organizers for giving me the opportunity. I wish you all success in future. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking address and for your valuable words. Your leadership continue to inspire us. Thank you, sir. Now, it's time for felicitation ceremony. I would like to invite Dr. N. Venkateshwar Rao Garu, today's chief guest, chairman and managing director of kindly all the dignitaries participate in a group photo. अरे यार कोई पानी
Thank you, sir. Now, it's time for felicitation ceremony. I would like to invite Dr. N. Venkateshwar Rao Garu, today's chief guest, chairman and managing director of Metrochem API Private Limited, to come forward for the felicitation. May I respectfully invite all the dignitaries on the dais to kindly come forward for the felicitation. Dr. N. Venkateshwar Rao Garu, today's chief guest, chairman and managing director of Metrochem API Private Limited. So kindly join all the dignitaries on the dais to kindly come forward for the felicitation ceremony. Next, I would like to invite Dr. TV Narayan Garu, today's chief guest and president of the APPCMA, to kindly come forward for the felicitation. May I respectfully invite all the dignitaries on the dais to kindly come forward for the felicitation. Thank you to all the speakers for their valuable insights. We now conclude the session and the next session, plenary session, shortly. We look forward to seeing you back for the exciting presentations ahead. Thank you for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you to all the dignitaries on the dais for the valuable insights. We now conclude the session and the next plenary session will be seen shortly. We look forward to seeing you back for the exciting presentations ahead. Thank you for giving this opportunity. Thank you to one and all. On behalf of the Bhimar Education Society and KGRL Girls of Pharmacy, అందరి చేతుల్లో కిట్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. మెట్రోకెమ్ ఏపీఐ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కీనోట్ స్పీకర్ డాక్టర్ ఎన్ వెంకటేశ్వర గారు openly, wholeheartedly he has contributed sponsorship of this bag. ఆయన వచ్చింది ఆ స్టార్ కూడా ఉంది. బట్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ టు హ్యావ్ హిస్ ప్రొఫైల్ అండ్ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్. సో మనం యాజ్ ఎ ఫార్మసిస్ట్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, ఐ రిక్వెస్ట్ రావు గారు టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ ఫెసిలిటీస్, వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ని మన స్టూడెంట్స్కి, మన ఎంఫార్మా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఐ అపీల్ టు
పెట్రోకెమ్ సిఎండి సిఎం ఎండి అండ్ సిఇఓ పెట్రోకెమ్ వారిని మనందరికీ మంచి అవకాశం కల్పించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మసీ కాలేజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ దే గాట్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ రెడీ మేడ్ ప్రోడక్ట్స్, బట్ వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దట్. ఈ రకంగా ఈరోజు తెలిసింది, వాంటెడ్ టు యూటిలైజ్ ద సర్వీసెస్. అండ్ సిమిలర్లీ those people, we wanted to establish innovation and incubation hub their hands. మన చీఫ్ గెస్ట్లు మన ఎన్వి రావు గారి పేరుతోటి, మన అమృత హస్తాలతోటి, టీవీ నాన్నగారితోటి మన ల్యాబ్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. సో ఈ ఫెసిలిటీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ కాలేజ్, ఫర్ ది ఎంటైర్ ఫార్మసీ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్వైట్ offer from this on this platform. So I request Dear friends, it is a good occasion. Indian Pharmaceutical Association, Andhra Pradesh State Branch నుంచి ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ అసోసియేషన్ కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ డివిజన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు స్టార్ట్ డివిజన్, కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ డివిజన్. ఈ కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ డివిజన్ ద్వారా ఇక్కడ ఉండే కెమిస్ట్ అండ్ డ్రగ్గిస్టులకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, వ్యాక్సినేషన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, తర్వాత నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ మీద ఎడ్యుకేషన్ చేయడం, తర్వాత గుడ్ ఫార్మసీ ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది మోటోగా ప్రపోజల్ పంపిస్తే we have submitted it to IPA AP State Branch and they approved it. ఈరోజు IPA కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ డివిజన్ తరఫున వీఆర్ ఇండక్టింగ్ ఆఫీస్ బేరర్స్. అడా కమిటీని ఫామ్ చేసాం. సో ప్రజెంట్ దిస్ అడా కమిటీ విల్ వర్క్. ఆ తర్వాత వేరే డిస్ట్రిక్ట్ల నుంచి వచ్చే కమ్యూనిటీ ఫార్మసిస్టులు, కెమిస్ట్ అండ్ డ్రగ్గిస్టులు, దే కెన్ అప్రోచ్ ద IPA బ్రాంచ్ సో దట్ దే విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద అడా కమిటీ. సో దీనికి when we requested P. Bala garu, రాజమండ్రి కెమిస్ట్ అండ్ డ్రగ్గిస్ట్ హోల్సేల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. ఆయన్ని వీఆర్ ప్రపోజింగ్ ఇన్ దిస్ అడా కమిటీ యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ అండ్ గివ్ హిమ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్ విత్ హిస్ వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. డెఫినెట్లీ కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ డివిజన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బ్రాంచ్ విల్ గో అహెడ్ అండ్ అచీవ్ మెనీ మోర్ మైల్ స్టోన్స్. సెక్రటరీగా అలాగే సంపత్, ఈరోజు ఆయనకి వేరే అసైన్మెంట్ ఉండడం వాళ్ళు రాలేకపోయారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్స్గా రామ్జీ గారు అండ్ మల్లికార్జునరావు గారు, వాళ్ళు కూడా రాలేకపోయారు. జాయింట్ సెక్రటరీగా మిస్టర్ రాజీవ్, ప్లీజ్ కమ్. ఈజ్ ఏ యంగ్ ఎంటర్ప్రైనర్ రన్నింగ్ చైన్ ఫార్మసీ. ఆల్రెడీ ఈజ్ ఎంఫామ్ అండ్ రన్నింగ్ చైన్ ఫార్మసీ. యూ హ్యావ్ టేకెన్ హిమ్ యాజ్ ఎ జాయింట్ సెక్రటరీ. అండ్ ట్రెజరర్గా మిస్టర్ ఎం సోమరాజు, మద్దుల సోమరాజు, ఈజ్ ఆల్సో యాక్టివ్ మెంబర్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ గోదావరి, కొవ్వూర్, అండ్ ఈజ్ మై స్టూడెంట్ ఆల్సో ఇన్ 1992. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టీమ్. అండ్ later we will elect the executive committee members from various districts. And IPA is always with you for all your activities. They are proposing 2 activities shortly. Because their induction program is from Bhimavaram, we will start the first activity from Bhimavaram KGRL college only. So with these few words, I request N.V. Rao garu and Govind Rao garu to do the induction for all the officers.
you out. Yeah. అయిపోయేదమ్మా. Okay. So at the outset, we are very much thankful to IPA Education Division, Dr. Sumalata Chairman and Secretary Dr. Bharat Vikas and Dr. Narayan గారి సలహా ప్రకారం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ and take advantage of this today's sessions. Thank you very much. And next follows by technical sessions. Okay. Next. ఓకే అమ్మా, అందరూ కూడా కూర్చుంటే టెక్నికల్ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ డిలే అయింది ప్రోగ్రాము. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసుకోండి, దెన్ విల్ గో ఫర్ లంచ్. Hello everyone, I am Monisha. This is Aisha. We, the co-conveners of Second International Conference, working as assistant professors, Department of Pharmaceutical Analysis in KGRL College of Pharmacy. Distinguished dignitaries, respected faculty members, esteemed delegates and dear participants, a very good afternoon to all. Now, we shall commence scientific section 1 of this Second International Conference. I respectfully invite our co-chairperson, Dr. K. Nagarani Garu, Principal of Rajiv Gandhi College of Pharmacy, to kindly come on to the dais and take your seat, ma'am. I welcome Miss M. Tulsi ma'am to present a bouquet to ma'am.
I respectfully invite our chairperson, Dr. K.S. Nataraju sir, Principal of Vishnu College of Pharmacy, to kindly come on to the dais and take your seat, sir. I welcome Miss Manisha ma'am to present a bouquet to sir. I respectfully invite our guest resource person, Dr. Sheikh Abdul Rahman sir, to kindly come on to the dais and take your seat, sir. I welcome Miss Divyasri ma'am to present a bouquet to sir. Thank you, sir and madam, for gracing this session with your esteemed presence. It is now our privilege to introduce the speaker of this session. To introduce our distinguished resource person, I invite Miss M. Tulsi ma'am, Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Technology, to present one of our resource person, Dr. Sheikh Abdul Rahman sir's profile. Good afternoon, one and all. Our respected dignitaries, chief guests, faculty members, and all participants, I am here to share speak words about Dr. Sheikh Abdul Rahman sir, M.Pharm PhD IFC. Vignas Foundation funds sciences, pharmaceutical sciences, and technology and research. Dr. Rahman sir is having 23 years of teaching and research experience and 13 years of administrative experience. He has published 179 research and review articles in indexed journal with a total impact factor 250 plus. His total citations are 1292 and H index 17, I-10 index is 36. He has published 26 patents and granted 4 patents in the field of pharmaceutical sciences. He has authorized 9 textbooks and published 23 book chapters. He has received 1.63 crores grants from GST, SRAP, ANRF, GST, FEST, ICMR, AICTE, MODROPS, AICTE, PMKVY, AICTE, ETEL, FTP, AICTE, GOC, ACT, UP, Energy, Galgotis, Seeds Grants. He has delivered 60 scientific presentations as research person. He has received 24 awards from various government and non-government agencies such as Education Excellence Award 2024, Global Faculty Award 2023, Best Researcher Award from APTA, Best Dean Award and Eminent Pharmacist Award 2023, Bharat Shiksha Gaurav Puraskar, International Research Award, Best Researcher Award 2022, Outstanding Scientist Award. He has supervised 10 PhDs, 74 PG, 15 PhD, and 117 UG students project works. He has organized 90 plus national and international events as co-convener. He is life member of APTA, IAO, IPA, and FIC. He is well experienced and experienced in NAC, NBA, UCI accreditations, NIRF ranking, global rankings and ISO certifications. He is playing important role as NAC, QCI Assessor, BOS Chairperson, IAEC Chairperson, APTI AP, EC Member, AP State Library Constituent Member, acted as BOS Member, Acharya Nagarjuna University, Innovation Ambassador. Recently, he published the article in Lancet Microbe Journal with 38.2 impact factor. At present, he is working as editor for 7 books with prestigious publisher Springer Nature, Tyler, Francis, Elsevier, and Wiley. His research areas of interest are drug design and discovery, synthesis, characterization, and pharmacological screening of novel heterocyclic derivatives, nano-herbal formulations, method development, validation of API and formulations, design and development of medical devices, medical apps, diagnostic kits. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for your gracious introduction, ma'am. We are honored to have you with us today, sir. Now I request our esteemed resource person, Dr. Sheikh Abdul Rahman sir, to kindly deliver your scientific lecture on artificial intelligence driven approaches in modern drug discovery and analytical method development.
తగిలిస్తే As actually this session will be happening till 1 hour 15 minutes. I will concise to 45 to 50 minutes maximum. Later we'll move on to lunch, right? So before going to deliver my session, so firstly I would like to thank the organizers of KGRL College of Pharmacy for inviting me as a resource person to deliver the keynote address for one of the scientific session. In this, I thank the director of this college, management, principal, convener of this program, right? And I also would like to see principals of two colleges, Vishnu College, Bhimavaram, and Rajiv Gandhi College of Pharmacy, Rajahmundry. Dear students, this is going to be, my presentation will give you the future, okay, so beneficial outcomes. So, I think you might have received a conference pad, right? Everybody has received the pad. You take the pen and whichever likes important to you, you can note down those, right? Now, I am going to start my presentation, right? Yeah, I am Dr. Sheikh Abdul Rahman, working as a professor in Vignan University, Guntur, Andhra Pradesh. Today I am going to deliver my 65th scientific presentation. This is 65th, 65th presentation, right? Not on the same topic. I delivered my scientific sessions in different areas of our pharmaceutical sciences, right? So today I am going to deliver the topic on artificial intelligence driven approaches in modern drug discovery and analytical method development, right? Next slide, ma. Yeah. So if you can listen about today's this 50 minutes talk, you are going to understand and know about the role of AI role in the drug design and discovery, computer aided drug design and discovery, and what are the various softwares which are going to be used in this drug design. Then second one, various approaches of drug development like method development, chemometric software is there. That software, how it is going to be useful in the analytical method development to determine the quality and quantity of the substance using this software. Okay, so these are the things you will be going to know from my session, scientific session. Next slide. Yeah, so coming to the definition of artificial intelligence, everybody knows it is also called as a machine learning. Okay, our human knowledge, our knowledge initially giving to the computer, right? So afterwards computer will generate the, right? So the different variety of actions and activities. Initially our knowledge we are feeding to the computer. Later on computer will provide us the required information to the humans, right? So what is the use of
these artificial intelligence, as TV Narayana sir said, to discover any new drug molecule, it takes 15 years of journey and 5,000 crores rupees need to be spent on to introduce new drug molecule to the society. But through this artificial intelligence, we are drastically reducing the time of discovery, that is come down to 10 years, followed by another thing like investment reduced to 2,000 crores. 5,000 crores investment through this artificial intelligence, we are reducing the investment 2,000 crores and we are reducing the time also. 15 years to 10 years. This is the benefits of artificial intelligence. Next slide, sir. Yeah. Dear students, being a pharmacy professionals or life sciences students or professionals, so what are the various areas AI is going to be covered? One is a drug design and discovery. Everybody knows this in docking studies, in silico docking studies, that is one area. Another one is, right, preclinical and clinical studies. Clinical and preclinical studies also, we are going to use the softwares. Through the softwares, we are going to know what are the side effects happening with the drugs and what are the various interactions are happening with the drug. It means previously what is happening, right? When we would like to carry out the trials, either on animals or in humans, especially human clinical phase, it is like what is happening, we used to connect with the hospitals, right? So we are going to give the medication and collecting the information. It means side effects and action, dosage fixation. One by one we are going, one to one hospitals we are going, right? And collecting the data, it is taking lot of time. Nowadays, what is happening through the software and throughout the world, same drug we will distribute to various hospitals, right? Through that software, directly the database will come to the evening, what is happening day by day about the drug and its side effects and interactions. Okay, so it means what I wanted to tell you is AI also launched into the clinical trials and its management. Okay, and next slide. And AI also, now you believe or not, AI is going to diagnose our conditions, right? Through the how it is going to be diagnose our problems, either diseases or disorders. For example, suppose Form D students are there. Form D students are going to the hospitals, right? Collecting the various CT scan images. For example, if you want to know the brain clot, right? Brain clot, whether the patient is suffering with the brain clot or not, right? That you want to know. Then what will happen? We will collect Form D students, for example, they will collect 100 CT scans of the brain clot persons. Those 100 CT scans will give to the computer. So computer, and also we will provide the radiologist report. CT scans we will give to the computer. Report of 100 CT scans also we will feed to the computer. Next 101, the CT scan of the patient, live patient, we will give to the computer. So computer immediately will generate the whether the patient condition, how the condition, how much clot is there, because we have initially feeded the images of the MRI scans or CT scans to the computer. Now, new CT scan or MRI scan, if you can give to the computer, computer is generating the total. We need not to depend on the radiologist. But, dear students, AI technology is not up to the mark. It is going to be helpful and useful 70 to 75%. Remaining 25%, again, human knowledge is required. It means initially 75% we will go for the
confirmation, remaining 25% should be approved by the humans, right? So that is one thing. Next slide, sir. So in the same slides, opportunities also I was mentioned basically. Yeah. Now just briefly I will discuss about drug design and discovery. Drug design is finding the new medication. Finding the new drug is called as a drug design and discovery. Next slide, sir. Next slide. Yes. So there is a different phases which are involved in the drug design and discovery. What are the various phases? Previously, we used to synthesize the molecule and then going for the animal studies, followed by the human studies. As I said, it is taking longer period of time, it is 15 years. Now, through this AI technology, that is in silico softwares, right? What we will do is, our proteins, enzymes are giving to the computer, right? And whatever drugs we would like to synthesize, before synthesis, we will design the derivatives. Those derivatives are giving to the computer, right? Computer, already proteins are there in the computer. Suppose you want to study on any like diabetes activity you want to study, right? Glucose oxidase, for example. Glucose oxidase is an enzyme which is responsible in the sugar levels, right? So already what we will do is we will download the glucose oxidase in the computer, and whatever molecules we want to design, before going to synthesis, those molecules we will draft, that is called as a derivatives, right? So those derivatives are going for the docking, and depending upon the score, whichever molecules are showing best results compared with the standard, those molecules only we will synthesize. 100 molecules if you can draft, those 100 molecules we will go for the docking, right? Out of 100 molecules, suppose 5 molecules are showing better results. These 5 molecules, then we will go for the computer itself as a ADMET studies, right? So before going to test on animals and humans, computer is generating out of 100 5 molecules, best molecules. Those 5 molecules we will study the ADMET properties. ADMET, anybody knows ADMET? Absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity. These are the parameters also we will test in the computer. Those 5 compounds, we got the best results compared with the standard docking scores. Those 5 molecules, then we will go for the ADME studies, right? So then out of 5 molecules, 1 or 2 molecules may be suitable. That molecule only we will synthesize. That 1 molecule we will go for the animal studies. Animal studies means we will use the rats or rabbit, guinea pig, like that. Okay. So that is also upon approval only we have to carry out that animal works. CCSE approval is required, New Delhi. Okay. So that 1 molecule, if animal activity is showing better results, then we will go to the clinical studies. Okay. So previously it is not there. Because of this technology, that is in silico drug design and discovery, we are able to screen the molecules. Finally, that 1 molecule we are going for animal studies, followed by the clinical studies. Next slide, sir. Yes, next. Tarvata. Okay. So here you want to know, suppose if anybody want to carry out research on breast cancer, for example. So breast cancer మీరు రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యేటటువంటి ప్రోటీన్స్ ఏంటి, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ షుడ్ నో ఫస్ట్. బికాస్ దట్ ప్రోటీన్, వాట్ ఎవర్ ప్రోటీన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ ది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ది కంప్యూటర్, రైట్? So that is, we will download and with the PDB ID, protein data bank. So that ID, for example, aromatase enzyme. Aromatase is one of the enzyme which is responsible in the breast cancer. Okay, that enzyme has to be downloaded, and whatever molecule you want to study, breast cancer lo unde drugs meeku evarkana telusa? Aromatase enzyme inhibitors.
బోల్డ్ అండ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో, లెట్రోజోల్, లెప్టోజోల్, ఓకే, సో ఎనాస్ట్రోజోల్, సమ్ డ్రగ్స్ ఆర్ దేర్. సపోజ్ అవన్నీ మార్కెట్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, మీరు రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, కొత్త మాలిక్యూల్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, రైట్? లెట్రోజోల్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ యూ సీ అండ్ మాడిఫై ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది లెట్రోజోల్ త్రూ ది సమ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ డిజైన్ చేసుకుంటారు. ఒక 100 మాలిక్యూల్స్ డిజైన్ చేసుకుంటారు, లెట్రోజోల్ రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది మార్కెట్. దీస్ 100 మాలిక్యూల్స్ వీ విల్ go for the docking on that particular enzyme or receptor, that is a aromatase enzyme. Okay, so like that, before going to know the carry out the in silico studies, you should also know about the different types of proteins or receptors present in the body. మన బాడీలో ఏ ఏ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయో దాని గురించి అవగాహన ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది యువర్ పర్టికులర్ డిసీజ్ రిలేటెడ్ ప్రోటీన్, రైట్? ఆ ప్రోటీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేశాక దట్ హ్యాస్ టు బి ఫీడ్ ఇన్ ది కంప్యూటర్, దెన్ డెరివేటివ్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ ప్రోటీన్స్, లైగాండ్ గేటెడ్ ఛానల్ ప్రోటీన్స్, జీ కపుల్డ్ ప్రోటీన్స్, ఇవన్నీ అందరూ మీరు చదువుకొని ఉంటారు ఫార్మకాలజీలో. నెక్స్ట్, యా, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. నెక్స్ట్ slide sir. Next, this is and all you know. Yeah, now you see what are the various docking softwares are available. Okay, so softwares ఏమేమి ఉన్నాయి, different variety of companies they have launched the docking softwares, right? Number one company ఏంటంటే Schrödinger is one of the top brand, USA వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫర్ ఇయర్కి ఒక కంప్యూటర్కి 5 lakh rupees లైసెన్స్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. పర్ ఇయర్ 5 lakh rupees ఛార్జ్ చేస్తారు. లైక్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ మెస్ట్రో కంపెనీ, బయోవియా డిస్కవరీ సాఫ్ట్వేర్, క్రెసెట్ సాఫ్ట్వేర్, జస్ట్రెనికా. నెక్స్ట్ ఆటోడాక్ అనేది ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆటోడాక్ ఫ్రీలీ అండ్ వీ విల్ క్యారీ అవుట్ ది ఇన్ సిలికో స్టడీస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ డాకింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవైలబుల్. ఇఫ్ ఎనీబడి విష్ టు క్యారీ అవుట్, లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ మీద చేసుకోవచ్చు, కాలేజీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తే. లేదు ఫ్రీగా చేయాలంటే ఆటోడాక్ సాఫ్ట్వేర్తో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఆఫ్టర్ 100 ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ 1 మాలిక్యూల్ మాత్రమే మనకి వచ్చింది అనుకున్నాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఆన్ ది ఎనిమల్స్, వాట్ ఎవర్ మాలిక్యూల్ యు ఆర్ సింథసైజింగ్, ఆ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, దట్ క్యారెక్టరైజేషన్ హ్యావ్ టు బి స్టడీ. How to study the characterization? Through the IR reports, NMR, mass. So these are the data is required to confirm the structure of the molecule. Okay, then that molecule is going to be used further like preclinical studies and clinical studies. Preclinical studies is carrying out on the animals, right? Next slide sir. Structure confirmation వీటి ద్వారా చేస్తారు. Next, yeah, preclinical studies animal మీరు చేస్తారండి. Next sir. Next, why we will study the preclinical studies? Whether ఈ preclinical studiesలో animalsకి ఏమి harm జరగట్లేదు, there is no toxicity causing to the animals, then only same molecule we will go to the next step, that is we will work on the human beings. That's why firstly we will work on the animals, right? సో ఇన్ సిలికో నుంచి బెస్ట్ మాలిక్యూల్ని దాని స్ట్రక్చర్ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ గో టు ది ప్రీక్లినికల్ స్టడీస్. ప్రీక్లినికల్ స్టడీస్ ఓకే అనుకుంటేనే హ్యూమన్స్ మీద ట్రయల్స్కి వెళ్ళాలి, బికాజ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా కాబట్టి, రైట్? నెక్స్ట్ సార్. యా, క్లినికల్ ట్రయల్స్ 4 phases ఉంటాయి. ఫేజ్ వన్ సో డిసీజ్డ్ పర్సన్ మీద చేస్తారు. ఎంతమంది మీద చేస్తారు? 20 to 80 patients మినిమం, అంతమంది మీద పని చేయాలి. సేమ్ డ్రగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓకే వర్కింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. పేషెంట్ మీద లైవ్గా మనం ఒక డ్రగ్ డయాబెటీస్ మీద చేస్తున్నాం, డయాబెటీస్ పేషెంట్ మీద ఒక 25 మంది మీద 50 మంది మీద ఆ డ్రగ్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తారు, రైట్? ఎందుకు? ఆ డ్రగ్ పనిచేస్తుందా లేదా, సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా లేదా కనుక్కోవడానికి. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ సక్సెస్ అయింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఫేజ్ టూ సో లైవ్ అంటే పేషెంట్ మీద చేయరు, ఓకే? పేషెంట్ మీద కాకుండా సో మంచిగా ఉన్న పర్సన్ మీదే చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఫేజ్ 2. హౌ మెనీ మెంబర్స్? మినిమం సో 100 to 300 మెంబర్స్
So where we will carry out the second phase. Okay, why we will carry out? For the effectiveness of the drug and safety of the drug. Next, clinical phase 3. Yeah, here ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ మంది మీద ట్రయల్స్ వేస్తారు. అరౌండ్ 2000-3000 పీపుల్ మీద ట్రయల్స్ వేస్తారు. ద సేమ్ మాలిక్యూల్, రైట్? సో టు డిటర్మైన్ ది, కన్ఫర్మ్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ అండ్ మానిటర్ ది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్, రైట్? నెక్స్ట్ స్లైడ్. Phase 4. Phase 4 is a regulatory phase. ఈ 3 phases success, if it is a successful in 3 phases, 4th phase we will go for the submission of next like NDA filing, regulatory related aspects అని ఇందులో వస్తాయి. NDA filing, న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్, ANDA, న్యూ డ్రగ్ మనం పేటెంట్ ఫైల్ చేయడం కానీ, వాటికి CDSO ఫైల్ చేయడం కానీ, FDAకి ఫైల్ చేయడం కానీ చేస్తారు. ఓకే, లైక్ దట్ దెర్ ఇస్ ఏ 4 clinical phases. Already you have studied in the pharmacology also. Next. Yeah, so how to start the research work? ఇంతవరకు జస్ట్ బ్రీఫ్ ఐడియా ఇచ్చాను మీకు. ఏ ఇన్ సిలికో డ్రగ్ డిస్కవరీ అంటే ఏంటి, ఏ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ కంపెనీస్ లాంచ్ చేశారు, ఆఫ్టర్ దట్ మాలిక్యూల్ ఎలా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకెళ్తున్నాం. దెన్ నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ది క్లినికల్ ఫేజెస్, రైట్? Now I wanted to just brief you how we have carried out the research work, how we have planned the research work, right? So for example, you see here there is a molecules using to the treatment of thyroid. Thyroid treatment చేయడానికి మార్కెట్లో 4 drugs ఏ ఉన్నాయి. కార్బిమజోల్, మెథిమజోల్, రైట్? సో థయోయురాసిల్, పొటాషియం థయోయురాసిల్, ఇంకో స్మాల్ డ్రగ్ ఒకటి ఉంది. 4 drugs ఏ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. So most of the women, ladies nowadays suffering with the thyroid problem. ఓకే, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం చాలామంది లేడీస్లో ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో. సో ఇయర్ బై ఇయర్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది thyroid patients are increased. So what we have done is, if the patient is suffering with the thyroid ప్రాబ్లంతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి బ్లడ్ హైపర్ టెన్షన్ అవి కూడా కొద్దిగా వాళ్ళకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కింద వాళ్ళకి బేసిక్గా ఉంటాయి. సో వాట్ వీ వాంటెడ్ టు స్టడీ ఈస్, సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ ది యాంటీ థైరాయిడ్ ఏజెంట్స్. ఆ థైరాయిడ్ ఏజెంట్స్ ఈ హైపర్ టెన్సివ్ డ్రగ్, బికాస్ కార్బిమజోల్, మెథిమజోల్లో ఇమిడజోల్ రింగ్ ఉంటుంది, క్లోనిడిన్ అనేటటువంటి ఒక డ్రగ్ ఉంది, క్లోనిడిన్లో కూడాను ఇమిడజోలిన్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో బోత్ ఆఫ్ దమ్ హ్యావింగ్ similar type of basic skeleton. That's why we wanted to study thyroid drug also may be influencing or working on BP, blood pressure. So we have studied through the software, and software also showed positive results. అంటే థైరాయిడ్ డ్రగ్ ఏదైతే, అంటే వాట్ బీయింగ్ ఏ కెమిస్ట్రీ పర్సన్, I used to see what is the basic skeleton present in the existing marketed molecule అండ్ అదర్ డ్రగ్స్లో, అదర్ డిజార్డర్స్లో యూజ్ చేసే డ్రగ్ స్కెలిటన్, ఈ రెండు మ్యాచ్ అయ్యాయి అనుకోండి, దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ దిస్ డ్రగ్ ఆల్సో మే షో ది సైడ్ ఎఫెక్ట్, మే షో ది పాజిటివ్ బయలాజికల్ ఫార్మకలాజికల్ రెస్పాన్స్. సో దట్ ఈస్ వై స్కెలిటన్ బేస్డ్ మనం మ్యాచ్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. అందుకని మేము వర్క్ చేసాం, వీ గాట్ ది పాజిటివ్ రిజల్ట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్, లైక్ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ది యాంటీ యూరియోలిథిక్ యాక్టివిటీ. అంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామా లేదా. సో మనం మిరియాలు అనేది ఒకటి తీసుకుంటాం, పెప్పర్, వీ యూస్ టు టేక్ ది పెప్పర్ కంటైన్ ఏ పైపరిన్, ఈజ్ ఏ golden yellow color solid. దట్ పైపరిన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్, అందరూ ఏం చెప్తారంటే మా రసం తాగండి మీకు కిడ్నీ స్టోన్స్ ఏమైనా ఉంటే పోతాయి అని అంటారు. ప్రీవియస్గా జనరల్గా హెర్బల్ రిలేటెడ్ పీపుల్, ఫోల్క్లోర్స్, ఏ పూర్వీకులు పెద్దవాళ్ళు మనకు ఆ మాట చెప్తుంటారు, రసం తాగండి, మిరియాల రసం తాగండి మీకు ఫ్రీగా స్టోన్స్ ఏమైనా ఉంటే పోతాయి అనేవాళ్ళు. సో వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్, అవర్ స్కాలర్స్, సో దే హ్యావ్ టేకెన్ ది పైపరిన్ స్కెలిటన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ది సమ్ సిరప్, పైపరిన్ సిరప్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ది ఇన్ సిలికో వర్క్స్, రైట్? సో మేము పైపరిన్ తీసుకొని దాన్ని ద ఎంజైమ్ అడినిన్ పాస్పోరైబోజిల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ ది స్టోన్ ఫార్మేషన్. మన డ్రగ్ ఏం చేసినామంటే
పైపరిన్ ఈజ్ ఏ మాలిక్యూల్, మిరియాల్లో ఉంటుంది. దాన్ని అడినిన్ అనేటువంటి ఆ ఎంజైమ్ మీద డాకింగ్ స్టడీస్ క్యారీ అవుట్ చేసాం. వీ గాట్ ది ప్రాపర్ బైండింగ్. ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ అవర్ ఫోల్క్లోర్స్, మన పెద్దవాళ్ళు ఏవైతే చెప్తున్నారో తగ్గుద్దని, అది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా బేస్డ్ అప్ ఆన్ ది బైండింగ్ స్కోర్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కన్ఫర్మ్, నిజమే జరుగుతుంది అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ యాక్టివిటీ ఆల్సో వీ హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్. లైక్ ఇది అంతా బీఫామ్ పిల్లలు చేశారండి. సాఫ్ట్వేర్ మీద బీఫామ్ పిల్లలు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసిందే. ఎవరో పెద్ద కొన్ని వర్క్స్ ఏమో పిహెచ్డి స్కాలర్ చేసినారు ఉన్నారు. బీఫామ్ వాళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ప్రీవియస్లీ జిల్లేడాకని అందరు వినుంటారు, కెలోట్రోపిస్. సో జిల్లేడాకు ఇప్పుడు మనకేమైనా జలుబు, ఓకే, సో ఏమైనా వచ్చినప్పుడు జిల్లేడు డ్రాప్స్ 1-2 వేసేవాళ్ళు. అదేవిధంగా అంతకుముందు పెద్దవాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే షుగర్ లెవెల్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కెలోట్రోపిస్ జిల్లేడు ఆకుని చెప్పుల కింద పెట్టుకొని నడిచేవాళ్ళంట. ఓకే, నడుస్తూ వెళ్తుంటే వాళ్ళకి షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అయ్యేవని చెప్పేవాళ్ళు. వెదర్ రియల్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్, రియల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది కూడా మేము ఇన్సిలికోతో వర్క్ చేసాం. వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ది గ్లూకోకార్టికాయిడ్ రిసెప్టార్, ఆ ఎంజైమ్ని డౌన్లోడ్ చేసాము. డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్సిలికో వర్క్స్ క్యారీ అవుట్ చేసాము. సో వీ హ్యావ్ గాట్ ది గ్లిబింక్లమైడ్ అనేది మార్కెటెడ్ ప్రోడక్ట్. డయాబెటీస్ వచ్చిన పేషెంట్స్ గ్లిబింక్లమైడ్ అనేది గ్లిక్లజైడ్, మెట్ఫార్మిన్ ఈ మెడిసిన్స్ వాడతారు. ఓకే, సో గ్లిబింక్లమైడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది డ్రగ్. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ లైక్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్ రిసెప్టార్. సో దాన్ని మేమేం చేసామంటే మన జిల్లేడాకులో ఉండేటటువంటి కాన్స్టిట్యూయెంట్స్, దోజ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వీ హ్యావ్ డిజైన్, మేము ఆ స్ట్రక్చర్స్ని డాకింగ్ చేసాం. అందులో వన్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్స్ మీరు చూసారంటే స్టాండర్డ్స్తో పోలిస్తే మంచి స్కోర్ వచ్చింది. అంటే పెద్దవాళ్ళు ఏవైతే ముందు చెప్పారో దాన్ని మేము వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ by using the AI technology, that is in silico drug design and discovery. Understand, right? Next slide. So this is one of the PhD candidate under my guidance. నా దగ్గర 10 మంది PhDs అవార్డ్ అయ్యే ఎంతవరకు నా గైడెన్స్లో, రైట్? సో స్టిల్ దిస్ ఈజ్ ఏ జర్నీ టు క్యారీ అవుట్ రీసెర్చ్ వర్క్ అండ్ గివింగ్ దిస్ outcomes to the in terms of the publication or patents and all. సో ఈ థైరాయిడ్ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. థైరాయిడ్లో ఎందుకు థైరాయిడ్ మీద చేస్తున్నాం అంటే థైరాయిడ్కి ఓన్లీ 4 డ్రగ్లే ఉన్నాయి మార్కెట్లో. దాని న్యూ డెరివేటివ్స్ బయటకి డిజైన్ చేసి, ఇఫ్ యూ కెన్ డిజైన్ న్యూ డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ ద థైరాయిడ్, సో వాటిని మేము బయటకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మంచి అవుట్కమ్ వచ్చిందనుకోండి ఫ్యూచర్గా ఉంటుందని. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ మెథిమజోల్ ఈజ్ ఈ బేసిక్ న్యూక్లియస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. దాని డెరివేటివ్స్ మేము డిజైన్ చేసాము. దాని డాకింగ్స్ ఆర్ అరౌండ్ వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ మోర్ దాన్ 100+ మెథిమజోల్ డెరివేటివ్స్, రైట్? అందులో 7 మెథిమజోల్ డెరివేటివ్స్ ఆర్ షోయింగ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ కంపేర్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ మెథిమజోల్. సో ఈ 7కి మేమేం చేయాలి? నెక్స్ట్ ADMET ప్రాపర్టీ స్టడీ చేయాలి. ADMET త్రూ సాఫ్ట్వేర్. ఆఫ్టర్ దట్ బెస్ట్ మాలిక్యూల్ని సింథసైజ్ చేసి ఆ సింథసైజ్డ్ మాలిక్యూల్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది థింగ్ వన్ PhD candidate is working on this. Next slide, sir. Yeah. So this is one of the research where nowadays people are talking about AMR. AMR అంటే ఐడియా ఉందా? Antimicrobial resistance. Nowadays, okay, over usage of antibiotics. So in future యాంటీబయాటిక్స్ డజంట్ వర్క్. ఎందుకంటే మైక్రోబ్స్ అనేవి రెసిస్టెన్స్ అయిపోతాయి. వీ నీడ్ టు డిస్కవర్ న్యూ యాంటీబయాటిక్స్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మాలిక్యూల్ని స్ట్రక్చర్ని స్లైట్గా మాడిఫై చేసుకొని వాటిల్లో బెస్ట్ వచ్చిన వాటిని మనం డిస్కవర్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో నౌ ICMR, DST, ఓకే, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆల్సో రిలీజింగ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ది యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్. అదొక మంచి ఏరియా అండి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఏరియా వీ కెన్ వర్క్, దట్ ఈజ్ AMR, యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్. ఫ్యూచర్లో యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయవు బికాస్ unnecessarily we are using the medication for viral diseases also.
వైరల్ డిసీజెస్కి యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే పనిచేయవు. కానీ డాక్టర్స్ కానివ్వండి, వేరే మనం ఫార్మసీస్కి వెళ్ళా కానీ యాంటీబయాటిక్స్ జలుబు వచ్చా దగ్గు వచ్చా వితౌట్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్నారు. ఫ్యూచర్లో యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయకుండా పోతాయి ఇక. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఏరియా వీ క్యాన్ ఫోకస్ ది రీసెర్చ్, రైట్? So I am submitting one research proposal to the ICMR, because this March 16th is the last date to submit the proposal to the ICMR. If anybody wish to submit the proposals, we can submit. Okay? So minor and research minimum 50 lakhs నుంచి 1 crore grant అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది. So far I received 1.6 crores grants from governments and non-government agencies. Okay? So because of that reason, even though we are seniors having good experience will talk in terms of the research. That research has to give to our followers. Outcomes అనేవి మన ఫాలోవర్స్కి ఇస్తేనే వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఒకటి కొత్తది ఏదైనా మంచిది వచ్చింది అనుకోండి, బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది consultancy work I am carrying out to the Netherlands hospital. It is Netherlands hospital. It's a world top 20 hospital. So I am collaborating with them. They have given me some part of work to carry out in silico studies. Okay, ఎక్కడో నెదర్లాండ్స్లో ఉండేవాళ్ళు మనకెందుకు ఇచ్చారు? దిస్ ఈజ్ త్రూ ద రీసెర్చ్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో వాళ్ళకి అంటే అవి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ మాలిక్యూల్ ఏంటి అవేంటి ఇవేంటి అనేది. బట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈజ్ మన ప్రొఫెషన్లో మనం చేయాలి, చాలా వరకు చేయొచ్చు. 1100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది సెల్ ఫోన్లు, కొంతమందికి ఆకలేసి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఇవన్నీ చాలామందికి తెలియదు. ఇట్ విల్ నాట్ రీచ్ టు సో మెనీ పీపుల్ హూ ఎవర్ జాయినింగ్ టు దిస్ సెషన్ జాయిన్ అయ్యేది వెన్ యూ లిజన్ ది సెమినార్. మీరు రియల్గా నేను ఒక సెషన్ వినాలి, ఇందులో నుంచి నేను ఒక బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు 4-5 కీ పాయింట్స్ తీసుకెళ్ళాలి అనేటటువంటి యాటిట్యూడ్ అనేది ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటాం, ఫ్యూచర్లో ఎంతో కొంత చెప్పుకుంటాం బయట. సో యు సీ హార్డ్లీ 1100 మందిలో ఒక 100 మంది ఉంటారు ఇక్కడ. అంటే మిగతా 1000 మంది ఆకలేసి బయటికి వెళ్ళడమో, లేదనంటే సెల్ ఫోన్లో రీల్స్ చూసుకోవడమో. సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ టెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ వేస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దిస్ ఈజ్ మధ్యలో మీరు అటెంటివ్గా వింటున్నారా లేదా నేను ఒక క్వశ్చన్ పెట్టాను. ఏదైనా మీకు ఒక డ్రగ్ ఇన్సిలికో రీసెర్చ్ చేయాలి అని అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఫస్ట్లీ వీ షుడ్ నో ఆన్ విచ్ ప్రోటీన్ యూ వాంట్ టు క్యారీ అవుట్ ది రీసెర్చ్. ప్రోటీన్స్ పేర్లు మనకు తెలియాలి. దట్స్ వై ఐ ఆస్క్డ్ డూ యూ నో ఎనీ ప్రోటీన్ నేమ్? ఓకే, ప్రోటీన్ నేమ్ అంటే ఇందాక చెప్పాం కదా, గ్లూకోకార్టికాయిడ్ రిసెప్టారు, అరామటేజ్ ఎంజైము, ఓకే, H1 రిసెప్టారు, ఆల్ఫా 1 రిసెప్టార్, బీటా 1 రిసెప్టార్ అన్న ప్రోటీనే. ప్రోటీన్ మీన్స్ చైన్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్. ఓకే, సో ఆ క్వశ్చన్ అది. ఇదొకటి ఏంటంటే విచ్ ఫేజ్ విల్ మానిటర్ ది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అనదర్ క్వశ్చన్, విచ్ ఫేజ్ విల్ మానిటర్ ది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది మొత్తం 4 క్లినికల్ ఫేజెస్ చెప్పానండి. ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 అండ్ ఫేజ్ 4. ఏ ఫేజ్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మానిటర్ చేస్తారు కొత్త డ్రగ్ మాలిక్యూల్కి? ఫేజ్ 2లోనా, ఫేజ్ 3లోనా, ఫేజ్ 4లోనా? ఓకే, సో ఫైనల్గా ఫేజ్ 3లో కన్క్లూజన్ చేస్తారు. సైడ్ ఎఫెక్ట్ కన్క్లూజన్ విల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది ఫేజ్ 3. ఫేజ్ 4 ఈజ్ ఫర్ న్యూ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ పెట్టడం అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ కీమోమెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్, హిస్టరీ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి చెప్పానండి. ఇప్పుడు కీమోమెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 5 to 10 minutes, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. కీమోమెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ ఈజ్ లాంచ్ టు ది మార్కెట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ మెథడ్ డెవలప్మెంట్. ఒక డ్రగ్కి సపోజ్ కొత్త డ్రగ్ కెమిస్ట్రీ ద్వారా కొత్త మాలిక్యూల్ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చాం, దాని క్వాలిటీ క్వాంటిటీ కనుక్కోవాలి. వీ వాంటెడ్ టు నో ది క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఫర్ దట్ అనలైటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి కావాల్సి వస్తుంది. అనాలసిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ డీల్స్ విత్ ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్, రైట్? దీనికి ఏంటనంటే ఒక కొత్త మాలిక్యూల్
నేను ఇన్సిలికో ద్వారా కొత్త మాలిక్యూల్ సింథసైజ్ చేశాను, మార్కెట్లో క్లినికల్ ట్రయల్స్ అన్నీ అయిపోయాయి, దాన్ని క్వాలిటీ క్వాంటిటీ కనుక్కోవాలి మనం. హౌ విల్ యూ డిటర్మైన్ ది క్వాలిటీ క్వాంటిటీ? యూజింగ్ హెచ్పిఎల్సి, ప్రజెంట్ యూపీఎల్సి, ఎల్సిఎంఎస్, ఇవి టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు డిటర్మైన్ ది క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్, రైట్? సో దానికి ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డిజైన్, వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఏ మెథడ్, ఒక కొత్త మెథడ్ డెవలప్ చేయాలి. సో మార్కెట్లో ఒక ట్యాబ్లెట్ వచ్చింది మన డ్రగ్ది, ఆ ట్యాబ్లెట్లో క్వాంటిటీ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా డిటర్మైన్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు డెవలప్ ఏ వన్ అనలైటికల్ మెథడ్. దానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కీమోమెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. త్రూ దట్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్, వాట్ వీ విల్ పెర్ఫామ్ ది, రైట్, సో హౌ మచ్ మొబైల్ ఫేజ్ టు బి యూస్డ్, వాట్ ఈస్ ది పిహెచ్ కండిషన్ ఏం యూజ్ చేయాలి, ఎంత మొబైల్ ఫేజ్ రేషియో ఏమేమి యూజ్ చేయాలి, మనకి ఒక 10 మోడల్స్ బయటకి ఇస్తుంది అది. ఆ 10 మోడల్స్ ద్వారా మనం బెస్ట్ మెథడ్ని తీసుకోవచ్చు. మన మైండ్ నుంచి వచ్చింది, సపోజ్ ఫ్రెషర్ అనాలసిస్ ఎంఫామ్ అనాలసిస్ చేశాడు, వాడికి ఒక ప్రోడక్ట్ ఇచ్చి బాబు నువ్వు దీనికి మెథడ్ డెవలప్ చేయమ్మా అంటే 4-5 నెలలు పడుతుంది వాడి మెథడ్ డెవలప్ చేయడానికి. దానికి అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. It will take 4-5 months time for a fresher to develop a method. Suppose if a senior candidate, they will take within 2 or 3 days, they will develop the method. సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి 10 మెథడ్స్ ఇచ్చేస్తుంది, ఈ రేషియోలో మీరు చేయండి మీకు వచ్చేస్తుందని. అంటే ఆ 3 days కూడా 1 day or 2 daysలో మనం మెథడ్ డెవలప్ చేసేసేయచ్చు. దట్ ఈస్ ది స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఏఐ టూల్స్. అండర్స్టాండ్? సో కీమోమెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా we will design and develop one method, in analytical method, to the new drugs or existing marketed products. That is the advantage of chemometric software, right? Next slide. Next and next slide, sir. Inka. Yes, next. Yeah. So ikkada nenu first idanna raskondi. This is also very very important to the pharmacy guys. ఎందుకంటే మనం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఇన్సిలికో సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, కీమోమెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఈ 2 సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి చెప్పాను మీకు. ఫస్ట్ నేను చెప్పిన వాటిల్లో ఇన్సిలికో డాకింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అదొక లిస్ట్ పెట్టాను, ష్రోడింగరు, మెస్ట్రో, ఆటోడాక్, క్రెసెట్ సాఫ్ట్వేర్, దోస్ సాఫ్ట్వేర్స్. కీమోమెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా మీరు కొడితే కంప్యూటర్లో వస్తాయి. ఇందాక సారోలు చాలా చెప్పారు స్టేజ్ మీద. నవే డేస్ మీరు ఏది చేసినా గూగుల్లో మొత్తం డేటా వచ్చేస్తుంది. మనం ఏమి లేదు, ఒక ఏదన్నా సపోజ్ నేను సోషల్ మీడియాలో మీరు ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టాలన్నా ఏం పెట్టాలో మనకు తెలియకపోతే ఏఐకి అడిగితే ఇచ్చేస్తుంది. నేను దీని మీద ఒక సోషల్ మీడియాలో చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ పాస్ చేద్దాం అనుకున్నాను, నాకు బెటర్ మెసేజ్ ఇవ్వండి అంటే ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ అండ్ గివ్ అస్. ఇది బాగలేదంటే ఇంకో 2-3 రకాల మెసేజ్లు ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఏఐ. అట్లాగే డ్రగ్ డిస్కవరీ చేయడానికి వీ హ్యావ్ వెరైటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇన్సిలికో సాఫ్ట్వేర్స్, that is first one, molecular docking and discovery softwares. Already I told the names also. Next inko software ఏంటంటే QBD సాఫ్ట్వేర్, డ్రగ్ డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు, డిజైన్ ఎక్స్పర్ట్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ కాస్ట్ 75,000 అవుతుంది. లైఫ్ టర్మ్కి 75,000. దెర్ ఈస్ సమ్ కంపెనీస్ దే ఆర్ సేలింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ విత్ 75,000. వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దిస్ QBD సాఫ్ట్వేర్? ఇది చాలామంది తెలియదు కాలేజీలో. 75,000 అనేది నథింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ ప్రైస్, ఇట్స్ బిలో 1 lakh rupees. ఆ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఒక డ్రగ్ ట్యాబ్లెట్ తయారు చేయాలి. యూ హ్యావ్ ఏ డ్రగ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, యూ వాంట్ టు మేక్ ఏ వండర్ఫుల్ ఫార్ములేషన్. ఒక కొత్త ట్యాబ్లెట్ని మార్కెట్లో తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారు. అయితే మీకేం కావాలి? యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ది డ్రగ్ ఏపీఐ కావాలి. ఏపీఐతో పాటు పాలిమర్ ఒకటి కావాలి, డైల్యూటింగ్ ఏజెంటు, డిజల్యూటింగ్ ఏజెంటు, యాంటీ అడహరెంట్స్, కొన్ని ఏజెంట్స్ కలిపి మనం ట్యాబ్లెట్ పంచింగ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ ది రేషియో? డ్రగ్ అనేది డోస్ అనేది ఫిక్స్. సపోజ్ పారాసిటమాల్ ఉంది, 650 mg అంటే 650 mg ఫిక్స్. బట్ రిమైనింగ్ ఎక్సిపెంట్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ రేషియో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ ది బెటర్ ఫార్ములేషన్? మనం ఏం చేస్తామంటే కంప్యూటర్కి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసి మనం పాలిమర్ పేరిస్తాం. డ్రగ్ అనేది ఫిక్స్ కాబట్టి డ్రగ్, పాలిమరు, ఎక్సిపెంట్స్ డేటా ఇస్తాం.
ఇవ్వంగానే అది 10 రేషియోలో అది జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది మనకి. ఇట్ గివ్స్ అస్ 10 బెస్ట్ ఫార్ములేషన్. ఈ రేషియోలో మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి, పంచ్ చేయండి, ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ మనకి బెస్ట్గా వస్తుంది అనమాట. సో టు డిజైన్ అండ్ డెవలప్ ది ఫార్ములేషన్, either nanotechnology formulation or either conventional tablet dosage form, we will use this design expert software. Okay, with a cost of 75,000. Next, X Pharma, under pharmacology experiment now simulation software. X Pharma software అందరికి తెలుసు, సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ బి ఫార్మాలో ఫార్మకాలజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ బయోరెండర్. బయోరెండర్ అనేటటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఏఐ కాబట్టి ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేర్లు చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ బయోరెండర్? ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ యు ఆర్ క్యారింగ్ అవుట్, దానికి పబ్లికేషన్ చేయాలి, పేటెంట్ చేయాలి అంటే దే విల్ ఆస్క్ అస్ ది ఓకే హై మెగా పిక్సెల్ ఇమేజ్. ఆ ఇమేజ్ మనం 600 మెగా పిక్సెల్ అంత క్లారిటీలో ఉన్న ఇమేజ్ని మనం పబ్లిషర్స్కి ఇవ్వాలి. అప్పుడే మన ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేస్తారు. ఇఫ్ అవర్ వర్క్ ఈజ్ గుడ్ బట్ అవర్ ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ క్లారిటీ, ఆర్ ఎల్స్ ఇమేజ్ ఈజ్ డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసాము, దాన్ని క్రాప్ చేసాము, దాన్ని పంపించిన రిజెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. దాన్ని తయారు చేయడానికి 10,000 రూపాయలు అడుగుతారు. దీన్ని చేయాలి, ఈ ఇమేజ్ మేము తయారు చేస్తాం, టోటల్గా పబ్లికేషన్ ఛార్జ్ ఒక 10,000 రూపాయలు కట్టండి, పబ్లిష్ చేస్తాం. బట్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ ప్రొవైడ్ అస్ ది 600 మెగాపిక్సెల్ క్లారిటీ ఇమేజ్. గ్రాఫికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అవి తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బయోరెండర్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ కాస్ట్ ఈజ్ 40,000 రూపీస్. లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ 40,000 ఒక కంప్యూటర్కి వస్తుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? సో బయోరెండర్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ గ్రాఫికల్ ఇమేజ్ అండ్ గ్రాఫికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ విత్ హై మెగాపిక్సెల్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ టర్నిటిన్ సాఫ్ట్వేర్. అది అందరికీ తెలుసు. టర్నిటిన్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది. ప్లాగరిజం చెక్ చేస్తారు. అంటే మనం ఏఏలో ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్టు మనం ప్రిపేర్ చేయాలి, ఏఐకి ఇస్తే ప్రాజెక్టు మనం ఎంత పేజీలు కావాలి, ఎన్ని లైన్లు కావాలి ఇచ్చేస్తుంది. బట్ అది ప్లాగరిజంలో దొరుకుతుంది. సో ప్లాగరిజం ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది, బిలో 10% ఉండాలి ప్లాగరిజం. దాన్ని చెక్ చేయడానికి టర్నిటిన్, వర్క్ అండ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ దేర్. సో అందులో బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ టర్నిటిన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ప్లాగరిజం చెక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మైక్రోమెడిక్స్, అది ఫార్మ్-డి స్టూడెంట్స్ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్ స్టడీ చేయడానికి, వాళ్ళ క్లినికల్ స్టడీస్కి వాటికి ఉపయోగపడుతుంది. అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏ కీమోమెట్రిక్ సాఫ్ట్వేర్. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్, అనాలిసిస్ మెథడ్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్గస్ ఫార్మకోవిజిలెన్స్. ఫార్మకోవిజిలెన్స్ అనేది ఆఫ్టర్ ది బీఫార్మ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ఎంఫార్మ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, వెన్ యూ జాయిన్ యాజ్ ఏ డ్రగ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్, ఫార్మకోవిజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు జాబ్ వస్తే మీరు సాఫ్ట్వేర్ మీద పనిచేయాలి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరు ఆర్గస్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో మనకు తెలియాలి సాఫ్ట్వేర్ని హ్యాండిల్ చేయడం అని. ఆర్గస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఫార్మకోవిజిలెన్స్ ఎంప్లాయీస్. అండ్ ఎస్పిఎస్ఎస్ సాఫ్ట్వేర్, దిస్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ మనకి ఏమి ఇస్తుందంటే స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్, టీ టెస్ట్, ఎఫ్ టెస్ట్, ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఎస్పిఎస్ఎస్ సాఫ్ట్వేర్. లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అరౌండ్ 80,000 to 1 lakh రూపీస్ కాస్ట్ అవుతుంది 1 year లైసెన్స్కి. సో ఎస్పిఎస్ఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా స్టాటిస్టికల్ మనం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ప్యాడ్ ప్రెజం, మనం గ్రాఫ్లు పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్స్ గీయాలన్నా గ్రాఫికల్ థింగ్స్. శాస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్. శాస్ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. శాస్లో స్టార్టింగ్ శాలరీ మినిమం 75,000 నుంచి 1 lakh రూపీస్ ఉంటుంది ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్కి. శాస్ అనే దాంట్లో మనం ఎక్స్పర్టైజ్ అయితే, శాస్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ విత్ ది రీసెర్చ్ మెథడాలజీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ది 4th year బీఫార్మసీ. 4th year బీఫార్మసీలో రీసెర్చ్ మెథడాలజీ సబ్జెక్ట్లో స్టాటిస్టిక్స్ గురించి చదువుతాం. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించిన జాబ్సే శాస్ జాబ్స్ అంటారు. దట్ ఈజ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ క్లినికల్ ట్రయల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్. వీ హ్యావ్ n number of softwares to monitor clinical trials, either animals or human trials మేనేజ్ చేయడానికి. అందులో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఒరాకిల్ క్లినికల్ 1. నెక్స్ట్ ఇంకోటి రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ అంటే ఇఫ్ ద డ్రగ్స్ టు ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ది డ్రగ్స్, రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్లో కూడా మనం పనిచేయాల్సి వస్తుంది. సో రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. అండ్ మీరు ఏమీ లేదు, జాబ్ రావట్లేదు అనుకుంటే మనం ఒక ఫార్మసీ స్టార్ట్ చేసాం. ఫార్మసీ రన్ చేయడానికి కూడాను ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు,
నాకు ఈ డ్రగ్ కావాలని ఒక బ్రాండ్ నేమ్ తీసుకొస్తాడు, ఈ ట్యాబ్లెట్స్ కావాలని. మనకు ఆ బ్రాండ్ నేమ్ మనకు తెలియదు, ఆ ట్యాబ్లెట్ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఫార్మసీ. జస్ట్ యూ టైప్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్, అది మన ఎక్కడ ఉంది, ఏ రోలో ఉంది, అదంతా అందులో వచ్చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్లో. ఓకే, సో ఫార్మసీ షాప్లో కూడా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ అండ్ ఆల్ ఏఐ టెక్నాలజీస్. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్, pharmacy students should be aware about what are the various softwares are there and what are the purpose of those softwares, right? So ivanni manaku teliyali. Nowadays resumes, last point. So prati student B pharmacy M pharmacy ayin tarvata that you are submitting your resumes to the company, right? You are submitting your resumes to the industry. Industry ki మీ ఒక్క రెజ్యూమే కాదు, thousands of resumes received by the HR people, right? HR people will be received thousands of resumes. They don't have the time to screen every resume. They don't have time to read every resume. For that they are also having software. ATS software అని ఒకటి ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మీ రెజ్యూమ్ పెడతాడు. ఆ రెజ్యూమ్ పనికొస్తే షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తాడు, లేదంటే డస్ట్బిన్లో పడేస్తారు. దట్స్ వై నా సజెషన్ ఏంటంటే, డియర్ స్టూడెంట్స్, when you are submitting resume to any company, just you see the right domain. వాళ్ళు QAలో జాబ్ గురించి అడుగుతున్నారా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ QCలో అడుగుతున్నారా, ప్రొడక్షన్లో జాబ్ అడుగుతున్నారా అనేది, దోస్ కీవర్డ్స్ షుడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్. మీ రెజ్యూమ్లో ఆ కీవర్డ్ ఉంటే దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి షార్ట్ లిస్టెడ్. ఇఫ్ దోస్ కీవర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్, యువర్ రెజ్యూమ్ విల్ నాట్ బి షార్ట్ లిస్టెడ్. మీరు అంటారు QC జాబ్కి వెళ్ళారు, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ నాలెడ్జ్, యూవీ ఆపరేషన్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాలి, HPLC ఉండాలి. అవి మీ రెజ్యూమ్లో ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఓన్లీ యువర్ రెజ్యూమ్ విల్ బి షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? సో yesterday 2 days back I received one LinkedIn message from my alumni student. Presently she is in UK. She is struggling to get the job. యూకేలో యుఎస్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి, ఏముండదు. మన దగ్గర కంటెంట్ ఉండాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కంటెంట్. వీ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ది. సో మనకి ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఎన్ని కంపెనీలకి నేను రెజ్యూమ్ పెట్టాను, నా రెజ్యూమ్ అసలు షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వట్లేదు, నన్ను ఎవడు పిలవట్లేదు అని చాలామంది ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎందుకు అవ్వంటే, దిస్ ఈజ్ ది థింగ్, దట్ ఈస్ ది, దే విల్ ట్రాక్ యువర్ రెజ్యూమ్ బై యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మీకున్నటువంటి కీవర్డ్స్, ఆ జాబ్కు సంబంధించిన కీవర్డ్ ఉంటే మీరు షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారు, మీకు ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. సో దట్ ఈజ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్, ATS సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. ఓకే, లైక్ యూ, ఐ ఆల్సో సిట్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది సెషన్స్, ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది సెషన్స్. అవి నేను నేర్చుకొని నలుగురికి చెప్తాను అవకాశం వచ్చినప్పుడు. సో దట్స్ వై, సో ద స్టూడెంట్స్, దోస్ హూ ఆర్ రియల్లీ fond of learning, so you definitely one or other day మీకు bunch of knowledge అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది, రైట్? సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, సాఫ్ట్వేర్స్. ఎవరీ స్టూడెంట్ ప్లీజ్ గో హెడ్, టేక్ ది ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు టేక్ దిస్ ఫోటోగ్రాఫ్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. యూ కెన్ షో, ఈరోజు నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ పేర్లు ఉన్నాయి తెలుసుకున్నానన్నా తెలుస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఈ అన్ని సాఫ్ట్వేర్లు ఏమున్నాయో ఈ ఫోటో తీసుకోండి కనీసం. ఈ సాఫ్ట్వేర్లు తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు సెషన్లో ఏ సమ్మిట్కి వెళ్ళాము, ఏ సమ్మిట్లో దీన్ని నేర్చుకున్నాం. వీ విల్ బి నోయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫర్ క్యారింగ్ అవుట్ రీసెర్చ్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది ఫైనల్ స్లైడ్ ఆఫ్ మై ప్రజెంటేషన్. సో థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ స్లైడ్. థ్యాంక్ యూ స్లైడ్, ఐ థింక్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అమ్మా. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్, దోస్ హూ ఆర్ రియల్లీ taking a information regarding this. So I could see the faculties, those who are sitting over here, I used to see them, and really I think they have gathered a lot of information from this session. Okay, so once again I am very much thankful and grateful to the Director Nagesrao sir and the other speakers, and Prasad sir, mentor of ours, like we people, and all the principal and the principals of various colleges, Nataraj sir,
He is my friend and mentor to me also. Thank you, one and all. If you want to have any clarifications, okay, always welcome. You can ask me now, or else you can connect with me in LinkedIn. Dear students, last point నేను ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను. మీరు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ అవి చూడండి, ప్రాబ్లం లేదు ఫర్ సమ్ టైమ్. బట్ లింక్డ్ఇన్లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి. రిజిస్టర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ లింక్డ్ఇన్. LinkedIn is one of the social media platform to give you the opportunities. All company HRs, either pharmaceutical company HRs, software IT sector HRs, college, university HR people, all HR people are visible or seeing our profiles in the LinkedIn. So that's why I request the students, you register or enroll your names in LinkedIn, right? Thank you one and all. Thank you very much, sir, for that enlightening and thought-provoking presentation. Your insights have truly enriched our knowledge. I kindly invite Chairperson Dr. K.S. Nataraj, sir, to speak few words about session. Any questions from the students or audience? Thank you. Sir, the students and audience are well understood that the concept behind that computer-aided drug design and AI-based. And one I learned from today's section is Oracle clinical one. That still I am not aware of that. So another thing is most important that some, as Rahman sir told, that some takeaway points is always important after attending the session. Hope many takeaway points are found in this session, as ADME and protein. Most important, they emphasized that Dr. Rahman sir is that you should know that what is a protein and what is the disease. And because in the COVID era, we are aware of that many drugs are redesigned and that they're saved on many lives of the people. So such a way that context and the content of this AI based, that computer aided drug design is a very futuristic, and I hope that student audience are well taken the points, and as told that most important the last slide, and one more, the thyroid is one of the biggest the disease. It is the biggest disorder in the among the students, and as well as many of them, that is because of the lifestyles. And definitely he emphasized his research will support in future for many researchers. And finally that the AI software tools is given given that in the last slide, that really helps for many students. And definitely personally I congratulate Dr. Rahman sir, and also I appreciated on behalf of this AI Summit. And finally, I thanks to the management of KGRL College of Pharmacy and Bhimar Education Society to provided the good platform for better understanding of the students, and valuable this research-oriented seminar would help you for very well in future. So I once again am thanks and congratulating all the participants, and especially the speakers, that is Dr. Rahman sir and Dr. Gananadam sir. Thank you one and all. Thank you very much, sir. Now I kindly invite our co-chairperson, Dr. K. Nagarani Garu, to speak few words about the session. Good afternoon, one and all. Myself, Dr. Nagarani, Principal of Rajiv Gandhi College of Pharmacy. And I know today's speaker, Sheikh Abdul Rahman sir. I feel proud to work with him for 2 years in Galgotias University. And now I am working as a principal, means the guidance which I have learned from him only. And to the students, I want to tell one thing.
AI today topic is related to this young generation. But I bet, except ChatGPT, no student doesn't know the softwares what are there. But we proudly tell we know the softwares and we are able to teach you. This is because of interest. When sir is telling, I have also observed some people are only listening. But you can't learn these from outside. You can learn these things from here only. And I know how much sir is dedicated and the research work, whatever the sir shown, it is his own research work. So from experience only we can learn everything. And I thank sir for giving us such good information and more softwares to learn. And I tell to every student to learn the softwares which help you, not ChatGPT. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. Now we proceed to the felicitation ceremony. I request our respected Second International Conference Chairman Dr. Kavala Nageshwar Rao Garu, Co-Chairman Dr. D. Raghava Garu and Convener Dr. G. Edward Raju Sir to please come on to the dais and kindly felicitate our esteemed guest resource person Dr. Sheikh Abdul Rahman Sir, Chairperson Dr. K.S. Nataraj Sir and Co-Chairperson Dr. K. Nagarani Garu as a token of our gratitude. Now I invite all the faculty members also to come and join us on the dais. I invite Co-Chairperson Dr. K.S. Nataraj Garu, Chairperson K.S. Nataraj Garu to kindly come on to the dais. I invite co-chairperson Dr. K. Nagarani ma'am, please come on to the dais.
Thank you for your gracious acceptance, sir and ma'am. Now all the participants, now we break for the lunch. I request all the delegates to kindly proceed to the dining area for the lunch arranged by the organizing committee. So we'll be back in 20 minutes for the second session. Okay? Have your lunch and be back by 20 minutes. Thank you all.
To introduce our distinguished resource person, I invite Miss M. Divyasri Ma'am, Assistant Professor, Department of Pharmacology, to present one of our resource person, Dr. S. Gananadam Sir, profiles. Good afternoon, respected dignitaries, colleagues, and dear students. It's my privilege to introduce Dr. Gananadam Samantula Sir, Associate Professor in the Department of Pharmaceutical Analysis at the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Naipur, Hyderabad. Dr. Gananadam Sir is a distinguished analytical chemist with over 17 years of experience in pharmaceutical research, teaching and academic leadership. He has developed strong expertise in impurity profiling, force degradation studies, and structural characterization of pharmaceutical compounds, contributing significantly to drug quality and safety assessment. His research encompasses stability indicating method development, reactive and nitrosamine impurity evaluation, extractable and leacher studies, metabolic identification, and advanced LCMS and GCMS applications. He also integrates computational tools such as density functional theory, molecular dynamics, and AI/ML approaches to enhance analytical prediction and pharmaceutical innovation. Dr. Gananadam Sir has successfully executed major research projects funded by national agencies including DST, SERB, DBT, and ICMR. He has published more than 120 peer research articles, holds multiple patents, and has received substantial academic citations, reflecting the impact of his work in analytical and bioanalytical chemistry. In addition to his research accomplishments, he has served as head of the department and in charge register, contributing significantly to academic administration and institutional development. He has guided numerous PhD and postgraduate students, many of whom are now placed in reputed academic institutions and leading pharmaceutical industries in India and abroad. Dr. Gananadam Sir's dedication is research excellence, mentorship, and industry collaboration continues to advance pharmaceutical analytical science and inspire future researchers. Thank you for giving this opportunity to introduce about our speaker. Thank you, ma'am, for the introduction. Now we privileged to have you among us, sir. Now I request Dr. S. Gananadam Garu to kindly deliver your scientific lecture on artificial intelligence in mass spectroscopy, current status and emerging trends. Thank you, madam, for a nice introduction about me. Hello, good afternoon, all.
Good afternoon. Yeah, thank you. First of all, I'm very happy because today it is a National Science Day. Um, it is a very privilege for me to deliver a talk at KGRL College of Pharmacy on the day of National Science Day. Good afternoon to all principals of various colleges, faculty members, students. Today I'm going to talk about role of AI in mass spectrometry. But before talking about mass spectrometry, let me say a few words about Sir C.V. Raman. Because today we are celebrating a National Science Day on the name of C.V. Raman. Because C.V. Raman, long ago, he discovered Raman effect in the 1930s on the same day. To remember his invention, we are celebrating a National Science Day every year on February 28. So, even though he got a Nobel Prize for C.V. Raman effect, we could not see any improvement until last 2 decades, because this C.V. Raman principle, it involves application of lasers. So later, people developed powerful lasers. Now you know, with laser you can cut bones, trees. Such a powerful lasers are there. So because of advancement of lasers, now everywhere C.V. Raman spectrometers are there. So C.V. Raman spectrometer, do you know? Can you imagine what is the cost of C.V. Raman spectrophotometer? So it is not less than 5-6 crore. It is in crores. Okay. So the inventor is Indian, but people from USA or UK, they are making the instrument, they are getting the money. Okay. So then nowadays this Raman spectrometer, it is playing a great role. I don't know whether you heard about handheld Raman spectrometer. Okay, it is like at just a mobile phone size. Okay, Raman spectrometer, it doesn't require any sample preparation. Directly you can keep on the sample, you will get the Raman spectrum. From that spectrum you can identify the compound. For example, you have some consignment, chemical consignment. If you want to know the chemical composition, whether there are drugs or otherwise, sometimes there may be explosives. Okay, if you just scan with the Raman spectrometer, you will get the structural information. So not only that, nowadays we are using process analytical technology. So generally what we do after making the API, at the end we test the product. Okay, or otherwise after making the formulation, we test the product whether it is meeting all the quality requirements. But during the manufacturing process itself, we can measure the quality by using NIR probes and Raman probes. They don't require any sample preparation. So that is the great advancement made in the science by Dr. C.V. Raman, Professor C.V. Raman. So that is why I am very happy to deliver my talk today. And another thing, I completed my M-Pharmacy in the year 2003. So then I joined in pharmaceutical industry, Torrent Research Center, Torrent Pharmaceuticals. There I joined in analytical R&D. So there
I worked with HPLC, gas chromatography. Almost for 10 years, I worked in the chromatography area. So I developed a lot of analytical methods by using QBD, all those things. So after that, from 2013 to 2022, I worked on LCMS. Almost 10 years. After that, from 2022 onwards, I started working on GCMS. So there are so many techniques are there to learn. So if you have a willing to learn, you can learn. So learning is not a one-time job. Continuously you have to keep on learning. Now recently I started applying this artificial intelligence, machine learning models for solving some of my research problems. We published one paper also, research paper, in the International Journal of Pharmaceutics. So that work anyhow I am going to show you at the end. Next slide please. So this is the flow of my talk. Initially, I want to say about mass spectrometry, then artificial intelligence, AI applications in mass spectrometry, benefits, challenges, emerging trends, conclusion. Next one. Yeah. So mass spectrometry, it is a powerful analytical technique. Why it is powerful means all other techniques in the morning. So today, chief guest of honor, they mentioned about the quality. So earlier they used to depend on HPLC, or otherwise before that just titrations. So if you take HPLC or UV visible spectrophotometry, all these they require sample quantity at least in microgram level. But in mass spectrometry, even nanogram, picogram at very low levels you can determine. Okay, so mass spectrometry is a technique where the sample is ionized. So the sample is ionized and we measure the molecular weight and we measure the molecular fragments. The molecule is broken down into many fragments. Each individual fragment we measure. Based on that we will get a mass spectrum. So from that mass spectrum, in the morning Professor Rahman was saying analytical techniques, there are two types, qualitative and quantitative. How much quantity? What is that? Qualitative. So for that, mass spectrometry is a powerful technique. So next one please, next slide. Yeah, this is the typical mass spectrum. You can see the mass spectrum of bromobutane. There you can see, here in mass spectrum, right side you can see there is a 136 and 138. Two peaks are there. You can see two peaks. That is nothing but that is a molecular weight. In mass spectrometry, from the mass spectrum, we will get the molecular weight. Not only that, you can get the fragment ions also. In mass spectrometry, what it will do? The sample is ionized. The sample is broken down into a small pieces. Why I am telling all these things? These things are basics. First you should understand these basics. Then only whatever I tell, then you can understand. Okay. So here, there are fragments, 107. There you can see. So after lashing CH3, CH2 portion, you will get 107, 109. There are two peaks you can see. Okay.
In Hello, in your compound, in your chemical, if there is a bromine, you will get two peaks with just equal intensity. Okay, mass spectrum not only tells the molecular weight, it also tell you whether chlorine is present or bromine is present. All this information it gives. Okay, so that is why for recording mass spectrum, you don't require more compound. Just a few micrograms is enough. Next one. So here you can see mass spectrometer, it won't exist like that. Okay. So mass spectrometer, it is available as a LCMS, GCMS, ICP-MS. There are different varieties of mass spectrometers. You can analyze everything on the universe. Okay. For example, if you take ICP-MS, there you can see ICP-MS, you can analyze all these elemental impurities. You are aware that these limit test for heavy metals, arsenic, etc., these tests are there. So they are based on the color reaction. But by using mass spectrometry, ICP-MS, you can determine at ppb levels, not at microgram levels. Similarly, GCMS, HPLC-MS, even HPTLs also you can connect, capillary electrophoresis, SFC. There are many techniques are there. All they are connected with a mass spectrometer. You will get a mass spectra and you will have lot of information about what is the sample, how much quantity that is there. That is required because in a drug substances, apart from the drug, impurities also there. So impurities are unwanted chemicals. If impurity is there, you may not have the therapeutic beneficial effect. You may have side effects also. So for determining the impurity, mass spectrometry is a very important. And from the mass spectrometry only we can identify the structure of the impurities. Once you know the chemical structure of the impurities, then only you can synthesize the impurity and you can test whether that impurity is safe or not. If that impurity is safe, you need not bother, you can allow. If it is not safe, you have to control that impurity. You have to limit that impurity. Next one. Next slide, please. Yeah, this is once again the same thing. In a mass spectrum, you can get a lot of information, molecular weight information, individual fragments you can get. Not only that, elemental composition also you can get. Not only molecular weight, how many carbons are there, how many hydrogens are there, that also you can get. Next slide. Yeah, here you can see this is the typical mass spectrum, GCMS. There you can see GC chromatogram. There are 3 compounds. For each compound, if you click on that, you will get a mass spectrum. Here, whatever I had shown, this is a very simple mass spectrum. This is a very simple chromatogram. Okay. But in reality, you don't get such type of chromatograms. I will show you in the following slides. Next slide. With mass spectrometry, another important thing is, you need not to separate all the components. Even with a single peak also, it can detect all other compounds. There you see, 3 compounds are there with 648, 376, 1325 mass. Mass spectrometer, it will take only a few microseconds for recording the measurement. Next one. Yeah, previously whatever the mass spectrum I have shown, that is the unit resolution. Now this is the high resolution mass spectrometer. Okay, here if you see unit resolution, previous mass spectrum what we have seen only numbers
integer numbers we have seen. If you have an integer number, what is the problem? If you take a carbon monoxide, nitrogen, and ethylene, what is the mass of carbon monoxide? 28, right? What is the mass of nitrogen? 28. What is the mass of ethylene? It is also 28. So then these gases, if I analyze by using gas chromatography, mass spectrometry, can I identify? I cannot. But we have solution. High resolution mass spectrometry we can identify. In a high resolution mass spectrometry, it can record the mass up to 4 decimals. Okay. Here you see the mass 27.9949 for a carbon monoxide, nitrogen 28.0061, ethylene 28.0313. You see, by seeing that mass, you can say whether that is a carbon monoxide, whether that is a nitrogen, whether that is a ethylene. Exact information you can get. Next one. Here you can see this data, I got it from Silverstein. How many you read Silverstein for spectrometry identification of organic compounds? Can you raise your hands? Have anybody seen that book or not? Okay. So in that book, you see for 106 mass, if it is a low resolution mass spectrometer, it will give as a mass as a 106. But if you take up to decimal points, there are more than 1 dozen substances are there. Okay. So by just determining the normal mass, you cannot say which substance is what. Okay. So if you have accurate mass, from that you can say how many number of carbon atoms, how many number of hydrogen, nitrogen, oxygen. Only those numbers they will match that mass. No other composition it cannot mass. Okay. So from that you can exactly identify the compound. Okay. So that what we call it, that is the accuracy, mass accuracy, that is expressed in ppb, ppm. So generally if you develop any analytical method, how you say it is 99% accurate. Okay. So if you are saying 5 ppm accuracy means 99.9995. Okay, after 0.39, 3 nines, 4 nines, 5. Okay, so that is a 5 ppm. Okay, so, that much accurate. It is almost 100% accurate. Okay, so from that we can identify what are those compounds. Next one. Here you can see there are the different resolution. Those are the mass spectra only. So those are the mass spectra. You can see with 15,000 resolution it is showing only one peak. With 30,000 resolution, so it is showing 2 peaks. With 60,000 resolution it is showing 4 peaks. With 1,20,000 resolution it is showing 5 peaks. 5 compounds are there. You see, resolution means more accuracy. Okay. So now high resolution mass spectrometers are there in the market. Okay. So in that QTOF, time of flight mass spectrometer is a high resolution mass spectrometer. Time of flight, that is called as a high resolution mass spectrometer. And another is a RB-TRAP. RB-TRAP mass spectrometer. RB-TRAP mass spectrometer, that is only with one vendor, that is a Thermo. So no others have the technology. So he is having a resolution more than 1.5 lakh. So that is why he is selling his instrument at the cost of 10 crores, 8 crores. Okay. So whereas these Agilent, all other people, they are selling at a cost of 3 crores. The same instrument. Because his resolution is small. Okay.
So then what to do resolution up to so far, whatever I mentioned, if you have accurate mass spectra, what you can have? You can have the molecular composition. How many number of carbons are there, hydrogens are there, nitrogens are there. If you know the molecular composition, so you can know the compound. You can identify the compound. Next one. Next slide, please. Yeah, these are the LCM systems. Q top and the right side is RB top. Next one. Yeah, here you can see one example I had given. Chemical structure of routine. You can see its molecular weight is 611.1607. That is the theoretical mass. But mass spectrometer, how much it has given? 1601. Only last digit is the difference. Okay. Its accuracy you can see minus 1.14 ppm. Plus or minus less than 1 ppm error. Okay. Means 99.99949. So accurate. Similarly, so it's a fragment ions you can see. There are two sugar molecules. One sugar molecule is lost. There it is a 465, 1028. So there, theoretical mass 1028. There is a 1029. Just only one unit here also. So their error is less than 0.22 ppm. Such a accurate. Not only the main molecular ion, fragment ions also it should match in the accuracy. Their accuracy should be less than 5 ppm. So then only whatever the structure you have proposed, that is correct. Or otherwise that is wrong. Okay. So as I mentioned, since 2014 I have been practicing the mass spectrometry. I am doing the research in the mass spectrometry. So identification of impurities. So far almost some 60 to 70 drug substances I have identified the impurities. So for identifying one impurity, these impurities are called as related substances. Why means they will also have a similar drug structure. Okay. So only small structural changes will be there because during synthesis some byproducts will be there. For identification of a single drug impurity by using a mass spectrometry, sometime it may take 2 hours time. Okay. Sometime it may take days also. Okay. 4 or 5 days also, because mass spectrometry is such a wonderful technique. You can get a spectrum within a microgram. Can you get other spectra? You won't get NMR spectra within micrograms. So that is the problem. If you have NMR as well as mass, you can identify the structure with the help of both spectra. If you have only one spectra, then how to identify the structure? How to know which impurity that is? So whether that is a toxic or whether that is a useful or not. Okay. So here we require artificial intelligence. Okay. Here we require artificial intelligence for determination of the chemical structure. Because personally, if I do, because I am using a ChemDraw, with ChemDraw I have calculated those masses by removing one sugar unit, there another sugar unit, by finally leaving the egg glycan part. So it is very easy. But if I don't know, that is a routine only with 611.1601. Not only routine, other molecules also may be there. Okay. So that is why all these things we have to, fragments you have to draw and you have to check the accuracy. So for that, this AI is required. Next one. Yeah, here you can see this is the GCMS result. Earlier as I mentioned, you see above that one, above plane, that is the GCMS chromatogram. There are many compounds. There are many. So here, so this is the clove oil. I have analyzed
I want to know what are the compounds present in a clove oil. I have injected a clove oil in GCMS. There I got so many compounds. There you can see. So what is the clove oil composition? In pharmacognosy you might have read. Eugenol, right? Another is caryophyllene, right? Beta caryophyllene. Okay. So there is a below mass spectrum is there. Okay. Below mass spectrum is there. So then next slide. So this is the GCMS NIST database. NIST database is there. In NIST database, what it will do? In NIST database, almost 3 million compounds library is there. All those spectra. Okay. So with those spectra, it will compare and it will give the similarity score or probability score. There you can see highest probability score is this one. So this is the eugenol. Eugenol one compound is identified. Next one. So this is the another peak, second peak. That is also major compound. That is why more peak intensity is there. So for this also mass spectrum is there. Next one. You see that is the beta caryophyllene. Whatever you thought those compounds are there. Okay. So this is about known compounds. So there are many other compounds are there. How to know? If all these compounds are there on your NIST database, with that it will match and it will give the structure. If they are not there in the NIST database, then what to do? So then we have to use the artificial intelligence. Okay. So before applying the artificial intelligence, let us see definitions of artificial intelligence. Of course, in the morning, Professor Rahman, he have given the definition of artificial intelligence. Now I don't want to repeat again. Next one slide, please. Next one. Next one. Okay. So these are the various types of artificial intelligence. Okay. So artificial intelligence, it is nothing but it mimics the human intelligence. Okay. So there are various algorithms like a machine learning. Machine learning is a part of artificial intelligence. Deep learning learns from the neural networks. There is some mathematical procedures, statistical procedures. So with that it will learn. Natural language processing, Gen AI, large language models, retrieval, augmented genesis. These are the various machine learning. Next one. So there are 3 types of machine learning: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. 3 types of machine learning, because these machine learnings are required for interpretation of mass spectrum. Okay. So let us see what is a supervised learning. Next one. Yeah, this is a layman example. So here in supervised learning, what we say? Elephant, how it look like? Cow, how it look like? So then camel, how it look like? And if you have a group of animals, and if you ask the algorithm, how many cows are there, elephants are there, it will identify, because it is no. Because known data we had given, we know the output also. Our answer is how many cows, how many elephants. Okay. So that is nothing but that is a supervised learning. Okay. Known data we will give, from that we are expecting the known result. Next one. Unsupervised learning. Here you see, we don't say input data, what it is. But based on the patterns, it will identify. Anyhow, elephant is different, it is having a trunk, right? So similarly, camel is having a long neck. Okay. So based on that, it will say, of course, we are calling it as a elephant, camel, but it will say animal 1, animal 2, animal 3, missing.
Okay, so that is the unsupervised learning. Next one please. Yeah, this is a reinforcement learning. Here it uses a trial and error. Okay, based on the feedback, it will identify the things. It will analyze the data. Next one. So now why AI in mass spectrometry? Mass spectrometry generate complex high dimensional data. Earlier I had shown you GCMS result. There are so many peaks. In a single peak there are so many compounds. I have shown very simple spectra, but really if you see some protein mass spectrum, you can see many bunch of peaks. Okay, so then how to identify? There are so many mass spectra. Okay, so that requires some type of artificial intelligence. AI enables automated, accurate and rapid interpretation. Okay, so next one. Yeah, here you see. So I had seen in the literature only one mass spectrometry vendor so far. As of now, AI, it is evolving. Okay, in GL mass spectrometer, they have this AI software, MS fine analysis. MS fine analysis, that software is there. Okay, so what I mentioned, we have 3 million compounds NIST database. 3 million compounds, all these 3 million compounds, we have molecular formula, mass spectrum, okay, all these fragment ions, all this information is there. But if you take PubChem, have you heard about PubChem? In PubChem database, we have more than 120 million compounds. Okay, we have only 3 million compound database, but we have more than 120 million compounds. But there we have a structure, right? We have a structure, we have its molecular formula. So in this MS fine analysis, what they did, they fed all the mass spectra existing NIST. With that, they predicted the structure of for remaining molecular formulas. Okay, molecular formula is there, chemical structure is there from the PubChem. Okay, so from that structure, from the known mass spectra, it will predict the mass spectra of other 120 million compounds. Okay, so we have AI generated mass spectra now. Okay, so previously I told you, supervised machine learning. So here also we had fed the known mass spectra. From the similar compounds, wherever it is there, it will predict the spectra. All AI generated spectra are there. So from that, anyhow, we have a molecular formula. So this is the measured mass spectra below. Mass spectrum is there. Mass spectrum is there. If you have a high resolution mass spectrum, you can get the molecular formula. You have molecular formula with you and this high resolution mass spectrum with you. And this mass spectrum is compared with the AI generated mass spectra. Okay, with AI generated mass spectra, and it will give the score. Okay, so from that you can get the chemical structure of a compound. Okay, so this workflow is very, very simple. Okay, so that is about the AI in mass spectrometry. Okay, so from the known spectra, for other compounds, it will predict the spectra, it will store the spectra, and whenever you record a spectrum of unknown compound, it will match with all those spectra and it will give the chemical structure. With a NIST library or Wiley library, what is the problem? We have only 3 million compounds spectra database with us. But here, 120 million compounds, they have generated, artificially generated mass spectra are there. Okay. So later, for each fragment, whether it is matching or not, each fragment also it will check and it will give the structure. Okay. So now
only with the GL software is there. Okay, GL mass spectrometer. Others also they may be developing. Okay, so this artificial intelligence, it is not a new to analysis. For example, very, very basic level it is there, like machine learning. For example, in your HPLC, you kept some samples. In one of the sample position, you have not kept the sample. It will say there is no sample. Can I continue? It will ask you the question. Some basic machine learning is there. But now we have more refined machine learning. Next one. So that is about mass spectrometry. I have not done any AI assisted mass spectra interpretation because I don't have that software. Another thing, recently we developed a formulation. So integrated experimental computational machine learning approaches for the development of April-Mast aceclofenac co-amorphous system. Okay, April-Mast, you know, it is used for the psoriasis. Okay, it is a class 4 drug. It is having a very low bioavailability because of its low permeability, low solubility nature. So if you convert it into a amorphous form, it is a crystalline form. If you convert it into a amorphous form, its solubility increases. Okay. So pharmaceutical substances, they exist as a amorphous and a crystalline forms. Crystalline form, they are stable and their solubility is less. Whereas amorphous form are less stable, but they have more solubility. Okay. So in order to develop a amorphous formulation, we have used another co-amorph. We use another molecule so that it will form a bonds with that and it will keep it in amorphous form only. Okay. So for that we have used aceclofenac, April-Mast aceclofenac. So for that we have predicted by using a machine learning. Next one. So this is the publication. Yeah, here you see co-amorphous form is a homogeneous amorphous mixture of drug and small molecule co-former. Your drug is mainly April-Mast. Another co-former, that may be amino acid, maybe another drug molecule you can use. Here I have used aceclofenac because this psoriasis is an inflammatory disease. Aceclofenac is also anti-inflammatory. So that is why I used that molecule. So then, whether your amorphous molecules are, whether your these two molecule mixture, this co-amorphous mixture, whether they are stable or not, how we can say based on the TG, glass transition state. Amorphous forms, if you record in DSC, you will get a glass transition state temperature. Okay. So if your glass transition state temperature is less than the room temperature, it cannot be in an amorphous form. It rapidly converted into a crystalline form. Here I want to have a TG temperature more than a room temperature. Okay. So for that, we have used different combinations. Here what we did, 303 experimental co-amorphous. In the literature, whatever the co-amorphous systems are there, 303 co-amorphous systems we have taken. We fed that data into the machine learning program. And their TG range minus 60 to 168 degrees. And along with that, we included some other parameters also. Molecular weight, log P, hydrogen bond donors, acceptors, its a pKa value. So then, what is our drug glass transition temperature, co-format glass transition temperature, melting points, molar ratio, van der Waals energy. We used molecular simulations also. By using that, we calculated van der Waals energy, electrostatic energy, cohesive energy density and solubility parameters,
all this data we have fed into the machine learning program. So next one. So here, these are the softwares we have used. Python, Scikit-learn, XGBoost library, TensorFlow, RDKit, so Pandas, NumPy. So these are the softwares we have used. So this is developed by our PhD student. He is not a software guy. What he did, he learned on his own. He learned the Python program and how to include all these parameters into that. He have downloaded all the supporting files, and you cannot feed whatever the information. For computer, it will have a particular language. In that language only you have to feed the information. That why we have included all those. So then in this model, out of 303 known co-amorphous systems, we have used 70 as a training models. Okay, with 70%. 70% of the substances we used for training. With that remaining 15%, we have validated whether whatever. So the remaining 15% molecule are having, whether they are having the reported same glass transition state or not. Okay. So remaining 15 for testing. So these are the algorithms: random forest, XGBoost, artificial neural network. Okay. So this is the supervised learning model. So there, these are three models we have used. Next one. So here you can see model. So random forest, it has given a score. XGBoost, artificial neural networks. Okay. R square value, it should be near to 1. If it is a 1, that is a good model. R square, it is given 0.97. Mean absolute error 5.54 degrees centigrade. It should be near to 0. If it is near to 0, it is an accurate model. So here, what it predicted, I could not mention here. So 1:1 drug and co-farmer 1:1. So then the drug co-farmer 1:2, another 1:3. So these are different ratios we have tested. In 1:2, we got the best glass transition state temperature. So that was predicted by the system. Next one. Here you can see. Next one. Yeah. Here you can see. So AA1, first A, April-Mast. Second A, aceclofenac, 1:1. Experimental 44.7 glass transition temperature. Our machine learning model 46.1 it has given. So XGBoost, another machine learning model algorithm, with that 53.2, artificial neural network 55. Now you can see. So RF, random forest, it predicted near to our experimental TG. Similarly, AA 1:2. 1:2 means 1:2. So there 58.2. Random forest, it predicted 61. XGBoost 65. Artificial neural network 66. Similarly, AA 2:1. So here 55.2. If you see all these three, AA 1:2, there we have glass transition temperature more. If glass transition temperature is more, that particular amorphous system is more stable. Okay, so that you can use for the formulation, because in a normal API, April-Mast, it is a very poorly soluble drug. It is a class 4 drug. Similarly, aceclofenac also class 2. So it is also having a lesser solubility. But the thing is, when we made into a co-amorphous system, we have seen 3 times increase in the solubility.
3 times increase in the solubility. So for that we decided to make it a coamorphous system. For predicting the which composition, so we used machine learning. So with that we proposed AA, this acrylamide aceclofenac 1:2 ratio, that is the best, because there we are getting 58.2, our machine learning predicted model 61.8. So this is the formulation we did in our lab. Next one. So this is all about AI. Okay. So there are many other examples are there. So what is the problem? Challenges with the AI? Data quality dependence. AI systems require high quality, clean and representative databases to function effectively and reliably. So you know well computer language, garbage in, garbage out. Okay. If you fit the right data, so then you will get a right information. Because of that, what we did, we not only given the known TG values, we had given all other values. More information we have provided. That is why that model able to predict the glass transition temperature near to real glass transition temperature. Okay. So then, need for a large training data sets. More and more data is available. So then only more accurate the machine learning models and more accurate results you will get. So then, compliance with evolving AI regulations and governance framework is increasingly critical for organizations. So there should be some regulations also. We don't know whether they accept or not. Okay. So then black box nature of AI model. Sometimes you don't know inside what is happening. You had given some data, it is giving some result. We don't know because of this data how it is interpreting. It is giving the some result, but we are unable to correlate with that process. So sometimes this black box nature of AI is also there. So sometimes people call it as a AI hallucinations. It gives wrong data. So to avoid AI hallucinations, we have to give them more quality data and more data. More data is available, so then more accurate the model is. Next one. So future directions. Real time AI driven MS. Now as I shown you just one example how mass spectrum, from the mass spectrum we can identify the chemical structure. Not only this, not only chemical structure, nowadays mass spectrometers are there. In mass spectrometer, you should ionize the compound. So then only you will get the mass spectrum. Okay. So you have to break the compound, you should get the molecular ion, you should get the fragment ion, so then only you can do the quantification. And another one, you should be able to get another conditions, less severe conditions, for getting all the ions for getting a mass spectrum. So for that, now many of the mass spectrometers, they are equipped with this machine learning. So they will suggest what is the energy, how much temperature you have to maintain, how much voltage you have to give, ESI. For ESI, how much temperature, how much voltage, how much nebulizer gas flow, all these they are automatically now it is giving. It is recommending based on it is running the sample and it is giving the best conditions. From that you can optimize your parameters. Not only that, and even HPLC systems also recently come across with Simaji people. So they are using pH meter within the HPLC. So one acidic buffer you have to keep, one basic buffer you have to keep. So with that it will make different pHs mobile phase. With that it will record some chromatograms. From that it will
first acidic pH side, basic pH side, neutral pH side at 3 points. For example, say pH 1, pH 7, pH 12. It will record 3 chromatograms. From that, it will predict all the chromatograms at all the remaining pHs. Okay, with 3 to 4 experiment, it will give the complete conditions. In which condition you are getting the better separation, that condition you can use. So now increasingly AI, machine learning, they are using all these systems. So then another thing, explainable AI models. Now more and more data is available, so you can explain completely. Integration with the multi-omics, proteomics, lipidomics. Okay. So for determination, if you take a diseased person, from the diseased person you can analyze what are the proteins are there. From the normal person you can analyze the proteins. Okay. So then you can see the anomaly. So where is the problem? Which protein is expressed more? From that you can identify that protein as a marker for the disease. Okay. That may be protein, that may be lipid, okay, that may be carbohydrate. So for that we need AI, because small molecules, I have shown you lot of difficulties there for predicting its structure. If you take a protein, so there are many amino acids, there are many peptides, okay, so there are many fragments, all these fragments you have to attach. If it is a known protein, you have in the database. If it is an unknown protein, you have to predict from the machine learning. Okay, so that is a integration with multi-omics. Then personalized medicine. Okay, so in the morning, TV Narayana sir and Venkateswara sir, they have been mentioning, for every person you cannot use a single drug. Okay, because you might have read about slow estilators, fast estilators. Okay, so some people, same drug, they will metabolize differently. So that is why for some people it is a toxic, for some people it is a non-toxic. It is giving a beneficial effect. So we have one example, cholinesterase, one enzyme is there. Okay, in a particular group of people in our Andhra Pradesh and Telangana, so there's ladies that enzyme is not there. During this delivery, what they will do, they will give some muscle relaxant for delivery operation. So then they had seen lot of deaths. Later they analyzed what is the reason. So the reason is they are lacking that particular enzyme. Okay, so that they did through this proteomics experiment only. So that is why for determination of proteins, you have to unknown proteins. If it is a known protein, okay. If it is unknown protein, artificial intelligence, it can predict. So for that, a lot of work we have to do. Still, in many areas, this AI, it is growing at the speed of light. But in some areas, still, we have to develop this artificial intelligence models. Okay, so this is all about artificial intelligence in mass spectrometry and pharmaceutical analysis. If you have any questions, you can ask me. The slide, before slide, one more slide is there. Before that one, my student. Yeah. So this is my tune, and I owe a lot for them, because whatever the work I did in the lab,
because of them only. Nothing I did. All they did, day in, day out. Okay, Saturdays, Sundays. Have I told you my last example that the machine learning? This boy Rahul, did next to me, that fellow. He learned the Python software and he learned the molecular simulation hardware. With that, he did it. So these are my students. Because of them, whatever ideas I have, I will only tell the idea, they will do. And most of the time, I give them freedom also of doing the whatever study they want to do. So finally, I thank Professor K. Nageswar Rao sir and Principal Professor Raghavendra sir and main convener Dr. Edward and management of KGRL College of Pharmacy for giving me this opportunity. Thank you. If you have any doubts, you can contact me on my email. Thank you. Thank you very much, sir, for the informative and impactful section. Your experience and academic insights have greatly benefited all the participants. Now, I invite Chairperson Dr. Professor V.S.V. Rao, sir, to speak few words about this session. Good afternoon to everybody. Respected governing body members of the KGRL College of Pharmacy and distinguished guests, delegates, and organizers of the conference, Director Dr. Nageswar Garu, Principal Dr. Raghava, Convener of the conference, Dr. Edward, and other team members. I am very much thankful to them for giving me this opportunity and act as a chairperson for the second session of today's conference. Now, I would like to mention the importance of the topic, what Dr. Guna has given. The topic is a very, very valuable topic for the researchers, those who are carrying out research. Of course, undergraduate level, this topic is somewhat tough to understand, but faculty members and post-graduation students, particularly medicinal chemistry, that is very useful topic for the establishment of the structure and identification of the compounds. So, Dr. Guna has given a wonderful lecture. He started his lecture with Dr. C.V. Raman. Yes, it is our responsibility as a researcher to memorize Dr. C.V. Raman for his great scientific development and given to the world on this occasion, because today we are observing the Science Day, 28th February, and he has covered so many topics, but I want to mention a few important things. He started his lecture with the basics, what is mass spectroscopy and what is its components, how it is useful for the identification of the structure and the identification of the synthetic compounds as well as the natural compounds. And he also covered so many things regarding the types of mass spectra and how artificial intelligence is applicable. But my opinion is artificial intelligence just acts as a facilitator for the identification of the compound, because he also mentioned one or two examples regarding the percentage of error, though the AI is used for the determination of the molecular structure and the mass identification. He has given two examples, routine and clovi. So, how the artificial intelligence is used. So, anyhow, this artificial intelligence is an emerging field. It is useful not only in pharmaceutical sciences, it is also applicable to all other aspects. But AI, if you feed the correct information, you can able to predict and you can get the data from the machine.
but you should have some basic knowledge in artificial intelligence and the basic knowledge in the subject also. Then only you can able to analyze and predict the data. Anyhow, thank you, Dr. Guna, for giving a wonderful lecture on this occasion. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I invite co-person Dr. A. Srinivas Rao sir to speak few words about the session. Good evening to the governing body members and director sir and principal sir Raghav garu and convener Edward sir. Thank you for giving opportunity to act as co-chairman for this session. As a chemistry person, I may know maybe that explained by the Gnanadam sir. Maybe students are little bit difficult to understand at this level. Maybe you are in the B Farm level. As the sir said that, yes, the everywhere presently AI is attached, but not completely based on the AI. It is supporting to the our work culture, to fastening the work, to understanding and to fastening the work. That's why he has given that suppose one molecular weight of the compound may be having the lakhs and millions in the library, then AI generated within half an hour, the AI is generated and gives the idea about on the molecules are having maybe 2 or 3. Like that, the AI presently influencing in the life cycle of the human beings. Thank you, Ganna sir, for giving the valuable lecturer. Okay, even though in our very hectic schedule in the NIPER, you visited to the second international symposium at the KGRL College of Pharmacy. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Now we request our respected second international conference chairman sir, co-chairman sir, convener sir, and all the respected faculty members to kindly felicitate our guest speaker Dr. S. Gananadam Garu as a token of our gratitude. Now we request our respected second international conference chairman sir, co-chairman sir, convener sir, and all the respected faculty members to kindly felicitate our guest speaker Dr. S. Gananadam Garu. Now it's time to kindly felicitate our chairperson Dr. V.S.V. Rao sir as a token of our gratitude.
Now it's time to kindly felicitate our co-chairperson Dr. A. Srinivas Rao sir as the token of our gratitude. Thank you for your gracious acceptances. The vibe is fantastic. Let us take it to the next level. Together with this energy, we can make this section unforgettable. A little girl, but truly great in art. When she dances, oats fall silent. Her dance makes even a peacock jealous without training. Bharatanatyam lives in her breath. Let us welcome Sahiti, first B Form, to present a classical dance. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीम तारा जननी नाद विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मुरविनी चेरवटे నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా
చేసే గతులతో నామశతమ్ముల నదులతో నా పైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలినివే అనాథ రక్షణ నీవిధి కాదటే మొరవిని చేరవటే What a spectacular performance, Sahiti. Thank you. Your performance was just mesmerizing. Now we shall proceed to scientific section 3. I respectfully invite the co-chairperson, Dr. Y. Ratnasindhu ma'am, Principal, KIT College of Pharmacy, to please come on to the dais, ma'am, and take your seat. I welcome Miss Manisha ma'am to present a bouquet to Madam. I welcome Miss Rupa ma'am to present a bouquet to Madam. I respectfully invite the chairperson, Dr. K. Prasad sir, Sri Vishnu College of Pharmacy. Please come on to the dais and take your seat, sir. Now I welcome Miss Sumanasri madam to present a bouquet to sir. I respectfully invite our guest resource person, Dr. Ranga R. Namburi sir. Please come on to the dais, sir, and take your seat, sir. I welcome Miss Rupa ma'am to present a bouquet to sir. Thank you for your presence, sir. It is our distinct honor to welcome our esteemed resource person, Dr. Ranga R. Nambuni sir, for this session. To introduce our respected resource person, Dr. Ranga R. Namburi sir, I invite Miss G. Manisha ma'am, Teaching Assistant, Department of Pharmaceutical Analysis, to deliver a brief introduction about our resource person. Good afternoon, one and all. Our respected dignitaries, resource person, chief guests, faculty members, and all participate. I am Manisha, working as a teaching assistant in KGRL College of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Analysis. It is my great privilege to introduce our esteemed speaker, Dr. Ranga R. Namburi sir, highly accomplished pharmaceutical scientist with over 4 decades of rich experience in pharmaceutical research, formulation development, regulatory affairs, and product commercialization. Dr. Namburi R. Sir completed his PhD in pharmaceutical chemistry from Andhra University. After earning his MS and BS in pharmacy, his first class distinction, his strong academic foundation paved the way for an outstanding professional journey in both India and the United States. He has held several prestigious leadership positions, including Director at KVK Tech, Chief Technical Officer at Sys Pharma included, Vice President Technical at Q Pharma Limited, and Senior Principal Development Scientist at DSM Catalytical Pharmaceuticals. Throughout his career, he has played a key role in developing generic and novel drug products, handling FDA regulatory submissions and ANDA fillings 505(b)(2) applications, technology transfers, and commercial manufacturing support. Currently, Dr. Namburi sir is working as a pharmaceutical consultant, focusing on remediation projects and drug product validation efforts. He has also filled US
patent applications in 2024 and has been granted 2 patents with several others under review. In addition, he has published 10 research papers and presented his work at various scientific forums. With vast experience, oral solids, injectables, nasal products, and controlled release formulations and regulatory compliance, Dr. Namburi's contribution to pharmaceutical sciences are truly remarkable. I would like to express my heartfelt gratitude for giving me the opportunity to say a few words about our esteemed resource person. Thank you. Thank you very much, ma'am, for the introduction. Now I request Dr. Ranga R. Namburi sir to deliver your scientific lecture on building better medicines, AI-enabled drug product development in pharmaceutical science. On now. Hello, hello, hello. So to see so many students here gathered, it really gives me the energy to address because I was not feeling good about a week days back, but still I wanted to attend and address few students and talk to you to have that kind of interaction and also share my experiences with the audience. Before I get into this, I just want to, I take this opportunity to thank let me first thank the president of President Govinda Rao Garu and also thank the members of Bhimavaram Educational Society members. Let me specifically thank Dr. Nageshwar Rao Garu, your director. He was the one who has been communicating and gave me this opportunity through a colleague of my, a classmate of mine. So really thank you so much, sir, for giving me this opportunity to speak to people. And before I get into students, you will have a lot of interactions with me. Any questions that you have, you can ask me. Before that, I just give few examples, and then we'll have interactive kind of session so that it would be very interesting for me and you. Let me continue the thanking. Let me also thank the faculty of KGRL College of Pharmacy. Also Dr. Nirmala, who took me to the tour yesterday. I felt very happy to go with her to see your laboratory and the facilities. Let me also thank the students who assembled here. Without students, there is no point in having this kind of international conference. So the students and the guest speakers and the faculty members. So thank you so much for giving this opportunity to me. The topic that you see here is building better medicines and then AI-enabled product development in pharmaceutical science. What I was thinking is, after listening to Dr. Gana and also Dr. Rahman, I felt that let me just straight go myself into my own experiences in pharmaceutical industry instead of giving you a theoretical talk of drug product development. So let me give few examples, and then I was thinking to just present few slides on how the AI is impacting. Maybe this is better. This is better. So can you help me, please? Hello, hello. Is this better? Okay. Because it's yeah. Thank you so much. So it's really it's a privilege for me to associate myself on this evening. Though it was the last one, but still I want all the students to understand from where I'm coming and understand, and then think about what happens in a pharmaceutical industry. The morning talks were, both the talks were more of academic kind of things, but since I represent pharmaceutical industry, I've been working in pharmaceutical industry for several years after
obtaining my PhD in pharmaceutical sciences from Andhra University. Can I have the next few slides we are going to omit, please? Next one, please. Next one, please. Okay, little bit, just want to talk that there are different roles a pharmacy student, either B pharmacy student or an M pharmacy student. Maybe once you get into the PhD programs, then you know your specialization, what you have to do. It becomes easy, but for the B pharmacy student, so the thinking is, what do I do once I complete my B Pharm? Should I get myself into pharmaceutical analysis, or should I get myself into product development? Should I get myself into regulatory? Should I get myself into compliance? So there are different departments that you come across in pharma industry. So that is the concern, that is the question that pharma students, B Pharmacy students in particular may have. I'm going to help try to help with them as what is the best thing that they can do once they complete B Pharm. Do they need to get themselves into M Pharm? Sorry about it. So sorry about it. So I'm trying to do as best as possible for you to guide, for me to guide you to choose the right program. Here, let me talk a little bit about pharmaceutical analysis, because the conference is sponsored by Pharmaceutical Analysis wing of KGRL College of Pharmacy. So, pharmaceutical analysis plays a very important role. Pharmaceutical analysis is the subject that controls the quality of the product, and the safety of the product also is controlled, because if any impurities that are there in the drug product generated by the drug product or generated from the API, so such impurities need to be really need to be quantified before it is put into market, because it will have safety concerns. Let's go to the next slide, please. Next one, please. Next one, please. Here I think all of us know how do we select the dosage form. Should it be in a tablet form? Should it be in an injectable form? Should it be in a, what form the API, once it has the desired pharmacological effect, what form should it take in order for it to be put into market, because the product needs to be in a dosage form in order for it to be prescribed to a patient. Next slide, please. Next slide, please. I think formulation design aspects, mostly it was covered. I just want to just give a little bit of example of the different kinds of dosage forms. Is it immediate release tablet dosage form? Is it immediate release solution form? Is it a modified release tablet dosage form? Those things need to be understood. See, the problem for me is, this Android phone, because I started using the last few days, that was the problem. So sorry about it. So formulation design part also I'm not going to cover much, but let me go to the next slide, please. Next slide, please. I think we are all familiar with the regulatory, quality, product development, the different departments of a pharmaceutical industry. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Okay, careers in a pharma industry, because there are different careers that one can have. So you come out of, you completed your B Pharm. Does all the pharmacies, do all the students get the admission into M Pharm, which we don't know. I don't know how many students get admission into M Pharm. Then how many students get into Pharm D, or for that matter PhD programs, which we don't know. So once the pharmacy student, B Pharmacy student comes out of the college, what is it that the pharmacy student can do? What is the role that the pharmacy student can select? So can it be in a manufacturing? Can it be in a quality control? Can it be, that means pharmaceutical analysis? Can it be in a regulatory? Can it be, what role the pharmacy student can choose is very important for you to start understanding your role at this stage,
So that gives you the confidence. Okay, I don't want to get into analysis. I want to get into dosage form development. I want to get into regulatory. I want to get into compliance. So please think carefully what role you want to play, what role is compatible to you, what role that will help you to develop further in your career. Next slide, please. Okay, I just want to give you a few examples because it's very important that you need to have, I want to give few practical examples so that you know how people think, how people can think outside the box, how people coming out of new thinking, even at the B Pharmacy level or even at the M Pharmacy level. You don't need to be in a PhD level in order for you to start thinking outside the box. It's very important for you to start thinking what you want to do. Here, I just want to give you one classical example. Say, it is the ADHD drug. What is ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder drug. So the drug, normally if it is given in a immediate release dosage form, what happens? So the person has taken in 4 hours, the effect is gone. So the student is in the school, and what happens to the student, because as you know the society has, especially in, I'm little bit referring to US because I worked for several years in US. So what the society thinks, so the student is in the class and his hyper activity disorder subsides for 4 hours and then subsequently starts coming back again. So the thinking that has happened into this particular thing is, how do we make this molecule into a bimodal release? That means into a release where it releases immediately for the first 4 hours and then again the dose is released. What needs to be done in order for you to obtain this kind of bimodal release? Because it is a need for the society. The student doesn't want to get itself exposed. Oh, if I'm taking a second dose after 4 hours in the school in presence of so many students, because you know this is all society and how the students feel, how the mother, if the mother has to go to administer the dosage form to the student. So it is a one has to think of developing the drug product considering the need of the patient, considering the need of the need, that particular specific need. So here, if you just look at, there's a bimodal release. How do you design the bimodal release? Society and single dose versus multiple doses. As you know that if it's a single dose versus multiple doses, because a lot of these medications are available in sustained release, extended release kind of presentations. So here in this case, the developer, the researcher came out with converting the molecule into a bimodal release. Specifically what happens is, if the drug is taken, the drug, 50% of the drug, say for example, if it is a 30 milligram dosage form, 15 milligram is immediately released into the stomach, and the remaining 15 milligram requires about 4 hours. So that means for it to be released, so they went with a pH dependent polymer coating. As I think all of you have seen in the morning, Dr. N.V. Rao Garu, he started Metrochem. What was his strength? His strength was the pellet-based formulations. So this is also a pellet-based formulation that was specifically designed to release 50% immediately, and the remaining 50% based on pH-dependent polymer, because it needs to be delivered below the duodenum. So that means the pharmacy student, as they are studying, you need to understand, you also need to understand the physiology of the body. That means how the gastrointestinal tract, what is the physiology, what is the pH of the stomach, what is the pH at the duodenum, what is the pH in the large intestine. So it is always better for the pharmacy students, because you have to question yourself. So when we are talking of pharmacy and pharmacology, you need to understand the physiology of the body. So unless you know the physiology of the body, you cannot really design this drug molecule. So it was developed as a single dose. Next slide, please.
I think you look at those capsules, it's a bead-based formulations. As I was mentioning to you that in the morning, Metro came out with the pellet-based. The APIs were converted into pellets. So that is the technology that is used here. And the 50% of the beads, they don't have the coating. The remaining 50% of the beads were coated with pH dependent polymer. I'm not going to get into the details. The details are available. If you go to fda.gov, that's where most of the information is available, because most of the students here, please also you need to understand, not only you have to look at India as a market, but Europe, regulated markets like Europe, Japan, USA, and other places, and also a lot of other countries like Gulf countries. They have such a advanced medical facilities that are available. Means there is a wide scope of things that is available in the world for the pharmacy students in order for them to excel in life. So you see that multi-layer beads. That's the picture. Can I have the next slide, please? Can I have the next slide, please? Again, it's a cross-section of the bead that was shown here. Next slide, please. Next slide, please. Okay, now you have seen how the formulator came out with the design of the molecule into a bimodal release. That's one example. I wanted to give you a second example. It's very, very interesting. Please listen, students, because especially B.Pharm and M.Pharm, maybe at the PhD level, please start thinking. You know that this weight loss drugs, it has become so popular in nature. Most of the people, I think, as I see in West Godavari, East Godavari, maybe, I'm not sure about Krishna, it used to be a major problem in US, but I think they got the awareness, and a lot of people use weight loss drugs, and it has become such a popular thing because it's very widely used and being sold in maybe the top 5 drugs being sold occupy the weight loss drugs. In this particular case, I wanted to give you this example to the pharmacy students, especially pharmacy, M-pharmacy students, pharmaceutical analysis also. Please understand, you need to understand why I wanted to give you this example. So here the GLP-1 is nothing but it's a gut hormone. GLP stands for glucagon-like peptide, and it stimulates insulin for the control of the sugar. It suppresses glucagon, shows gastric emptying, reduces appetite. GLP-1 drug mimics the hormone to treat diabetes and also obesity. It's a peptide chain. Go to the next slide, please. Next slide, please. So here is very important. All these GLP drugs initially when introduced, all the molecules, they are only available in injectable form. So one formulator, one scientist came, oh, can we put that into a tablet dosage form, or can we put that into a different dosage form where the compound is, the protein is, the peptide is, I'm sorry to use, it's a peptide, it's a large peptide, where the large peptide is stable, because the API in a formulation must be stable for about 24 months in order for it to be put into market. Because if it is stable for maybe 1 week, like I think vaccines are stable, not very stable for long periods. So in this case, so the scientist, the formulator, is the pharmacy students, and it is maybe the M-pharmacy students. How do I put the weight loss drug into a tablet dosage form, which is very convenient? Why should I, if I have the weight problem, why should the doctor has prescribed a weight loss drug, why should I go to the doctor each time to get myself injected? And especially if I have to take multiple doses. So here the pharmacy student, the formulator came out with the thinking, what do I need to do? It's so difficult to put this large peptide into a dosage form, especially in a tablet dosage form, because tablet dosage form, when it's given, as our friends were mentioning, what happens is a lot of enzymes, they simply just degrade the peptide molecule, and then the efficacy is lost. So the formulator came out with
the molecular formula is is a fairly large molecule. It has about 4,000 Dalton units. Go to the next slide, please. So it is what they came out with was normally this particular excipient, snack was the excipient, that was the name and the abbreviation is given there. So that was the excipient that they felt that it can stabilize, it can help improve the absorption, and it enables transcellular absorption in stomach, temporarily opens gastric epithelial membranes, raises local gastric pH, prevents peptide breakdown. Those are the properties that this particular excipient that is used, because if in order for you to make a tablet you need to have excipients like mostly macrocrystalline cellulose, lactose, that kind of excipients are used, but in this particular case you need a very special agent, and especially if you have to do the compression of a tablet, so you make a granule. The granule need to be compressible because it should have the flow characteristics in order for the tablet press to compress that into a pill. So they came out with this particular special excipient. Of course, the safety was evaluated because, especially in US, unless you perform the safety of not only the API but also the safety of excipient, if the excipient is being used for the first time in the formulation. So they came out with this snack excipient in order for them to develop. This is the only molecule that is available in the world for a weight loss, semaglutide. That's the only molecule that's available in the world in a tablet dosage form. And here, because in the sense a lot of researchers, pharmacy students, so it has only 1% absorption. So that means out of the 16 milligram tablet dosage form of semaglutide, only 1% gets absorbed into the system in order for it to show its weight loss effect or obesity effect. I think is not being used. So it has a very limited absorption. So the thinking is now there are a lot of pharmaceutical research centers where the pharmacy students play a very vital role of, can I improve this absorption from 1% to say, for example, 2%? Can I improve this, enhance this absorption from 2% to 5%? So what happens is the API is so expensive because it's a protein peptide molecule. So to synthesize peptide, especially with all the structural features intact, it's so difficult to synthesize that particular molecule. They commercially produce that molecule, so expensive. So if one can come out with a dosage form, with whatever way you wanted to come out with, if you can enhance that absorption by another 1%, that means the 16 milligram becomes 8 milligram, because injectable dosage forms are given at 0.25 milligram, 0.5 milligram. So understand the importance of a pharmacy student that plays in a pharma industry. When I'm referring to pharmacy student, normally unless you get into M.Pharm, you don't have those specializations like pharmaceutical analysis, pharmaceutical chemistry, pharmacology, different pharmacognosy, Dr. Nirmala. So you need to have this kind of thinking right at the pharmacy level, so that gives you an idea what needs to be done. How do I differ from somebody else? Because if you are a Me Too kind of thing, you get a job, maybe they pay you and you just go to work and you come back. But there also you need to have those skill sets, because if I'm a recruiter, I'm going to ask you a lot of questions. What did you learn? What do you know about pharmacy? What did you learn about formulation? What did you learn about testing? What is quality control? So these are the things that you have to constantly think in order for you to obtain a job in a pharma industry and then excel in your career, because your career doesn't stop once you start as a startup kind of formulator, because you have to become a senior formulator, then you have to become in charge of the thing. How do you get that kind of promotions? Means you need to work very hard. You need to think basically. What is your career that you want to have? You have to think. Can I have the next slide, please? Oh, this is the complex structure which I even for me to understand is very difficult. Maybe Dr. Ghana and maybe Dr. Rahman may understand, because it's such a large molecule, and to put that molecule through the GI tract was so difficult.
please understand, but the formulator came out with, and now they are working as how they can enhance it to less than 1% to maybe 2% or 5%. People are working in different advanced laboratory centers. Thank you. Next slide, please. So that was discussed here because it has poor membrane permeability, and the molecule size is very big, and then it also is prone for enzymatic degradation. So that means your excipient must facilitate preventing those enzymes attacking this molecule before it solubilizes and then gets through the cellular epithelial cellular membrane. Next slide, please. Okay. Another example. I think these are practical examples that we went through, we have gone through, so that enables you to understand in a pharmaceutical industry how people face difficulties of developing drug products. As you know, in India, we have, I think, the Central Drug Control Department. That's the department that gives this approval. But in the case of USA, we have three kinds of products. One is over the counter. That means you don't need to go through this approval process. But if your facility is fairly good, you can produce your like APAP. The APAP means Tylenol, acetaminophen, Dolo. So Dolo, we call it as APAP. So APAP kind of tablets and those things you should be able to develop, produce, and ensure that the pharmaceutical analyst plays a very important role to ensure that the API is stable. In the case of acetaminophen, all of us study in the B Pharm, all of us study what is the degradation pathway. That acetyl group, if it is knocked out, what happens is it becomes para-hydroxyamminophenol. Para-hydroxyamminophenol is really not very good, and it has a lot of side effects. So do you need to have an APAP either for an infant or for the child or for a human adult? Do you need to have APAP with an impurity of para-hydroxyamminophenol? You have to think, that means you have to formulate to ensure this impurity is controlled. I just give you another example, very interesting thing that was happening. About a few years back, before that, I think all of us know Gentac. Gentac, I don't know here, there could be different names, was the #1 prescribed drug in terms of dollar volumes. Was the #1, Gentac, that contains ranitidine. It has 75, 150, and I think 300 milligram dosage forms. So when it was the #1 prescribed drug product, all of a sudden, 3-4 years back, the FDA came. What is FDA? FDA is nothing but Foods and Drugs Control Administration. That is the one that controls. So like different countries have different regulatory bodies that control the approval of the drug products. So here they came out with, and they one scientist like pharmaceutical analyst, so found that there are some lot of impurity, like they call it as nitrosamine impurities. So all of a sudden, why did they come out with finding a nitrosamine impurity in a Gentac, which is a ranitidine, very widely prescribed, very widely used. A lot of populations have used this for the ulcer treatment, like protease proton pump inhibitors. So they found that the nitrosamine impurity, a company like Glaxo, the FDA said just withdraw the product out of the market, gone. And of course, now Indian pharma companies have come out with the ranitidine API. In the synthesis, they are coming out with the synthesis that prevents the formation of nitrosamine impurities during API stability or API in a pharmaceutical dosage form. So that is the level where now the things are coming, and of course I'm going to come back to AI. Of course, I will give a few examples. So as a pharmacy student, as an M-Pharmacy or B-Pharmacy, you need to think what is happening and then constantly update yourself with the current knowledge, because if you don't get yourself updated with the current knowledge, it's very difficult to get a job, especially in a pharmaceutical. And then Indian pharmaceutical industry is growing so rapidly, so good. So you will get, maybe you could be a process synthesizer. So that means, you can work in chemical process synthesis to develop
API that prevents the formation of this impurity. So there are wide opportunities. I want to give this third example, Etovoquan, because this is very interesting because I went through, because it's one of our filings with the FDA. What has happened with this Etovoquan, which is anti-parasitic, people use it for PCP. So this particular drug molecule has very poor solubility. How do you enhance the solubility of a poorly soluble drug? What are the mechanisms? What are the techniques that one can use? How do you enhance the solubility of a poorly water soluble drug? Here again, for the sake of pharmacy students, I just want to give you a little more into, there is a BCS classification where this molecule is categorized as BCS2. That means the permeation is very good. 95% gets permeated through the GI tract, whereas the solubility is the limiting factor. How do you enhance the solubility? What are the different mechanisms that one can follow? So that means you need to have that kind of thinking. So this is a poorly soluble drug, and your supervisor came to you, a guy developed this into a dosage form. So then you need to start thinking, what are its physicochemical properties? Of course, I listed, I didn't want to go through because it's all published information. So one particular person came out with, so can I convert this into a micronized dosage form? Can I convert this into, so if the crystal has say 1 micron, can I make it into a 0.2 micron? So whereby the surface area is enhanced, whereby the solubility is enhanced. So in this particular suspension, because people only use suspension at this dose level, because if it is in a tablet form, it's not really very available. Tablets are available, but they don't use it for PCP specific applications. In this particular case, we were able to micronize, not only micronize, once you micronize your API, what happens, say for example, after a month in a suspension form using a suspending agent, what happens to that particular micronized this thing? Would it crystallize out back? Would it aggregate? If it aggregates, what happens? So these are all the factors that people have to consider in order for you to understand during formulation. You have to understand what happens, what is stability. Once it is micronized, would it be stable? Once it is micronized, would it have any impurities generated? How do you determine the impurities? Again, the pharmaceutical analysis plays a very great role, where you have to use modern techniques like FTIR, HPLC, UPLC, LCMS. These are the specific instruments that we use to determine the quality of the product. So, yeah, can I go to the next slide, please? So it has low solubility, high permeability, and we were able to micronize and put it in a suspension form. Here, another interesting thing. So after some time, the product was approved. It was very difficult to get the product approved by FDA because it's very challenging for the formulator, because not only physically, chemically, other formulation it is stable, but at the same time you should go through what we call it as both fasted and fed pharmacokinetic studies. You know what is a clinical study. In the case of generic prescription drug products, we go with the both fasted and fed studies. So when we went with fasted and fed studies, if your micronization and evaluation of the micronized etovoquan, if it is not proper, it won't pass the biostudy. And also you have to understand, biostudy means is a very expensive proposition. There are so many patients. You give your reference product, you give your test product. Test product is the one the formulator develops. So once it went through, anyway, we got the approval and we scaled it up, and then we went with the marketing. Now, the question is, so the product was put into market, it went into market, and then maybe after 3 or 4 weeks, we got a complaint. The pharmacist called that, oh, your product produced has agglomerates. It is not a pure suspension, it is not a free-flowing suspension. The physical characteristics of the suspension got changed, so that was a complaint, market complaint. So we went back, and then of course, as all of you know, we have the stability team, we have the different departments, including even regulatory. Normally, if a complaint comes, if it is non-serious,
then normally we don't need to inform FDA. But if it is a serious complaint, immediately we have to inform FDA that we have this complaint, we recorded and we are investigating. So it's a non-serious complaint. So what we did was, what was the reason why it was happening? So please understand, this is it's a global thing. As a lot of people say, I was born here in Tardinada, a small village. I worked here and went to States to give better life for my family, for my children. So the complaint came, and then we were doing evaluation. The retention samples, the samples in the lab were absolutely no issue. And then why this complaint came, then what we did was we did the transportation logistics. That means the product was moving from our facility to a distribution center to a pharmacy, local, maybe 400, 500 miles away from the factory. So what has happened was, and what we came to know was that the product that was developed was stable at room temperature, no issues, whereas the product that got exposed for more than 5 days at minus 20 degrees centigrade. You may ask me, are you crazy? Why this product got exposed for at minus 20 degree centigrade? Because it happens in US. Because especially in this time, our temperatures, especially in the East Coast and some Midwest, the temperatures are like minus 20. So you put your product into the truck, and the truck is non-insulated. So, and then there was a snowstorm. The truck got stuck in one place for 5 days. It is not able to deliver the product, so it got stuck. So what happens is the product was exposed and the product lost its characteristics. So please understand, there are a lot of things involved in, as was Narayana Garu was mentioning, maybe I think one of the Bhimavaram Education Society members, Prakash, I think he was mentioning, pharmacy student has so much of a scope for you to understand, to develop yourself and to accomplish a lot of things. You don't need to do maybe PhD program, but even at the B.Pharm, M.Pharm level, you can really achieve a lot of positive things and do very well in pharmaceutical industry, provided you have the interest. Because as one of the speakers were mentioning, I think it was, Dr. Heman, a lot of students were just gathering and chit-chatting. Would it help? I don't know. But if you show interest, if you're interested, there is a lot of scope for pharmacy students to excel in life. That's what I just want to bring to the students. So it was a suspension formulation. Next slide, please. Next slide, please. I think there's quite a bit of things were covered in artificial intelligence. I have some few slides, but I felt that after listening to Dr. Ganna and also listening to Dr. Rahman, let me not just repeat the same thing, but I just want to bring to you how important it is to understand the impact of artificial intelligence. What was happening is my own daughter, she's a pharmacist. And she was doing job, and then because of this artificial, she has been working for almost like 15, 16, 17 years. Because of this artificial intelligence, what was the processing of the prescriptions by AI based tool was so fast, they don't need so many pharmacists to work in that company. So she got laid off. Of course, she may have to find another job because she is a citizen, US citizen. So the reason why I'm just bringing is, AI is throwing a lot of challenges for pharmacy students in pharmaceutical industry, because with the AI tools, the things have the things have drastically improved from an efficiency perspective. I'll give you my own example is, see, we once we get the product approval, normally we keep 2 scientists to write a scale-up protocol. That means scale-up process validation protocol. That means from 100 liter approved to 1,000 liter if we wanted to produce. So there we used to allocate 2 scientists and then give them earlier template and that kind of things, and they used to work for 1 week, then still so many reviews, re-reviews. So it used to take 3-4 weeks. But whereas now with the AI tools, things are so rapid, provided you give the input right.
So here I use the word provided you give the input right into the AI. I just wanted to bring to the students here my own experience. One such example, because so Microsoft has approached me because I was, after having served in pharmaceutical industry for several years, I was put my resume in LinkedIn. Dr. Rahman was mentioning, put your resume in LinkedIn once you complete your studies. That will expose yourself to, but your resume must be properly written. If you want a quality control job, it should be, focusing, or what we call it as targeting for a quality control job. If you want to do study of crude drugs, pharmacognosy, so you should be focused to put that information accordingly, because the study of crude drugs also is very important nowadays. So here I just give you a very interesting example is, so the Microsoft, they came, one of course not the directly, one of the team members, they asked me, could you find some anomalies when you ask a prompt to the Gemini, they gave the access to the Gemini. If you give a prompt, can you find 3 or 4 examples which were you feel not appropriate, that means incorrect examples? So as you know that again I get little more advanced kind of thing, because if I use a binder for a sustained release dosage form, I have to use hypermelose, and hypermelose, there are different grades of hypermelose, what grade to be used. So I asked the Gemini, because I was given access, so what grade to be used for a particular, say, cough, we call it as Mucinex, the cough expectorant extended release dosage form. When I asked that particular AI, so it gave a very, very incorrect information, because I know that I was the one who developed that particular NDA project. So it gave an incorrect polymer to be grade to be used. So that means AI may not need necessarily be right in many of the areas, but one needs to be careful. But of course, one need to have an experienced person to understand the importance and significance of obtaining that kind of information out of Gemini, or out of maybe ChatGPT, or maybe the AI tools that our friends were referring to. So it's very important, you need to understand, and sometimes you may get wrong input. That means, again, it is the role of the pharmaceutical scientist, it is the role of pharmaceutical analyst that plays a critical role in developing drug product dosage forms. May I have the next slide, please? So of course, I think cost reduction was the thing that, because definitely, yes, there is a lot of improvement, because if you need to write a scale-up protocol, absolutely, maybe in 10-15 minutes, if you give the right information, it gives the protocol. Of course, you have to review and ensure that that protocol pertains to the product that you are thinking of. Can I go to the next, please? I think clinical trial prediction, molecular modeling, and Dr. Ghana and Dr. Rahman have given a lot of modeling, the tools, AI tools that are available. Please understand, of course, one need not be, maybe me, I'm not that good in this kind of modeling, but still, we were doing a lot of product development and a lot of approvals being obtained. But at the same time, now with the AI, since you need to be very efficient and competitive in the world, so you have to use those AI tools, and yeah, can I have the next slide, please? Next slide, please. I think the president of Bhimavaram Educational Society, and of course the president of the college, he was asking, can we have a personalized medicines? That means the medicine meant for the individual. Absolutely, things are changing, is going to come, absolutely is going to happen. Whereas you may ask me, oh, you say that you filed 100 ANDAs and got all the ANDAs approved and the products are in the market. How did you develop those ANDAs when you don't have this AI tools available at the time? But as you know, that when we go for NDA also, we will use a huge population, 100 to 300 patients, to perform, to analyze that the drug product has the minimum and the maximum. That means, one patient may have minimum level of absorption, one patient may have maximum level of absorption,
And here, as Dr. Rahman was mentioning, that if a person has the maximum level of absorption, do you need to take 650 milligram of a PAP? No, you don't need to take. So that kind of personalized medicines, of course, already is there in US. Only rich people can afford. But for a common people, maybe it may take some time for us to reach that level. Can I have the next slide, please? So in the case of AI, what it does is it analyzes a lot of these biological data sets that were already available to people. So it analyzes very rapidly. So here again, in the case of pharmaceutical analysis, because the conference is being sponsored by Pharmaceutical Analysis Department of KGRL. So here also, once you obtain all your spectra like FTIR, UV visible, HPLC, LCMS, all NMR, all these things are morphology of of a molecule. Once you have this data, I think that the AI can do a better job, but definitely I also feel that an experienced scientist could also be required in order for to understand what the AI is giving. Thank you. Next slide, please. So the spectroscopy and those things were, next slide, please. Next slide, please. So I just listed some of these things, especially this unknown impurities. I'm just telling you, few companies went out of business because they were asked to withdraw this ranitidine, famotidine kind of compounds out of the market because the FDA came to know, oh, these drug products have nitrosamine impurities beyond the limits. They came out with the limits. At the time of approval, they themselves have approved. At the time of approval, the limits were not there because they don't know. The science has developed, and then they came out with this, and they said, please withdraw your applications, and you cannot market the product. Even withdraw your product, because by the time thousands of, I think even our local companies also got impacted with those recalls. Next slide, please. Yeah. So here, for the pharmacy students, as the B Pharm C, M Pharm C, any of you have any kind of concerns? Any of you have any questions? Any of you have any doubts? What field, what do I need to do once I come out of B Pharm? Or do I need to go for a pharmaceutical industry, or do I need to go for a clinical center, or do I need to go for a process chemistry improvement lab? So if you have those things, I can be, because I worked in pharma industry, I should be able to provide that kind of input. If you have those questions, maybe 10 minutes. If anybody has specific questions, please let me know. I'm here to answer. Thank you so much. Again, I thank the BED, Bhimavaram Education Society management for giving me this opportunity, and especially, again, I thank Dr. Nageshwar Rao for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for the informative and inspiring presentation. Your expertise and global perspectives had added immense value to this conference. I invite Chairperson Dr. K. Prasad sir to speak few words about the session. So, first of all, let me thank the management of KGRL College of Pharmacy and Dr. Nageshwar Raghava and then Edward for giving this opportunity to be chairperson of one international scientific session of this evening, that to a subject which is unknown to us, artificial intelligence. So I am having more doubts about the artificial intelligence when compared to the others. Rahman has cleared some of the things, but still I am having the doubt. I mean, first of all, Dr. Rangaraju Garu, Nambur Rangaraju Garu has given a vast depth of, he has gone from the basics to the development, and then suddenly has changed it to the artificial intelligence, how it helps in this one. At the outset, only artificial intelligence cannot solve the problems unless human brain works there. Because unless you give an input,
how to get an output, what you require, how to give it. That may be analyzed in automatic way, and then you may get the result where you can interpret it. So when you are getting a spectra, there should be a proper person who has to interpret that spectra. Without interpret, spectra will be in front of us, so there is no use. And then, as he told, is semiglutide, what he has developed, the formulation, so what he has given it. So in that case, if they can put some of the artificial intelligence parameters, such as some of the additives, if they are given some information where they are giving changing the pH levels in the stomach, where the absorption can be enhanced or it may be altered, so it may be a different matter. And then, sir, this is for one is for the Rahman sir, and then to others. What is the role of this artificial intelligence in clinical trial prediction? Because others, automation in manufacturing can be done, automation in analysis can be coming out. But when it is coming to the clinical trials, where you have to depend more on the parameters from the public or from the different regions where you are getting the clinical trial data for getting the drug to be approved or rejected. So how this artificial intelligence, unless we give, these are the parameters to be established, and then just like it is giving a feedback mechanism, unless if it is not given properly the training, just like robo. So robo cinema, most of you have seen it. He has not given all the parameters. He has lifted the TV and then broken it. So some of the parameters were not given to that robo. So like that, human involvement is a must. Only something means most of the parameters, more number of people can be reduced, but without the involvement of scientists, so I don't think artificial intelligence will work out. This is my opinion, because why I am telling this, a lot of papers are coming after a few days. Artificial intelligence will take out your jobs, and then humans' role will be less when compared to the others. Now hotels serving is a different, and then analyzing is a different factor. Thank you, congratulations for giving an excellent, because you have given the basics where the students are forgetting first. Unless you are strong in the basics, you cannot go to the higher levels. So I have given some of the examples of the problems faced in the USA drug approval conditions. So we are also hope to get some of the same facilities and then same parameters in Indian conditions. Thank you. Thank you very much, sir. Now I invite co-chairperson Dr. Y. Ratnasindhu ma'am to speak few words about the session. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and my dear students, good evening to all of you. First of all, I would like to thank the management of KGRL College of Pharmacy and Director K. Nagesrao Garu and Principal Raghava Garu for giving this opportunity to serve as a co-chairperson for this international conference. Thank you, sir. Dr. Namburi Garu have shared a valuable knowledge about the basics of pharmacy, and then sir started giving some topics about AI, and regarding approvals also sir shared some valuable information. Thank you, sir, for sharing your valuable information. In spite of your busy schedule, you have spent a lot of time for sharing your knowledge to the students. Thank you, sir, and thank you for giving this opportunity. Thank you so much, madam, for your valuable words. Now we request our respected all dignitaries, chief guests and the second international conference chairman sir, co-chairman sir, convener sir and vice principal madam to come on to the dais and kindly felicitate our guest speaker Dr. R. Namburi sir as the token of our gratitude.
Now it's time to kindly felicitate our chairperson, Dr. Prasad sir, as a token of our gratitude. Now it's time to kindly felicitate our co-chairperson Dr. Y. Ratnasindhu ma'am as the token of our gratitude. Thank you for your precious acceptance, sir and ma'am. All the participants, this brings us to conclusion of this scientific section for the second international conference. Now it's time for culturals. All the participants, what an intellectually stimulating scientific performance we just witnessed. The insights shared on AI-driven innovations in pharmaceutical analysis truly reflected the spirit of research and global collaborations. But as we all know, all work and no celebrations makes a conference incomplete. So before we proceed to the valedictory session, it's time to refresh our minds and energize our spirits. Absolutely. Science stimulates the brain, but culture touches the heart. And when both come together, that is where true innovation begins. Now we invite you all to sit back, relax, and enjoy a vibrant culturals presented by our talented students. Research requires creativity, innovation requires imagination, and the culture is the soul that connects them both. So let's celebrate knowledge with rhythm, dedication with dance, and research with rejoicing. Put your hands together for an electrifying cultural performance that symbolizes energy, unity, and the spirit of young researchers. Let the stage come alive. Everyone, put your hands together for a story of goal, determination, and unrelenting passion. Our next star started her journey in second standard, and by 7th she was representing India as the Asian Games in Malaysia with an impressive 70 plus gold and silver medals. She providing that hard work and talent can take you from school grounds to international stages. Let's celebrate the pride of our institution, a true champion, Miss Maggie. Give it up for Maggie. Now, I welcome Miss Maggie from 3rd B Form to perform an act. 4th B Form to perform an act. पलकों में तेरे खो दिल जाए नंबर आवे गुला गुला सा लागे बस एक तेरे नाल वे कैसी
कैसी अलग दिखा माल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के कैसी अलग दिखा माल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के तेरी रजा तेरी ज़मीं तेरे इरादे हो ना तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रहे तेरी रजा तेरी ज़मीं तेरे इरादे हो ना तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रहे मोहिया Wow, what a spectacular performance. Your performance was just absolutely mesmerizing. Now I invite Miss Bharati from First M Form to perform a patriotic theme. सारा जहां देख लिया भी तेरे जैसा कोई नहीं है अस्सी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा दिलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे
Thank you, Bharati. That was truly refreshing and energizing. Now we move forward the most awaited part of the day, the valedictory session. Good evening, one and all. A very warm welcome to the valedictory session of Second International Conference on AI-driven research and innovations in pharmaceutical analysis, the global perspectives and future trends. It is indeed a moment of pride and fulfillment as we gather here to mark a successful completion of the prestigious international conference. In 5 minutes, the valedictory section was started. If anyone interested in culturals, please come onto the dais. If anyone interested to participate in cultural, please come onto dais. In 5 minutes, the valedictory section will be started. If anyone interested to give feedback, please come onto the dais.
my immense pleasure to invite our respected Joint Secretary Sir R.A.T. Prakash Garu to kindly grace the dais. It is my immense pleasure to invite our respected Treasurer Sir Kannabattula Srinivas Garu. Please come on to the dais. Now I invite I. Sri Ramachandra Murthy Garu, Principal of KGRL Degree College Autonomous, to kindly grace the dais. Now I would like to invite Professor T. Ramurthy Garu, Director KGRL PG Courses Autonomous. Please come on to the dais, sir. I invite Dr. M.B.B. Gangadhara Rao Garu, Principal of KGRL Junior College, to grace the dais. Now I would like to invite Professor P. Satish Garu, Professor P. Satish Naidu Garu, Principal GTP College of Education for Women. Please come on to the dais, sir. It is my immense pleasure to invite our respected Second International Conference Chairman Sir Dr. Kavala Nageshwar Rao Garu to kindly grace the dais. Now would like to welcome Dr. D. Now would I like to welcome Dr. D. Raghava sir. Please come on to the dais. I invite our Vice Principal Ma'am Dr. K. Nirmala Garu to grace the dais. Now I would like to now I also invite Dr. D. Edward Raju sir, convener of the Second International Conference. Please welcome onto the dais, sir. Now I would like to invite MBA Director Vinod Rao Garu to grace the dais. Now I would like to welcome Dr. Ranga R. Namburi sir to grace the dais. Now I would like to welcome Professor Dr. Sheikh Abdul Rahman sir to grace on the dais. Now I would like to invite Dr. S. Gananadam Garu to please kindly grace the dais. Now I would like to invite Treasurer Sir Gannabattula Srinivas Garu to speak few words about the event. ఈరోజు భీమవరం ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో కేజీఆర్ ఫార్మసీ సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కి విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరికీ, అట్లాగే మన కాలేజ్ నుంచి కాకుండా వేరే కాలేజెస్ నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసిన విద్యార్థులకు మరి ఇంత సమయం ఇక్కడ వెచ్చించినందుకు మీకు అందరికీ కూడా భీమవరం ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ సంస్థ మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి, స్టాఫ్ నుంచి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని మనం జయప్రదం చేసుకున్నాం. మరి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి ఎన్వి రావు గారు, నారాయణ గారు, నంబూరి రంగా గారు, ఇతర పెద్దలు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు
తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం ఎంతటితోటి ముగుస్తుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి మరొకసారి దూరం నుంచి వచ్చిన అతిథులందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you, sir. Now I would like to welcome Joint Secretary R.A.T. Prakash Garu to speak few words about the event. సభకు నమస్కారం. మరి మార్నింగ్ నుంచి కూడా ఈ సెషన్ అంతా కూడా బ్రిస్క్గా ఇన్ టైం ఏదైతే మనం అనుకున్నామో ఇటు రిసోర్స్ పర్సన్స్ కానీ లేకపోతే చీఫ్ గెస్ట్ కానీ అలాగే మొత్తం అందరూ కూడా బాగానే ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా పిల్లలందరూ కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పన్నారు. మరి ఎవరు ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇవ్వలేదు. మరి బాగా జరిగిందనుకోవాలా జరగదని మాకు అనుమానమే. ఎనీహో మనందరం చూస్తుంటే మీ అటెండెన్స్ చూస్తే ఇది ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ కాన్ఫరెన్స్ కానీ మేము ఫీల్ అవుతున్నాం. నేను మీ అందరికీ ముఖ్యంగా పిల్లలకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి. అలాగే అకాడమిక్గా మీరు కాలేజీలో చెప్పేది కూడా అకాడమిక్గా మీకు చెప్పేవన్నీ కూడా మీ జీవిత పాఠాలు కాదు, బేసిక్ చెప్తారు. దాన్ని మీరు ఇన్నోవేటివ్గా మీరు ఆలోచించుకొని నిరంతరం ముఖ్యంగా ఈ కోర్సెస్ ఏంటంటే ఫార్మసీ ఈ కోర్సెస్ ఏంటంటే నిత్య నూతనం జీవితం ఉన్నంతసేపు కూడా ఈ ప్రతి క్షణం ప్రతిరోజు కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టు కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ప్రపంచం కూడా ఎలా సైన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈరోజు కరెక్ట్ అయింది రేపు రాంగ్ అవుద్ది. మనం ఒక 20 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే కోడిగుడ్డు కొలెస్ట్రాల్ తినకూడదని చెప్పేసి డాక్టర్ కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రతిరోజు కోడిగుడ్డు తినమంటున్నారు. అలాగే షుగర్ డయాబెటీస్ కానీ బీపీ కానీ మందులు లెక్కెత్తే అవి జీవితకాల జబ్బుల నుంచి మన జీవన ప్రమాణాలు జీవన విధానాలు మార్చుకుంటే రివర్సల్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నిరూపణ అవుతుంది. సో సైన్స్ అనేది ఉన్న కాల పరిస్థితిని బట్టి అప్డేట్ అవుతుంటే అది నిరంతరం మారుతుంటుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఫార్మసీ అనేది మనం చూసినట్టయితే మెడిసిన్స్ పొద్దున మన భక్తులందరూ చెప్పారు. మెడిసిన్స్ వల్లే మనం తీసుకుని మెడికేషన్ వల్లే కొత్త కొత్త జబ్బులు రావడం కానీ ఎక్కువ మంది మరణాలు సంభవించడం ఏంటంటే మన జబ్బులు తగ్గడానికి మెడిసిన్ తీసుకుంటే చాలా మరణాలు ఓవర్ డోసెస్ కానీ అండర్ డోసెస్ వల్ల కానీ ఎక్కువ మంది జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఈరోజు ఏమైపోయిందంటే డాక్టర్స్ కూడా స్పెషలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంటి కన్ను ముక్కు మన ముక్కు డాక్టర్ అయితే ముక్కు వైద్యం చేస్తారు, మిగిలిన శరీరం వాడికి సంబంధం ఉండదు. హార్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే హార్ట్కి చేస్తారు, మిగిలిన శరీరం ఉండదు సంబంధం. సో ఆ మెడికేషన్స్ వల్ల మిగిలిన బాడీ అంతా కూడా ఎంత డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పాల్సింది మీరు. సో నేను మీ అందరూ మనం చేసేది అంటే మీకు చిన్నగా అనిపించవచ్చు ఇవాళ అంటే ఆస్పిరేషన్స్ బాగుంటే భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు రెడ్డి ల్యాబ్స్ కానీ దివి ల్యాబ్స్ కానీ వెళ్తే చిన్నగా ఎంత మార్నింగ్ మనం చూసాం ఎన్వీరావు గారు వీ స్టార్టెడ్ అవర్ కంపెనీ విత్ ఓన్లీ 2.5 lakhs పెట్టుబడితోటి చిన్నగా స్టార్ట్ చేసింది. మా అంతా మేమే ఆ మెల్టింగ్ కానీ ప్రాక్టికల్ చేసుకొచ్చి ఇవాళ 1400 కోట్లు టర్న్ ఓవర్కి వెళ్ళారంటే ఎంత ఫీల్డ్ దీంట్లో ఉంది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ముఖ్యంగా విద్యార్థి ఇటువంటిప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో స్పెండ్ చేయడం కన్నా ఇట్లమే మనసు పెట్టి చదివితే మీకు ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది, మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, దానివల్ల దేశం బాగుంటుంది, దానివల్ల ప్రపంచం బాగుంటుంది, దానివల్ల మానవ జీవితం బాగుంటుంది. అమలు చేసుకుంటూ మీరు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ మాతో పాటు ఇంత స్పెండ్ చేసి మీ అందరూ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అందరూ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ జై హింద్ జై భారత్. Thank you very much, sir. I would like to welcome Professor T. Ramurthy, sir, Director, KGRL College of PG Courses, Autonomous. Please welcome to Dayas, sir. I also welcome Dr. MVB Gangadhar Rao Garu, Principal of KGRL Junior College, to please come on to the dais. Now I would like to welcome Dr. Kavala Nageshwar Rao Garu, Director, KGRL College of Pharmacy, to speak few words about the event. So, good evening everyone. We are coming to the end of the session. At the outset, I congratulate all the people, all the colleges established in East Godavari, West Godavari, and made this program a grand success. So, మేము చిన్నగా అనుకున్నాను, but with all your cooperation, all colleges, first college, Lydia College, 115 members plus 3 faculty members. First play, వాళ్ళంతా లీడియా కాలేజ్ నుంచి 115 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యి వచ్చారండి, చాలా సంతోషం. అలాగే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వచ్చారు. నెక్స్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు రాజీవ్ గాంధీ కాలేజ్, రాజమండ్రి, డాక్టర్ నాగరాణి గారు. ఫస్ట్ 74 మెంబర్స్ ప్లస్ ఫ్యాకల్టీ.
ఓకే, అట్లాగనే ఏలూరు సిఆర్ఐటి 34 మెంబర్స్, జిట్స్ కాలేజ్ 54 మెంబర్స్, జిట్స్ కాలేజ్. సో ఐ వాంటెడ్ టు కంగ్రాచులేట్ ఈ ప్లాట్ఫామ్కి అందరినీ తీసుకురావడానికి మీరందరూ చాలా ముందుకొచ్చారు. అలాగే మీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, ప్రిన్సిపాల్స్, మేనేజ్మెంట్ మెంబర్స్ కూడా నాకున్న ర్యాపోతోటి మీరందరూ వచ్చారు. ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్ మన ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరిలో జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ ఈ క్యాంపస్లో ఇంత ఘనంగా మీ అందరి సహాయ సహకారాలతోటి మీరందరూ రావడంతో, ఎందుకంటే ఫంక్షన్ చేస్తున్నామంటే రావాలి. ఇవాళ టుడే ఐఎమ్ ప్రౌడ్లీ సే 600 members offline registration from different colleges, not only from this colleges, in and around country wide కూడా వచ్చినాయి. ఆన్లైన్లో వచ్చారు వాళ్ళు. ఆన్లైన్లో వచ్చిన వాళ్ళు 300 members ఉన్నారు. మా స్టూడెంట్స్, కేజీఎల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్, అవుట్ ఆఫ్ 508 students, 500 students they got registered. So I congratulate all the people, all the students, all the faculty members for your active participation. అంటే మధ్యలో మనకి కొంచెం ఎండ మధ్యలో అనిపించింది, కానీ బట్ టుడే ఏర్పాట్లు మన నేచర్ ఏం చేయలేము. సో సమ్ మీ పేషెంట్స్, మనకి లెక్చర్స్ కూడా రిసోర్స్ పర్సన్స్ డాక్టర్ రంగా నంబూరి గారు, అబ్దుల్ రెహమాన్, గణనాథం గారు, డిఫరెంట్ పీపుల్ వచ్చారు. దే ఆర్ గివెన్ దేర్ లెక్చర్స్. నౌ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇట్స్ ద ఎరా ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. రీసెంట్లీ చూస్తే 1 week బ్యాక్ త్రూఅవుట్ గ్లోబ్ మన ఢిల్లీలో కండక్ట్ చేశారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్, లాట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ దే MOs దే మేడ్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు change that. So we have to apply all the artificial intelligence techniques, tools in our day-to-day studies and research works. Okay. So I wish, congratulate all the people for your active participation and thank you each and every person. Okay. Thank you very much for this, your participation, and made this program, today's program, a grand success. Once again, thank you all for your active participation. Further, as promised, as I proposed to felicitate young dynamic lady principals on the eve of coming Women's Day on March 8th, I wanted to felicitate because ఆ ఫెలిసిటేషన్లో చైర్మన్గా కొంత చేశాము, సో చేశాను. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ప్రిన్సిపాల్స్ ఆఫ్ ఆల్ లేడీ ప్రిన్సిపాల్స్ టు కమ్ అవుట్ టు ద డయస్. వన్ ఈవెంట్ ఈస్ దేర్, విల్ హ్యావ్ గ్రూప్ ఫోటో. దోస్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ద మెమెంటో, ఇట్ విల్ బి గివెన్ టు ద మీకు చైర్పర్సన్గా కానీ చేయలేకపోయిన వాళ్ళకి విల్ ఫెలిసిటేట్. అండ్ వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ వన్ గ్రూప్ ఫోటో విత్ ఆల్ ద లేడీ ప్రిన్సిపాల్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్, హియరింగ్. ఇంత ఎండలో కూడా మీరంతా చాలా ఆప్యాయంగా ఉన్నారు, నేర్చుకున్నారు. యు ఆర్ టేకింగ్ గుడ్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే. Thank you very much, sir, for your valuable words. Now I would like to invite I. Sri Ramamurthy Garu to speak few words about the event. Good afternoon, everybody. Off the dais and on the dais, my dear students. Today, a wonderful event organized by the KGRL College of Pharmacy, Bhimavaram Education Society under the management of the second international conference of the pharmaceuticals. Today, a valuable subject is there, artificial intelligence used in the pharmaceuticals. దీని మీద చాలామంది వక్తలు చాలా రకాలైనటువంటి ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు. దీని ద్వారా మీరు నేర్చుకున్నటువంటిది, మనం లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్ లేకపోతే అదర్ టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పటికీ మ్యాన్ పవర్, మనిషి యొక్క నాలెడ్జ్ని జోడించకపోతే ఏఐ కానీ లేకపోతే అదర్ ఏ నాలెడ్జీ కూడా మనుగడ సాగించలేదనేది ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మీరందరూ నేర్చుకుని ఉంటారనుకుంటున్నాను. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ తెలివితేటల్ని పదును పెడుతూ ఏఐకి ఇంకాస్త బలాన్ని చేకూరుస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. Thank you very much, sir. I would like to invite T. Ramamurthy, sir, to speak few words about the event.
I would like to invite Dr. MVB Gangadhara sir to speak about few words about this event. To speak few words about the event. సభాయ నమః. నిజంగా చాలా అద్భుతంగా, చాలా ఘనంగా, గొప్పగా జరిగింది ఈ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేటువంటిది. నిజంగా ముఖ్యంగా దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి పెద్దలైనటువంటి, ముందుగా స్టేజీని అలంకరించినటువంటి మా మేనేజ్మెంట్ వారికి, తర్వాత అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్స్, తర్వాత ఇచ్చేసినటువంటి మరి చీఫ్ గెస్ట్లు అందరికీ కూడా, అలాగే అధ్యాపకేతర సిబ్బందికి, డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్స్ అందరికీ కూడా నేను నమస్సమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. అలాగే విద్యార్థులకి నా శుభాశీస్సులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఇంత గొప్పగా జరిపించడానికి వెనకాల ఆర్గనైజర్స్ ఎంత కష్టపడి ఉంటారో తెలుసు ప్రతి విషయం కూడా. కాబట్టి చాలా గొప్పగా, చాలా బాగా, ఘనంగా, హుందాతనంగా చేసినటువంటి నిర్వాహకులకు నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా. కాబట్టి ఇంత గొప్పగా ఈ విధంగా నాలుగు దిక్కులా కూడా చేరేటటువంటి విధంగా చేసేటటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్, చెప్పినటువంటి విషయాలు విన్నాను. ఇందాక అబ్దుల్ గారు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు విన్నప్పుడు నాకు నిజంగా చాలా చాలా విషయాలు క్లియర్గా అర్థమైనాయి. ఆయన సెమినార్లో చేస్తున్నటువంటి ఆ రీసెర్చ్, ఆ పేపర్స్, తర్వాత ఎంతోమంది ఆయన దగ్గర మరి రీసెర్చ్గా చేస్తూ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఉండి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అందిపుచ్చుకున్నటువంటి సమయంగా మీరు దీన్ని చూసుకుని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వీళ్ళు చెప్పేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అవగాహన చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళటం అనేటువంటిది చాలా చాలా ఉపయోగకరం. విద్యా సదా దదాత్యేవ సర్వం కల్పలతేవ సా అన్నట్లుగా నిజంగా మన దగ్గర కనుక విద్య అనేటువంటి ఆయుధం ఉన్నట్లయితే, కొత్త ఒడవడులతోటి ఏఐ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం కూడా అనవర్చుకొని దాంతో ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మరింత ఫలాలను అందుకునేటువంటి విషయం. అలాగే మిగతా దేశాలతో ముందుకు వెళ్ళి అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ సందర్భంగా తెలుసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు మరోసారి మన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. Thank you so much for your valuable words. Now I would like to invite Satish Naidu Garu to speak few words about this event. Now coming to the prizes distribution, now it's time to recognize and appreciate excellence. We shall proceed with prizes distribution ceremony for the e-poster presentations and oral presentations. Now I would like to invite Dr. Ranga R. Namburi sir to speak few words about this today event. ఏమీ లేదమ్మా, ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్, బీఫామ్, ఎంఫామ్ వీళ్ళంతా మీరందరూ కూడా చక్కగా, మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే చక్కగా మీరు ఆ కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం చేసుకుంటూ మీకు ఇచ్చిన అది ఎవరైతే మీ టీచర్స్ మీకు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం చేసుకుని ఎలా మనం నెక్స్ట్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, ఇన్నోవేటివ్గా ఎలా థింక్ చేయాలి, మన సొసైటీకి ఎలా ఉపయోగపడాలి, అలాగే మన కెరీర్కి మన కెరీర్కి ఎలా ఉపయోగపడాలి అనే కాన్సెప్ట్స్ని మీరు తీసుకుని ఐ థింక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్. And having chosen pharmacy as your career, I feel that I congratulate each one of you for having chosen pharmacy as your career. ఈ సందర్భంగా చాలా నేను ఏదో ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేవాడిని, కానీ ఈ అకాడమిక్ లైన్కి వచ్చి ఇంత చక్కగా ఇలా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, ఎస్పెషల్లీ డాక్టర్ కె నాగేశ్వరరావు గారు నాకు ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చారు. అదర్వైజ్ నాకు మీరంతా కూడా తెలిసేది కాదనమాట. ఆయనకి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ, ఇంత చక్కగా ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ, వెరీ ప్లీజింగ్ అండ్ వెరీ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్. And I thank the faculty, especially the students. చక్కగా ముగ్గులు వేస్తూ అందరూ అందంగా చేయాలి, అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని చెప్పి అందరూ చక్కగా అలా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ ఫంక్షన్ని ఇంత చక్కగా చేసినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, అభినందనలు చెప్పుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ ద భీమవరం ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మనకి అవకాశం ఇస్తే కదా మనందరూ ఇక్కడికి ఈ కాలేజీలోకి వచ్చి జాయిన్ అయ్యి
చక్కగా చదువుకుంటూ మంచిగా నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నామంటే అటువంటి అవకాశం మనకి భీమవరం ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I feel very happy and I feel so happy to participate in this, and thanks to each one of you, the students, the faculty and the management, and thank you so much. Thank you. It's very well organized. Thank you very much, sir. Now I would like to invite M. Venu sir from Lydia College of Pharmacy to kindly come on to the dais and present the memento and shawl as the mark of honor. Now I would like to invite S. Manikanta sir to come on to the dais to receive the memento and shawl as the mark of honor. I would like to welcome K. Shalim Raju sir, MAM College of Pharmacy, to receive the memento and shawl as a token of gratitude. I would like to welcome P. Panendra sir, Vikas Institute. I would like to welcome all the dignitaries, respected resource persons, and all the faculty members. Please come on to dais and join us in the felicitation. I would like to welcome P. Panendra sir, Vikas Institutions of Pharmaceutical Sciences. Welcome onto the dais and receive the memento as a token of gratitude. I would like to welcome Dr. S. Venkata Ratnam ma'am, Jagan's Institution of Pharmaceutical Sciences. Please come on to the dais to receive the memento and certificate as a token of gratitude. I would like to welcome Dr. Paiti Raju sir, Sri Vishnu College of Pharmacy. Please come on to the dais to receive certificate and memento as a token of gratitude. I would like to welcome K. Sivaji sir, Samuel Georgi Institute of Pharmaceutical Sciences. Please come on to the dais to receive memento and certificate as a token of gratitude. I welcome Y. Ashok sir, Chips College, Guntur. Please welcome onto the dais sir to receive memento and certificate as a token of gratitude. I would like to welcome S. Shobha ma'am, Jagan's Institute of Pharmaceutical Sciences. Please come onto the dais ma'am to receive certificate and memento as a token of gratitude. I would like to welcome M. ZB Hantul ma'am, Jogaya Institute of Technology and Sciences. Please welcome to the dais ma'am to receive certificate and memento as a token of gratitude. I would like to welcome D. Prasanna ma'am. Please welcome onto the dais to receive certificate and memento as a token of gratitude. I would like to welcome T. Praveena ma'am, Jagan's Institution of Pharmaceutical Sciences. Please come on to the dais ma'am to receive certificate and memento as a token of gratitude. I would like to welcome S. Chandana ma'am, Rajiv Gandhi College of Pharmacy. Please come on to the dais
to receive certificate and memento as a token of gratitude. I would like to welcome E. Jajli ma'am, Dr. C.R. Reddy College of Pharmacy. Please welcome to the dais ma'am to receive certificate and memento as a token of gratitude. I would like to welcome Dr. P. Sandhya ma'am, Dr. C.R. Reddy College of Pharmacy. Welcome onto the dais ma'am to receive memento and certificate as a token of gratitude. Now coming to the presentations, first prize goes to K. Mahima from JIPS College of Pharmacy for e-poster presentation. I welcome you to please come on to the dais. As a token of honor and gratitude, I would like to welcome Jagdish Marine Exports. Please come on to the dais. I request Rahman Garu to give a memento to Jagdish Marine. Rahman Garu, please join. I request R.A.T. Prakash sir to give the memento to Jagdish Marine Exports. I would like to welcome Surya Mitra Exim Private Limited. Please come on to the dais. I would like to welcome Treasurer sir, Srinivas sir, to give memento to Surya Mitra Exim Private Limited. I would like to welcome Leo Global Beverages. Please come on to the dais. I would like to welcome Ranga Namburi sir to please give the memento to Leo Global Beverages. Now I welcome Arnav Aqua to please come on to the dais. I request Gananadam sir to please give the memento. Now I request Kavla Consultancy Services Private Limited to please come on to the dais.
I request Abdul Rahman sir to please give the memento to the consultancy. I would like to welcome Clinoxy Solutions Private Limited. Welcome onto the dais. I would like to invite Treasurer sir to please present memento to Clinoxy Solutions. I would like to welcome Solet. Please come onto the dais. I would like to welcome Dhanvantri Stories. Please come onto the dais to receive memento and certificate as a token of gratitude. I would like to invite Namburi sir to give certificate and memento to Dhanvantri Stories. On the eve of Women's Day celebration in KGRL College of Pharmacy, we would like to welcome all the women principals. Please come on to the dais. I would like to welcome Mr. S. Likita. Please, S. Likita ma'am, please come on to the dais to receive memento and certificate. To receive memento as a token of gratitude. Now I would like to invite Dr. K. Nagarani Garu to please come on to the dais to receive the memento as a mark of honor. Now I would like to invite Dr. Y. Ratna Sindhu ma'am, Principal, Kids College of Pharmacy. Please welcome onto the dais.
Now I would like to invite Dr. K. Vijaya Kishore Garu to please come onto the dais and receive the memento as the mark of honor. Now I would like to invite Dr. K. Vijaya Kishore Garu to please come onto the dais and receive the memento as the mark of honor. Now I would like to welcome Dr. A. Purna Chandra Rao sir, JITS College of Pharmacy. Please come onto the dais to receive memento as a mark of gratitude. Now I would like to invite Dr. M. Balachandra Garu to please come onto the dais and receive the memento as the mark of honor. హలో సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్ వాళ్ళు బాలచంద్ర గారు ఉన్నారా? ఆర్ ఎనీబడి ఇస్ దేర్? సెయింట్ మేరీస్ నుంచి ఎవరైనా ఉంటారండి? మీ ప్రిన్సిపాల్ తరఫు మీకు ఇచ్చేస్తాం, ఇచ్చేద్దరు కానీ రావాలి ప్లీజ్. ఆయన వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు బాలచంద్ర గారు. సెయింట్ మేరీస్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Now I would like to invite Dr. Venkataraju Garu from Vishnu College of Pharmacy to please come onto the dais to receive the memento as a mark of honor. So now it's the time for declaring the prize winners. E-poster presentation. First prize goes to MD Motizur Rahman, Lydia College of Pharmacy. MD Motizur Rahman from Lydia College of Pharmacy. And the second prize goes to SK Firdos, Rajiv Gandhi College of Pharmacy. And third prize goes to Jyoti Hari Roy, CR Reddy College of Pharmacy. Jyoti Hari Roy, CR Reddy College of Pharmacy. And oral presentation, first prize goes to A. Vagdevi, CR Reddy College of Pharmacy.
And overall second prize goes to SK Karishma and DSS Gayatri, Sri Vishnu College of Pharmacy. SK Karishma and DSS Gayatri, Sri Vishnu College of Pharmacy, the second prize for oral presentation. And the third prize for oral presentation goes to K. Gautam Kumar, Samuel George. K. Gautam Kumar, Samuel George. That's all. Thank you. Out of time. And the last event and a special request from KGRL College of Pharmacy, sir. We request you to felicitate a recent doctorate, Mr. Gope Edward Raju, on this occasion. So we request Gope Edward Raju to come on to the stage and have the felicitation. Mr. Lokesh, arrange the memento. Mr. Lokesh, arrange the memento and shawl. Get the chair. Boys, get the chair. No. Boys, come on to the stage and arrange the chair. Boys, come fast. And we request M. Trinath Rao Garu, Principal, Adarsa College of Pharmacy, have a memento from our us. We request somebody from Adarsa College of Pharmacy to receive the memento. Dr. M. Trinath Rao Garu, Adarsa College of Pharmacy. హలో అయిపోయింది ఒక్క నిమిషం సార్. ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఎడ్వర్డ్ ఈ సైంటిఫిక్ కమిటీకి మన కాన్ఫరెన్స్కి కన్వీనర్ అబౌట్ 3-4 months బ్యాక్ నేను కండక్ట్ చేస్తాను, అవకాశం ఏంటంటే వీ యాక్సెప్టెడ్. అండ్ ఈ మొత్తం వర్క్కి అంతకే ఆయనే కారకుడు, కర్త కర్మ క్రియ అంతా ఎడ్వర్డే. సో ఈ సైన్స్ డే రోజున ఎంత ఇందులో నిన్న సాయంత్రం 3:30కి, నిన్న సాయంత్రం 3:30కి వైవా అయ్యిందండి. పిహెచ్డి రికమెండ్ చేశారు, అయింది. సో మా యాక్చువల్గా 22nd ఆ ప్రాంతంలో అవుతుంది అనుకున్నాం. బట్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్. విదిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో 3 years పీరియడ్లో హీ హాజ్ కంప్లీటెడ్ హిస్ పిహెచ్డి వర్క్ అండ్ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ. నేను అనుకోకుండా అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈయనకు ఒక ఇవాల్యుయేటర్ ఎప్పుడు తెలిసింది, ఫస్ట్ స్పీకర్ అబ్దుల్ రెహమాన్ గారు, ఆయన ఒక ఇది థీసిస్ ఎవాల్యుయేటర్. ఎవరు ఎరకన్నా. నేను యాక్చువల్గా వీరిని స్పీకర్గా గెస్ట్ మన రిసోర్స్ పర్సన్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంటే ఎడ్వర్డ్ అంటే ఏదో అన్నట్టుగా చెప్పారు. దెన్ వీ కుడ్ గెస్ ఇట్. అదే రోజు అది చెప్పారు ఆయన, మీ ఎవాల్యుయేషను అది అయింది పంపించని చెప్పేసి. సో కోఇన్సిడెన్స్ చూడండి, భగవంతుడు ఎలా చేశాడంటే ఆయన పిహెచ్డి సబ్మిట్ చేయడము, ఆయన థీసిస్ ఎవాల్యుయేటర్గా అబ్దుల్ రెహమాన్ చేయడము, అబ్దుల్ రెహమాన్ నేను గెస్ట్గా వెళ్ళడం జరిగిందండి. సో దిస్ వాజ్ ద సీక్వెన్స్.
అండ్ లక్కీలీ ఈరోజు 28th ప్రోగ్రామ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయన డాక్టరేట్ తోటి మనం సర్టిఫికేట్స్ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఐ రిక్వెస్ట్ ద BOS చైర్మన్ డాక్టర్ విద్యాధర. ఆ విద్యాధరకు చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినాయి, బట్ సక్సెస్ఫుల్లీ దే కుడ్ కంప్లీట్. నిన్న 27th మధ్యాహ్నం 3:30కి ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసి వైవా కండక్ట్ చేసి ఆయనకి రాత్రి 1:30-2కి మన గుంటూరు నుంచి వచ్చారు. సో టోటల్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఈజ్ ద కర్త కర్మక్రియ. క్రెడిట్ గోస్ టు ఎడ్వర్డ్ రాజు అండ్ ఐ congratulate him on behalf of the Behavioural Education Society, KGRL College of Pharmacy, faculty and myself. I congratulate him and wish him all the best. And he will be is a B.Pharma student here. చాలా ఇది M.Pharm మాత్రం అక్కడ వాస్తవికి వెళ్ళాడు. సో రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఈజ్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ఇయర్. PhD కూడా కొంచెం మాట్లాడి సో ఇక్కడ చేసుకుంటూ he has completed his PhD program online. Okay, thank you very much and wish you all the best. Okay, so management తో మాట్లాడి I'll do the best. Sir, we request you to open the conference proceeding books, last event. And once again we request Rahim Unnisa Shahzadi from Aditya College of Pharmacy for a special consolation prize. Rahim Unnisa Shahzada from Aditya College of Pharmacy. See all these abstracts, ISBN number, International Standard Book Number. మీ abstracts అన్ని ఈ బుక్లో ఉన్నాయి. అది చూసుకుంటే ఇట్స్